Salam, kame amsihum. Thank you for joining us in tonight's webinar. Nailum Shet Zabana, Zaba mental health awareness and self-care strategies during COVID-19 Koinu. Kadmin Abtimedeb Mitawna. Abzi mental health awareness and self-care strategies during COVID-19 بزبل تيما تداليو زلو مدب سنا أمراوي تعنا سنا أمراوي ጭንቀት كنلل يلو نخيل منجدن كنقبرو نخيل حاجزن دقفن كمون سنا أمراوي ጭንቀትን ናይ ምጽዋር ዓቕምናን ዝብሉ ኣርእስታት ክንድህስሲና ኣብዚ ዝቐርቡ ኣርእስታት ዘለኩም ሕቶታት ብፌስቡክ ወይ ብዙም ክትጽሕፉልና ንዕድም you can write to us both in English and Tigrinya. And if you choose to write to us anonymously, سمكم قبلكم زدليو انتلخمون بprivate message كتسدونا كم تقولون نحبر حطوتاتكم قاعد حرز مجلسيات مسكرة كأبوخن أتوينا كابز قتيلة نعدم بر من ساعات هجدف أب أوروبا بس أيتي راحيل سيوم كوربتي في words كتب لنا يعدم. Thank you بتسيتي يوهانا مرحبا سلام أب كل غرنعات كوينكم مدبنا تكاتتولو زلهم بصوت أحاتن أحواتن انكو عبدحان متأخم انداولكو كاتيلة اتملالي سنة تقبارنا إيرتراويان زسانحان زولون حاليوتن بتاينتن إيومو نازي نايلومي أداليمولنا زلو أستمهرو كورات بصوتنا حدا نزخم زعينت توفاينت ملالي خوينو رخيبنايو نزي بسنكلو بدا كورونا فيروس أو عالمنا أقاتيمو زولو تسقطي نحنا بعقمنا نهزبنا دقف كاب مهاب دحر عين بمبال أما أكلنا ترقيبهم على أمه عدمينا أخبيرهم بممتهم بشم أكلاي كوميتي بشم منسيات قدف أوروبا كمسجنهم أفتو سناي مكتتال يقبرلنا ندابلكو زل على ما وزخري نسواتنا عوتنا حفاش يا أنيلنا بتسيتي رحيل كابز قتيلنا our first speaker is Shohat Gezai, a psychiatrist nurse from Norway, who will give us an introduction to mental health. To you, Shohat. Hi, everyone. So as Johanna said, my name is Shohat Gezai. And I'm a psychiatric nurse. I work at an emergency psychiatric ward at a hospital in Oslo, Norway. I'll just... So I'm just going to give you an introduction to mental health, a short introduction in the topics that both Fiona and Dr. Tesfaye are going to talk more about. These are the topics that I'm going to highlight during this session. Yes, let's just start. So what is mental health? WHO defined mental health as the state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses in life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. So this tells us that mental health is constant. It's something that's not defined by an illness or a disease. It's something that's fundamental to us as humans and individuals. It affects how we think, how we interact, how we react to everything that meets us in life, and our level of motivation and our outlook on life. There's so many things that can affect our mental health, and it's always growing and evolving. For example, in our childhood, there's so many things, and developing years, there's so many things that are essential, and especially like how we're met. So for example, a mother and how a mother comforts her baby is going to tell us or learn us something about how people are going to react to our behavior and how our behavior can affect others. So this is just an example from you're born, you're always evolving and working on your mental health. When we're speaking about mental health, I think it's essential to talk about feelings.
So our feelings, and it's a really big part of our mental health. Our feelings are fundamental to the way we exist. So, and it's essential on us as species and also as individuals. Our feelings tells us, they're usually based or attached to a need. So your feelings are telling you something about what you need. So again, as babies, you're born with feelings. A baby is born with a feeling to ability to feel happy, to feel sad, to feel angry. But everything else, the way you communicate it or what you do about it, is taught later in life. Our feeling notify us when there's your need needs to be served to. So, and when you're feeling something, your body reacts and send you like a physical alarm. You can call it a notification. So for example, if you're exposed to an open flame, or your hand is exposed to an open flame, you're going to feel pain. And the physical alarm or the notification is going to make you react accordingly and help you away from that situation. And in the same way, you can say that when your body is experiencing a threat, you're going to feel fear, and your body is going to react to that accordingly with what we call a fight or flight mode, or a reaction. So we can all agree that feelings play a big part in our lives, and how we survive. Actually, everything that you do, if you're going to eat or you're going to sleep, they're based on needs. Another part that's really important to talk about when we're talking about mental health, I think, is stress, something that everyone can relate to. Stress occurs when a person experiences demands and expectations from their surroundings that exceeds their own capacity. And I think this is a feeling that everyone can relate to. This is something that Dr. Tesfaye is going to talk more about later, the psychological stress and clinically being stressed, but I'm going to talk about it as stress or something that we're affected with every day of our lives. Being stressed over a longer period of time can affect your long-term emotional and psychological reaction. And in time, it can increase your vulnerability to both anxiety disorders, depression, and other mental illnesses. So an example of a long-lasting stress could be, for example, taking care of a sick person, someone that you love. It could also be a reoccurring, it could be both time-defined, and it can also be reoccurring trauma, for example. So it could be someone that has experienced sexual abuse, or it could be someone that has war memories. When we're talking about stress in this type, like a trauma, we're saying that the way that you're reliving it, and it keeps being experienced as overwhelming after the time period, even though the period is done. So this, after a longer period of time, this can make us more vulnerable for other diseases. A person that is stressed over a longer period of time can change their behavior to like a coping mechanism. So the signs that can be shown is a change in physical activity, either more or less. It could be a change in habits, like increasing or starting to smoke when you've never smoked before, or increased alcohol abuse, or another thing is a decrease in self-care. You've probably heard that you can tell how someone is doing by seeing how their home looks. So is everything clean? Is everything neat? Are they taking care of themselves? Are they eating at the right time? If not, it could be a situation or a person that are experiencing stress over a longer period of time. There's a study that showed 50 to 80% of people with depression reported a major life event before the depression started.
So based on this study also estimated that 20 to 25% of people that have experienced a major stressful life event will develop a depression. By this, I'm not saying that everyone that has experienced stress is going to develop a mental illness, but this tells us something about how serious we have to look at it and how we're going to cope with the stress that we're experiencing. Another term than stress that people usually use a term is being worn out. I guess everyone has felt that feeling sometimes, being worn out. So that means that you're being stressed over a longer period of time, that the high level of expectations to you exceeds your capacity. The result of this could feel some type of guilt. So a lot of people could feel, if it's stress about school, for example, that these are the assignments that they're giving me. This is something that I should be able to do since they're giving it to me. So you could feel ashamed because you're not able to handle it. You can feel shame and you can feel guilt and you can feel not like hopelessness, not like that you're not good enough or doing good enough. And these are symptoms or signs or feelings that also often occurs when we're talking about depression and anxiety. So that leads me to the next topic, depression. It could be also, it's a mood or feeling and can also be a clinically diagnosis. So according to WHO, 264 million people in the world are affected or have depression, the diagnosis. The diagnosis is characterized by lowered mood, psychomotorical inhibition, like you can, both your body and your mind is slower than it usually is. So the way you speak, the way you think, the efficiency of you being you could be slower than normal. It's also common to experience low self-esteem, like I said before. Why am I not good enough? Why am I not well enough? Why can't I do this? Like I was saying about stress. Many also have told that they experience physical pain. And this is maybe common to many people, but you attach the feeling or how you're doing mentally to how you're doing physically. Especially kids do this. They tell us that if they're stressed, they have a tummy ache, they have a headache, they're tired, they're hungry, but it could be more behind it. To set the diagnosis far from the mood. So I said the mood is a depressive mood, like a lower view of life. But to set the actual diagnosis, you have to have at least 2 of the 3 symptoms that we call the basic symptoms for the diagnosis, and that is the lower mood, as I said, lack of interest or joy in life that you use of things that you used to view as joyful, or reduced energy. There are a lot of more symptoms that you could have with depression, but they just tell you the grade of your depression, of the diagnosis. I'm not saying that this is a tool that anyone should use at home to diagnose themselves, but if you have 1, 2 or more of these symptoms for a longer period of 2 weeks, you should seek professional help. People that are vulnerable for mental illness, like depression, may be triggered by events in your social life. So this is what we call a crisis within the field. So it could be a crisis for me, could be something else than a crisis for you. If I'm vulnerable for the disease or for the illness, I can react, or a crisis could occur if there's a major life event. So a change in my social status, if it's a breakup, if it's a change in your job, like a career change,
this could really affect you and trigger a depression. So these are things that you have to be careful and think about. Just to give you an idea of how many this really affects, around 20% of all women and 10% of all men will experience depressive periods during their life, while 5% will have chronic mild depressive bothers throughout their life. And this is especially for Norway. I'm not sure if this is for all of the world, but at any given time, around 5% of the population are having depressive bothers that inhibits their function in their daily life. So, and this is the group that I was talking about that actually need help, but only half of them actually get help. I'm going to talk about some theories of why this is happening and why not everyone is getting help and the way we talk about it and everything. But this is just to give you an idea of how many people are affected by depression, not only the mood, but the diagnosis. Like I said earlier, when I was talking about stress, a lot of the symptoms are similar between depression and anxiety. They all usually go hand in hand. People with depression could have symptoms that are similar to anxiety and vice versa. I'm going to talk a little bit about anxiety. Yeah, these are some of the symptoms that you can experience with depressions. Like I said, it varies in different grades from severe to mild. Yeah. So anxiety is actually a defense, or is based on a defense mechanism. So it's said to be the mind and body's reaction to a stressful, dangerous, or unfamiliar situation. So evolutionary, this is a way of our body it's based on making our body react, like I said, with feelings, our needs. Like I said, if you're feeling pain, you have to react. If you're feeling fear or threat, you have to react. But when what your body is interpreting as a threat, if there's actually not a threat, not a reasonable threat, it's considered as anxiety. So when it mismatches. So when this misinterpretation is so severe that it actually inhibits you in your daily life, that's what we call anxiety. And that could give both mental and physical activation. By activation, we just mean reactions or symptoms. According to WHO, in 2015, the total estimated number of people living with anxiety was 264 million. That's 3.6% of the population. And for someone that has never experienced anxiety, it could be very difficult to understand or to comprehend. We have a lot of subcategories under anxiety, or the diagnosis of anxiety disorder, but I'm going to use one, and it's a phobia for public spaces, which is pretty common, but pretty severe too, because it threatens you in your daily life to that extent that it's actually going to stop you from doing normal things, from living your life. For most people, big crowds and open spaces do not show any threat, and it shouldn't be any threat. But for a person that are suffering from anxiety or phobia for open spaces, it's going to stop them from actually doing it. Their body is thinking or interpreting it as it's a big threat, and actually life or death situation. So, like I said, this stems from like evolutionary. It stems way back before us. So, your body, the part of your brain that thinks rationally and that is logical and
that takes too much time. So that part of your brain is just disconnected. You need to act to survive in this situation. You need to act immediately to survive. So this is for your own good. So the part of logic, the part where you're saying that there's actually no threat here, no one's threatening me, there's a lot of other people here, and this is a mall, it shouldn't be a problem. That part is just disconnected. You're just reacting. This is an example of people that are living with anxiety. So they could experience, I think I have the symptoms here. Yeah, they could increase, and they get an increase in heartbeat, rapid breathing. A lot of people say that they panic attacks or the attacks of anxiety are they're thinking that they're experiencing an asthma attack because it's kind of the same feeling. It feels like it's physical, but it's actually emotional. They can get muscle tension, like I said, the fight or flight reaction. You could either just tense up like this, or you can just act out. So the fight or flight. You can experience sweating, shivering, trouble breathing, feeling faint, nausea, numbness, dizziness, and even a lot of people have said that they need to use the bathroom in different ways. So your body just reacts and is acting on its own. I've had patients that said they wanted to explain how it felt in that moment when we were talking about it, when the moment had passed. And one said that he was experiencing flame in his stomach. And the physical pain, he said it would be better to actually stick his hand through a flame, because that would be less hurtful than the pain that he was feeling in his stomach, and he couldn't rationalize it. He couldn't talk himself out of it. Side note, it is possible to work with, and people with anxiety don't have to live with it forever, but it's something that you have to do methodically. It's not, in that situation, you're not able to. That's why it's an illness or a diagnosis. Now I've talked about like the different topics that both Fiona and Dr. Tesfar are going to talk more about. But I think when we're talking about mental health and bringing light to it, to talk more about it, we also have to talk about stigma. The way that we, this is the example that I used. The way that we view and talk about stigma. So one of the definitions that I found about stigma was to stigmatize involves giving an individual or a group a negative trait on the basis of one characteristic, like a stigma or a mark. This affects the way that we think about mental health, and also the way we talk about mental health. The way that we talk about mental health is going to set a precedence on how we are going to talk about our mental health. So if we're going to talk about mental health in a negative manner, or mental illnesses, that's going to set precedence not only for us, our well-being, but people around us, about how they view or how they're comfortable talking about it. That means that if, for example, in media, a lot of people, or if there's been a crime, or if there's been a person that's done anything and a mental illness is involved, they would probably say that. And that would give people a reason that sets precedence. So they attach that negative way of talking about people with mental illness to that colors the way that they're thinking. We have to, I think also that a lot of people, this is known, that a lot of people feel that they're like if they're vulnerable or showing emotions or talking about their feelings, that they're weak. And I'm going to give an example. Also, they're comparing themselves to other people or other people's problems. So I'm going to show an example
this is not, I have not researched any of this, but we've talked about it. I've talked about it with several people. And one theory is for us, for Eritreans that are living in the diaspora that didn't fight in the liberation fight, they're comparing themselves, our daily struggles, compared to like our people, the generation before this, they fought a tangible fight. It was a fight that you could show to, you can show examples. Everyone could relate to it. Everyone was knowing it. So if you were feeling something, you could express that with everyone around you, and you would be understood. This, and then the generation under, like our generation, are now, when they're experiencing a problem or a feeling or something that they're not mastering, so a moment of stress, whatever it may be, maybe they compare themselves, that we're comparing ourselves, comparing, is this problem, okay, so I'm feeling stressed out about school and all the assignments that I'm getting at school, but is that really a problem? Is that big enough for me? Should I be complaining about that? I'm lucky enough to go to school. I'm lucky enough to have that opportunity. And like I said earlier, the assignment was given to me, so maybe I should be able to deal with it. And then you compare yourself and what other people are going through, or is it worth mentioning? Is it even a big enough problem? But my thought is, the one does not have to exclude the other. I'm not saying that other people's problem are not big enough, but why does it have to be either there or mine? Can't we all, it's how I am experiencing it. And we also know that our brain is like a what is it called? Like a tea boiler, like the kettle. So if you don't let out steam once in a while, it's gonna explode or say doot after a while, right? So our brain is the same way. If we don't talk about our emotions and all the waves that follows with our emotions, even how big it is or how small it is or how serious other people think, it's going to get worse if you don't talk about it. A lot of people feel shame and embarrassment in this. When we're talking about stigma too, we also have to talk about culture. It plays a big part on how we view mental health and how we relate to it, the same way as stigma. Culture could be defined as the customary beliefs, social forms, and material traits of a group, the set of shared attitudes, values, goals, and practices that characterizes an institution or organization. I think a lot of people forget that you could have culture in every group. That means your friends. It could be your friends from kindergarten and your friends from university, your workplace, your family, your country. That's the most common that people think about, or a region in the world. But within the country, you could also have culture within a religious group, or I even have different cultures in different groups that I'm with. So we have to think about that. So culture is how we as a set group think collectively about something. A lot of people think that they're independent and my views are not to be affected by this and this, and my views are based on my values and my beliefs. But it could also, in many cases, they're affected by people around us and the culture that we've created together. So when we're talking, this was just about culture, but how we talk about mental health really affects us. So if we're gonna change or do something about the culture, we have to talk about it as a collective. For example, in different parts of the world, it's more normal to
to seek religious leaders when you're feeling different feelings, or it could be something that you would, in other parts of the world, would describe as a mental illness. Yeah, it also affects how we relate to things and describe things. So if I feel that it's a culture in our group to talk about feeling sad, it's going to affect how I view myself or identify that feeling when I'm feeling sad. But if in my group, it's not a culture to talk about that, I'm not going to acknowledge that feeling or work on that feeling or talk about that feeling. I hope everyone thinks about this, or this sets, so you can, because I think it plays a big role. So I wanted, this is a slide about barriers when talking about mental health, from 2015 from WHO. And it says that this is for depressive illnesses. You can see that 322 million people were affected in 2015. 9% of these was in Africa. And then 27 of these were in Southeast Asia region. And this just has me thinking, is it actually more of it in Southeast Asia? Or is it the way that we're dealing with it or talking about it? Are we actually viewing mental health in the same way all over the world? Or has our culture and stigma affected us and how we seek help? Are these actually true numbers or not? This is just a thought that I would have. Another thing that I want to emphasize is, to talk about mental health, we need to have a language to talk about mental health. When I say language, I don't only mean English or Norwegian or Tigrinya or Arabic. I'm talking about knowing the words or knowing the feelings and what word that is attached to it. I had a patient once that told me she had went to therapy for, I think, almost 10 years. And it was only the last couple of years that she actually benefited from it. She probably got something from it and she could work it, but fully benefit from it the last couple of years, because when she was asked questions, how did that make you feel, or what did you feel, or could you identify that feeling, she didn't know the word for it. So she just replied what she thought was expected from her. And she didn't actually know. This could sound pretty abstract for some people or difficult to follow, but to give an example, or I'm going to use colors. You only know that the color blue is named blue because you were taught it, not because you knew it when you saw it the first time. So you saw the color blue, someone told you that this is named blue, and that's why you call it blue this day today. So imagine if you went to therapy 30 years old and someone asked you, what color did that awaken inside you? And you didn't know the name of the color, you wouldn't benefit from it. So the reason why I want to talk about this is, or emphasize this, is we need to work on the way we view our feelings, the way we talk about our feelings, and we need to systemize it for ourselves. I've worked in this field for 7 years, and I still don't have all the answers for my feelings, but it's a constant progress. We need to talk about it with people around us. We need to identify it for ourselves, and we have to have a conscious point of view when we talk and think about mental health. This is, I think I'm going to finish with that. Thank you for your attention. Thank you very much, Shohat. There's a lot of food for thought in that presentation. And I hope if there are any questions, we will follow up with it towards the end. Without further ado now, we will go on to Bitzai Abil Yosef from Switzerland. Hanti Gitmiya Dalyudnalo. So now Abil Kinkaidina.
بتاعي أبيل, are you ready? وريد الله. Okay, مون جمر. مرحبا. اوكي. مجمريا كمي من سلامات بتوت. حنت نيشتي قدمين لو ما عند تخون أبزا دليل لهم. هاي دحنا تأمرنا نحلو بلوتات كنكون تلوتي نخلو نزلنا جنكت وجيد إلنا كله متان طعي أكل أمرو كهلو انت تفنتيسنا مسمرنا نحلو زيد اللي جنكت نوجد كابرسي نسيوز وسد نبدل حمد جاهسي صحي وجيحة انكت مسي زيد اللي حسابات أي نساسي نسيوز أطلو نحنقول نرسي تنكيش جرات كاللي بنقحت متان كترخبلو هناتي حسابات أبو دايكا زتي مسعروخ محازوت صقام شجر تلو نخيدنا موياويان متان كرخبلو تفتح بأوان كم يزحيش أو كم مخان سفيح تمرتكم سلاز هابكمنا أفلتو خنعبي تعيركم أمنا بسم بتصوتي كقرب مسكانا أنا استحبينا بمخانكم ناتنا زلالما أو الزخر نسواتنا عاوتنا حفاش يغني لي يا أنيلنا بتاعي أبيل. كتسيلنا ناب كلاي أدالينا زلنا سبيكر دكتور تسفاي أرعدم كاب بوستن US كوينو قدمي نابو مئتاونا جن زخون حطوتات اندحرار لكم أب فيسبوك تكاتاتلونا زلوكم تعزبتي أبو حطوتاتكم كتصحفوا تخليكم وي سنكم قبلكم تجرين نحر كوينو كا برايفتلي كتصحفوا لنا تخليكم أب فيسبوك ولا أب زوم. So حجينا بناي دكتور تسفاي أرعدم presentation كن أتوينا. دكتور تسفاي أرعدم كم تزبلكو كاب بوستن USU and ناي لومي أرستوخا بزعبا why we are resilient as people and how to become stress resistant بال presentation حيزولنا قريب له ناب تسفاي دكتور تسفاي أرعدم. قرب تي سلايد برزنتيشن رأي له تسبا قبر حكي يرأي له لونديكن if you make it a full screen تبغى يروح رأينا خالي حراي حاجة يا حايش ده perfect اوكي كما يكأنهم كل وقتات دلهم حالة جمرسي مسجانا أيو زي عدم زجبركم لي عين حكي مساحاتكم كوينة بزعبا زي كداي كعلل حابة نسمع عني سلتي زجبركم لي عدم بتعمي يغني اللي لا جمرهم استلهم كوينون كلنا هم نفلطو كأنا زخري سماعتنا أيو كونسل زغاني ولا خمزيلنا خم إريتراويان كنعلل زعبا زقات من الناس سجمات ولا زغون عينة عرستنا خنا العل على إننا هنزارب كون زجوبرو تي العالم سواتي زخفلو سماعتنا سلزلو نعاتهم زي العالم أو الزخري نسواتنا إليه كجمرو فقدوا لي زرستي شوهات صبوق غيرها قليت عطوها صبوق مأتو غيرها هلنا يغني لنا بتعمي صبوق مقلت سنيرو أنا هجي بدحرية خيج دلي أصفح قبله همتي استقلت إيه تي presentation PowerPoint تساقم يلن بإنجليز غيرنا يلنا تي مقلت سجن بتقرنيا نحن قبرو سلتسا معنا ስለዚህ ከምዚ እንድሕር ጌርናስ we can hit two birds with one stone ከም ዝብልዎ እቲ ፅሑፍ ብእንግሊዝ ከንብብ ዝደሊ ክከታተለና ክእል ዋላ ትግርኛ እውን ኣፅሪደ ይፈልጡን ሓዋዊሱ ዝሓሸ መረዳእታ ክበፅሕ ክእል እታ ናተይ ኣርእስቲ ከምቲ ትግለፅ ዘላሲ ተፃዋርነት እያ እታ ቃል ግን ስትረስ ሬዚስታንት ምዃን እንታይ እዩ ሕጂ
ክትንክፈን ደልዮ ዘለኹ ርእስትታት እንታይን ሓደ እንታይ ማለትና እዩ ሸውሃት ፈቲናቶ ዝገልጻቶ ነይራ ጽቡቕ ገይራ psychological stress ወይ ድማ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ እንታይ ማለት እዩ ምስኡ እውን ዝኸይድ ምልክታት ኣሎ ኣብ ሓደ ከቢድ ወይ ድማ ቀጻሊ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ከጋጥሞ ከሎ ሰብ እንታይ ዓይነት ምልክታት እዩ ዘርኢ ሕጂ ብዝተፈላለየ መገድታት ክገልጾ ክፍትን እየ ስለምንታይ እዩ ሓደ ሰብ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ዘጋጥሞ እውን ሓደ ለውጥታት ኣብ ሂወት ክመጽእ ከሎ ነቲ ዝመጻካ ዘሎ ለውጢ ካብ ቁጽጽርካ ወጻኢ ክኸውን ይኽእል ዋላ ባዕልኻ እንትቆጻጸሮ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትብድሆ ንምባል ቀንዲ ረቋሒ ናብዚ ለውጢ እዩ ለውጢ ብሂወትና እንታይ ማለት እዩ ዝብል እውን ክገልጾ እየ እዚኣታ ቀዳመይቲ ክፋል ናይታ መግለጺተይ ኮይና እታ ካልአይቲ ክፋል how does one become stress resistant ከመይ ጌሩ ሓደ ሰብ ተጻዋሪ ዝኸውን ዝኾነ ዓይነት ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጥታት እዚ ሕጂ በቲ ኣጋላልጻ እቲ cognitive socio emotional biological perspective ንብሎ አንተወይ እውን ተገሊጹ ነይሩ ሓደ ተሓሳስባና ማለት እዩ ከመይ ኢና ንሓስብ ሂወት ከመይ ኢና ንሪኣ ዝኾነ ዓይነት ስነ ኣእምሮኣዊ ጸገም ከጋጥመና ከሎ መረዳእታና ብዛዕባ እቲ ዘጋጥመና ዘሎ ጉዳይ እንታይ እዩ ዝብል ስለ ዝኾነ እቲ ባዕላዊ ኩነታት ማለት ክንገልጾ ኢና ማሕበራውን ስምዒታውን ጉዳያት እውን ኣሎ ካብኡ ድማ ፈሊና ክንሪኦ ደይግባአና ኣካላዊ ኩነታት ኣካላዊ ኩነታት እውን ኣሎ ስለዚ ነዚ በዘን ሰለስተ ኣገባባት እቲ ናይ ተጻዋርነት ወይ ድማ ዝኾነ ዓይነት ተኽእሎ ናይ ምብዳህ ክንገልጾ ክንፍትን ኢና ኣብ መወዳእታ ድማ መደምደሚ ክገብረሉ እየ ስለዚ እዚአን እንተን ሒዘን ዘለኹ ርእስቲ ክጅምረን እየ ማለት እዩ እቲ ድምፀይ ይስማዕ ደሎ ድሓን ከመይ ኢለ ክጅምር ምስ ደለኹ ሓንሳእ ጉጉይ ይረኣይ ኣሎ ሚት ንብሎሲ ብዛዕባ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ጉጉይ መረዳእታ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ሰብ ዋላ ከምኡ ኹን ዋላ ውልቀ ሰብ ኹን ዋላ ብካልእ ደረጃ ኹንሲ ምድንጋራት ይመጽእ እዩ ስለዚ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ክበሃል ከሎሲ እንታይ እቲ ግቡእ መረዳእታ ብዛዕባ እዚ እንተሓዝና ነቲ ደይግቡእ መረዳእታ እቲ ጉጉይ ዝኾነ መረዳእታ እውን እለይ እንተቢልናዮስ ሓጋዝ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብአን ክጅምር ኢለ ሓሲበ ተቐዳመይቲ ዘላ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ክንሓስብ ከለና ኩሉ ሻዕ ነቲ ግዳማዊ ረቑሒታት ኢና ነስተባሃለሉ ከምዚ ዓይነት ፍጻመስ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ገይሩለይ ከምዚ ስለ ዝጋጠመኒ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ገይሩለይ ምስ ክርስቶስ ስለ ተባኣስኩ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ለይልና እቲ ኣድህቦና ኩሉ ሻዕ ኣብቲ ኤክስተርናል ፋክተርስ እዩ ሕጂ እዚ ኦብጀክቲቭ ፋክተርስ ኢና ንብሎ ውድዓዊ ዝኾነ ነገር ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይጽግመናን እዩ ሓቅነት ድማ ኣለዎ ግን ኣብ መወዳእታ ከመይ እቲ ውልቀ ሰብ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ዘጋጥሞ ክንብል ከለና ግን ስኡ ኣብ መረዳእታና ከመይ ኢና ንገብሮ ገምጋም ብዛዕባ እቲ ዘጋጥመና ዘሎ ጸገማት ንሱ እዩ ዝያዳ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ዘምጻና ሓንሳ እምበር ባዕሉ እቲ ፍጻመ ኣይኮነን ዘጋጥመና ዘሎ ነገር ዘይኮነት ውድዓዊ ነገር ጥራሕ ዘይኮነሲ እቲ ባዕላዊ ነገር እውን ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና ስለዚ እቲ ኢንተራክሽን ቢትዊን the objective and subjective factors ንብሎ ምስቲ ግዳማዊ ጸገም እቲ ባዕላዊ ጸገም ድማ ክልቲኡ ክትሓዋወስ ከሎ ዝያዳ መረዳእታ ብዛዕባ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ክህልወና ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ግዳማዊ ረቓሒ ጥራሕ ከነድህብ ከለና ኣብ ጌጋ ገምጋም ኣብ ጌጋ መረዳእታ ካብፅሓና ስለ ዝኽእል እቲ ባዕላዊ ረቑሒታት እውን እቲ መረዳእታና ብዛዕባ ስነ ኣእምሮኣዊ ዘጋጥመና ዘሎ ጸገማት እውን ምርዳእ ወይ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ኢና ንርኢ ስምዒታዊ ይኹን ዋላ ናይ ኣተሓሳስባ ይኹን እዚ እውን ወሳኒ ስለ ዝኾነ ክልቲኡ ብሓደ ጉዳይ ጌርና ክንርድኦ ክንፍትና ኣለና ስለምንታይ መብዛሕትኡ ሰብ ከምቲ ዝበልክዎ ኣብዚኣ ናይ ኤክስተርናል ፋክተርስ እዩ ዘድህብ እቲ ግዳማዊ እቲ ውድዓዊ ኩነታት እዩ ዝርኢ ስለዚ እቲ ኢንተራክሽን ብዛዕባ እቲ ዘጋጥመና ጸገማትን ንሕና ዘለና መረዳእታ ብዛዕባኡ ነሪኦ ስምዒታዊ ይኹን ዋላ ማሕበራዊ ይኹን ዋላ ተሓሳስባ ግብረ መልሲ ናቱ ድምር እዩ እቲ ንሕና ንሪኦ ወይ ድማ ንዕዘቦ ዘለና ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካልኣይ እውን
ክንጋገ ዘለና እንታይ እዩ ስነኣምራዊ ፀቕጢስ ካብ ሂወትና ከነጥፍእ እዮም ዝብሎ ከመይ ጌርና ከነጥፍኦ ንኽእል እንታይ ክንገብር ኣለና ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ካብ ንጎ ስጋዕ ምሸት ዘጋጥመና ስነኣምራዊ ፀቕጥታት በብሓደ መፍትሒኡ ከምዚ ክትብል እንድሕር ኮንካ ኣብ ፅቡቅ መረዳእታ ይትበፅሕ ዲኻ ስለዚ እቲ ኤሊሚኔሽን ኦፍ ስትረስ ትበሃል ሲ ወይ ምጥፋእ ስነኣምራዊ ፀቕጢ ካብ ናይ ውልቂ ሰብ ካብ ሓደ ሂወት ናይ ሓደ ሰብ ከም ዕላማ ክኸውን የብሉን ከምቲ ዓንተ ወይ እውን ሸውሃት ዝገለፀቶ ፀቕጢ መናባብሮና እዩ ምሳና እዩ ዝነብር ዋላ ካብ ሕፃን ዕሸል ጀሚርካ እውን ስጋዕ ዝመውት ሰብ ካብ ስነኣምራዊ ፀቕጢ ክጋላገል ስለ ደይክእል ንዕኡ ከነጥፍኦ ክኸውን የብሉ ናይቲ ዕላማ እንድሕር ንዕኡ ከነጥፍኦ ኮይኑ እቲ ዕላማ ስለ ደይጠፍእ ኣብ ዝያዳ ስነኣምራዊ ፀቕጢ እዩ ዘእትወና ስለዚ እቲ ከም ዕላማ ክንሪኦ ዘለና ሲ it's not the elimination of psychological stress ኣይኮነን እቲ ዕላማና ክኸውን ዘለዎ በብሓደ እንድሕር ከድናዮ ድሓቀስ ኢለ ክመፅኦ ክእል እየ እቲ ዕላማና ክኸውን ዘለዎ ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ ተፃዋርነት ይድልብ ስነኣምራዊ ቐልሲሲ ስነኣምራዊ ፀቕጢ ከመይ ገይሩ ሓደ ድሉው ዝኸውን ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ ተፃዋሪ ዝኸውን እንታይ ዓይነተን ረቑሒታት ንሓደ ሰብ ተፃዋሪ ክገብርኦ ዝኽእላ ነዚአን ክንዛረበለን ኢና ኣብ መወዳእታ ግን ከም ሓደ ጉጉይ ሓሳባት እውን ሓንሳእ ዝረኣይ ስነኣምራዊ ፀቕጢ ስነኣምራዊ ሕማም ማለት ኣይኮነን ክልቲኡ ሓንሳእ ሰብ የደናግሮ እዩ ኣብዚ DSM ንብሎ ሕጂ እዚ ናይ diagnostic statistical manual ዝበሃል ኣሎ ወይ እዚ ICD international ናይ ዲዚዝ ዘሎ ናይ WHO ዝጥቀመሉ ከም ዝኾነ ዓይነት ስነኣምራዊ ፀቕጢ ከም ሕማም ገይሩ ኣይሪኦን እዩ ክውንነት ናይ ሂወት ስለ ዝኾነ እቲ ስነኣምራዊ ሕማም ዝበሃል ፍሉይ ከም ዝኾነ ካብቲ ስነኣምራዊ ቃልሲ እውን ክንርድኦ ክንፍትን ኣለና ስለዚ እዚአን ከም መፈተኒ እቲ ዘለና ኣተሓሳስባ ከመይ ከም ዝኾነ ባዕልና ገምጋም ጌርናስ ተን ገገሊአን ኣተሓሳስባታት እውን ናብ ጌጋ መደምደምታን ናብ ጌጋ ምፍዋስን ናይ ምክልኻልን ስለ ዘብፅሓና ነዚአን ክንውግደን ንምባል ኢለ ይሕስር ኣቢለ ዝገልፀን ዘሎ እጂ ትሕቶ ክኸውን ዘለዎ ሲ ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ ዳ ተፃዋርነት ዝድልብ ከም ውልቀ ሰብ ይኹን ከም ስድራ ቤት ይኹን ከም ከምኡ ይኹን ከም ሃገር እውን ከመይ ገይሩ እዩ እንታይ ክገብር ዘለዎ እንታይ እቲ ዕላማታት ስለዚ እቲ ማልቲ ዲሜንሽናል ኮፒንግ ስትራቴጂ ብብዙሕ መገድታት ኢና ንሪኦ ብሓንቲ መገዲ ጥራሕ እዚኣ ግበር ኢልካ ንሰብ ክትመኽሮን ተዛርቦን ስለ ደይትኽእል ዝተፈላለየ ገባባት ጌርካ ከመይ ጌርካ ተፃዋርነት ንስነኣምራዊ ቐልሲ ስነኣምራዊ ኩናት ስነኣምራዊ ፀቕጢ ሓደ ሰብ ክቕረብ ክእል ዝብል ክንሪኦ ክንክእል ኣለና it's a fact of life ስለዚ እቲ ጉዕዞ ከምዚ ዝገለፅኩ ዓንተ ወይ ምእላይ ደይኮነስ ከመይ ጌርካ ተፃዋርነት ትድልብ ክትከውን ኣለዋ እዚ ሕጂ ሎሚ ንመሃረሉ ኣለና ዓንተ ወይ እውን ሸውሃት ፅቡቅ ጌራ እቲ ኩነታት ናይ ስነኣምራዊ ፀቂጣቶ ፅቡቅ ጌራ ገሊፃቶ እያ ኣብዚ ክውዳእ የብሉን እቲ ጉዳይ ኣብዚ ስለ ተዛረብናሉ ሓደ ሰብ ዘድልዮ መረዳእታ ደሊብሎ ካብኡ እኒአው ድማኒ ተፃዋሪ ክኸውን ይኽእል ኢልና ንሓስብ የብልናን ስለምንታይ ሓንሳእ እቲ ውልቃዊ ኣቃዋማ ናይቲ ወዲ ሰብ ተካይዳት ተሓሳስባ ናይቲ ወዲ ሰብ ክትልውጥ ሬመን ፍላነሪ ብዛዕባ ክኢላ ብዛዕባ ዝርእስቲ ዝብል ካብ ዓመት ናብ 2 ዓመት ክወስድ ይኽእል እዩ ኩሉ ሻዕ ክትከታተሎ ትኽእል ኣለካ ተኸታታሊ ተበግሶታት ወሲድካ ክትእርሞ ተደይክኢልካ ኣብ ሓደ ፀገማት ከምፃልካ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ዓላማና ዘላ ሕጂ ኣብዛ ናይ ሎሚ ምሸት ናይ ዕላል ማለት እየ ትምህርቲ እውን ክብሎ ይደልን እየ ዕላል ዘላ ከመይ ገይሩ ንሓደ ሰብ ተፃዋርነት ናይ ስነኣምራዊ ፀቕጢ ይድልብ ትብል ከነድህብ ኢና ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ስነኣምራዊ ቐልሲ ስነኣምራዊ ፀቕጢ ገሊፃቶ ነይራ ሸውሃት ብዙሕ መግለፂታት እዩ ዘለዎ ሓደ ንቡር ወይ ደይ ንቡር ፀቕጢ ኣብ ሂወትካ ነቲ ንዕኡ ንክትብድህ ዘለካ ዓቕሚ ዝፈታትን እዩ ስነኣምራዊ ፀቕጢ ንቡር ወይ ደይ ንቡር ፀቕጥታት ኣብ ሂወት ከጋጥመና ይኽእል እዩ ግን ንሕና ንዕኡ ንክንብድህ ዝፈታትነና ነገር እንድሕር ኮይኑ ስነኣምራዊ ፀቕጢ የጋጥመና ኣሎ ማለት እዩ እዚ
بخالق أقلال تعاون بين متس انتاي الكا حنسا أو ناي تردوني غا انت هون كاي أخطب الكاي حادثة ندعي لهم صبوا إلهم نمزن كمزين يقبرن اللو إز بمبزحتو أوان ግን አካላዊ አካይዱ ይሁን ወላ ተሐሳስቡ ይሁን ወላ ስምዒታውን ማሕበራዊ ህይወቱ ተተንኪፎም ዘሎ ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ስነኣምራዊ ፀቕጢ ንቡር ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ድማ ክንፈላለዮ ኢና ደይ ንቡር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ መዓስ ኢና ንቡር ንብሎ ከመይ ገይሩ ኢኸ ካብቲ ንቡር ዝበሃል ናብቲ ደይ ንቡር ዝበሃል ዝሰጋገር ዝብል ክንሪኦ ንኽእል ስለዚ እቲ ደረጃ ናይ ስነኣምራዊ ፀቕጢ ሓደ ኣይኮነን ደረጃ እንድሕር ንሪኦ ኮይና ከም ኮንቲኒዎም كم كتصالنت دلو وجينا ريولنا نورمال حجي نورمال سايكولوجيكال ستريس الله بحفشو نابرا منبر نبوريو جن سنامراو صوتي فترة الكاي زجن ناب عبدانا بصيحو ناب حكمنا ناب كالي عينت فوساتات بصحكاي كونه تمهارين دحر كوينكا قليل نابرا يكونن حدار كتكاي قليل نابرا يكونن قلعت كتعبي قليل نابرا يكونن ولا عركنت زمدنا كتحز مو أتصالنت كم زلوا نخدجبر نتزمدناون قليل يكونن بزح سرح يدليو مالتي أبتتحساس وهاي تنكفكاي سمعتك تنكفكا تمحبراوي هيوت كانت تحساس وهانا تنكفكا حنسا أكلاو صلواون يمسي جن نبوري زنجر زسي زعبيه كايو نبتدليو علاماتات بصحكا إمبري كم زي قلت عن تويز قلت سكو ناب حكمنا ناب كالو زوتي كونن ስለዚ ናብራ بحافشو سي كل شيء سنأمراو صوت له كاب هومو سابينز كاب نخون جميرنا كاب عامتات شحات مليونات ولا عامتات نتحريت مليسكا هيوتنا نخنا كايد أبزغونون كاب تفل عليه حماق كونتات كنرحق الناسي قليل هيوت أي حلفنان كم هومو سابينز نريد أخلنا زي نرسو خالة تاريخ سلذلوه كأتويد لهم عطويون قليس عطونيرا شوحات قليو نبور زمثل حجي داي نبور زمثل نبوري نمتاي سرفايفل زقبر نقراتي هيوت كان قتصلي الكات قبرو نقري كون نيوغن اب هيوتنا حد لو تخقات منا خيلي خقات منا زخيل تاين عملت حجي سرح قليل نقر يكونن نبوت السيكا اوتوبوس تخات وسد ماكينات سرح تغير او توعل حرق زخات ملس قليل نجار يكونن وديك هذا خامس تملس كاغن صبو سمعك سراح دما قداسي حدا من النت ناي ودسب زغلصي سو سلا زغونه كاب سراح وصيخا اندحري لهم حجي اذا عب نجار يزخو ስለዚህ ኣብቲ ንቡር ኢልካ ሓሲብካ የፀናሕካ ህይወት ለውጢ ክመጻካ ከሎ ተፈላለየ መገዲ እንድሕር ካብቲ ስራሕ ተፋኒኻ እዚ ንቡር ኣይኮነን ደይ ንቡር እዩ ሲቪር ስትረስ ንብሎ ኢንተንስ ስትረስ ንብሎ እጂ ሓደ ምትዕራያት ኣብ ህይወትካ ንክትገብር ይግድደካ ማለት እዩ እንታይ ክትገብር ኣለካ ድሓን ዋላ ድሓን ቀሲልና ንመጾ ንኣብነት ፍትሒ ሓዳር እንድሕር ተፋቲሖም ሰብኣይን ሰበይትን ነታ እውነቶም ክልቲኦም ሰብኣይ ትኩን ሰበይቲ ይትንክፎም እዩ በኣሉታ እቶም ቆልዑቱ ንትንከፉ እዮም ስለዚ ወይ ናካብቲ ንቡር ህይወት ዝኸድዎ ዝነበሩ ሕጂ ናብ ደይ ንቡር ህይወት ይሰጋገሩ ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ለውጢ ኣብ ህይወቶም ዝመፀ ክግድዶም እዩ ሓደ ለውጥታት ክገብሩ ብዛዕባ ህይወቶም ሕጂ ቁሩብ የጨነቁ ግን ከቢድ እውን ኣይኮነን ሓንሳ ብግዚኡ ተፈቲሑ ሰብ ናብቲ ንቡር ነበረ ህይወቱ ክምለሰሉ ዝኽእል መገድታት ኣለዎ ወይ ንኣብነት ናይ ጠባው ጥፈሻ እንድሕር ኣጋጢሙካ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ኮቪድ-19 ዋላ ምስ ሕጂ ዝረኣይ ዘሎ ናይ ኣድልዎ ስምዒታት ኣብ ዝኾነ ሃገራት ንሪኦ ዘለና ትግደድ ኢኻ እንድሕር ጠፊሽካ ናብራኻ ይተካይድን ስድራኻ ይተናብን እዚ ሕጂ ከም ንቡር ከም ሓደ ለውጢ ኣብ ህይወትካ የገድደካ ስለ ዝኾነ ከመይ ገይረ እየ ዝኣልዮ እንታይ እየ ዝገብር ዝብል ሕቶታት ኣሎ ነዚ ሕቶታት እዚ እውን ቀሲልና ብሓንሳ ክንምልሶ ኢና ስለዚ እቲ ደረጃ ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጥስ ምርኣዩ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ትራውማቲክ ስትረስ ንብሎ ኣሎ ኖርማል ስትረስ ኢንተንስ ኦር ሲቪር ስትረስ ወይ ድማ ትራውማቲክ ስትረስ ኢልና እንድሕር ርኢናዮ እዚ ሕጂ ኣስካሕካሐ ነገራት ኣብ ህይወትካ ከጋጥመካ ከሎ እዩ እንተዮም ተገሊጹ ነይሩ ንኣብነት ከምዚ እንድሕር ተጋሂሱ ጓል ኣንስተይቲ ሬፕ ንብሎ ትራውማቲክ ስትረስ እዩ ስለምንታይ ኣብቲ ሓንጎላ ብዙሕ ለውጢ ንክትገብር
ክትግደድ እያ ዝኾነ ኣብ ከምኡ ዓይነት ነገር ዘጋጠሞ ወይ ሓደጋ ከቢድ ዝኾነ ናይ ማኪና ሓደጋ እንድሕር ኣጋጢሙካ ሕጂ እውን ንሪኦ ዘለና ቀደም ናይ ፈልጥዎን ነይሮም ኣብ ናይ ኩናት ንኣብነት ተመክሮ እንድሕር ኣሎ ብሕልፊ ናይ ተናውሒ እንተኣሽሙ እንድሕር ኮይኑ ካብዚ ካብ ቀደም ጀሚሩ ተፈላለየ ሽም ሒዞም ዝመፅእ ኣሎ ምስ ኩናት ተተሓዘ ተመክሮ PTSD ንብሎ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ከምኡታት እውን ከጋጥም ንኽእል እዩ ናይ ኩናት ተመክሮ እዚ ሕጂ ንኩሉ ሰብ ብሓደ ዓይነት መልክዕ ይትንክፎ እዩ ማለት ኣይኮነን ካብ ባህሊ ናብ ባህሊ ካብ ታሪክ ናብ ታሪክ ክፈላለ እዩ ሕጂ ኣባና ኩናት እንታይ ዓይነት ሳዕቤና ኣምፅኡ ኩልሃና ንፈልጦ ኢና ክንዛረበሉ ንኽእል ኣብዞም ኣሜሪካውያን ግን እንታይ ዓይነት ስምዒታት ኣምፅኡ እንታይ ዓይነት ፀገማት ኣምፅኡ ስለምንታይ ኢልና እንድሕር ሓቲትና እንታይ ትቃወማ ናይቲ ባህሊ ናይቲ ካይዳን ናይተን ክልቲአን ሃገራት ተፈላለየ ስለ ዝኾነ ዋላ ኣብዚ ኣሜሪካ ንሪኦ ከለና ሕጂ ናይ እቲ ምስቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተዛዘመ እንድሕር ርኢናዮ ዝነበረ ቀባብላ ኣብቶም ካብ ኩናት ተመለሱ ሰባት ካብ ቪየትናም ተመለሱ እንድሕር ርኢናዮም ግን ተፈላለየ እቲ መረዳእታ ናይቲ ሕብረተሰብ ተፈላለየ ኣብ ቪየትናም ተሳዒሮም መፅኦም ባዕሎም ፈልጡ ዓይነት ዝብል ስምዒት ነይሩ ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ግን ስዒሮም መፅኦም ንጀርመን ዝብል ፅቡቅ ኣቀባብላ ስለ ዝገበሮም እቲ መንግስቲ እውን ዝወሰዶ ስጉምትታት ከጋድዶ ክኢሉ እዩ ነቲ ዝነበረ ኣባናት ተፈለዩ ንሕና ነዞም ሕጂ እውን ከምዚ ዓንተወይ ዝገለፅናዮ ነቶም ሰማዕታት ይኹን ነቶም ኩናት ነቲ ዓዲ ካብ ሕማቅ ኩነታት ናብ ናፅነት ዘእተውዋ ብኸመይ ዓይነት መልክዕ ከም ንሪኦም ኣብ ከምኡ ክኣቱ ኣይክእልን እየ ኣይደል ግዜ ድማ ኣይብልናን ሕጂ ግን ትሮማ ነሰሰርሊ ንዝኾነ ንኩሉ ባህሊ ንኩሉ ሕብረተሰብ ብሓደ ዓይነት መልክዕ ገይሩ ይፀልዎ ኢልናስ ክንሓስብ ኣይንኽእልን ኢና ካብ ውልቀ ሰብ ናብ ውልቀ ሰብ ይፈላለዩ ኢንፋክት ትሮማቲክ ኤክስፒሪየንስ ዘለዎም 100% ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ከምፅኡ እዮም ማለት ኣይኮነን እቲ ናምበር ዘሎ ሓደ 30 ሚእታዊት 35 ሚእታዊት ክኸውን ይኽእል እዩ ተሓቶ ሕጂ ስለምንታይ እያ እንታይ ንገገሊኡ ይትንከፍ ገገሊኡ ኣይትንከፍን ዝብል እውን ቀሲልና ድሓር ክንምለሶ ንኽእል ኢና መስለኒ ሕጂ ኣብቲ እንታይ ምስ ጎድኩ ኣብዚ ምስቲ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ዝተተሓሓዘ ምልክታት ኣሎ እቲ ምልክታት ሕጂ እንታይ እንድሕር ኢልና ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወትና ኢስ ማልቲ ዲሜንሽናል ማለተይ ሲ ብሓደ ዓይነት መልክዕ ጥራሕ ክንሪኦ ኣይኮናን ሓደ ናይ እንድሕር ኣተሓዝኡ ተደኪኢልናሉ እንታይ ክኸውን ይኽእል ሓደ ወዲ ሰብ እቲ ማሕበራዊ ሂወቱ ብኣሉታውን ክፅሎ ክእል እንድሕር ሓራቕ ኮይኑ ንኣብነት ዓቕሊ ፅበት እንድሕር ኣሎ ርእሰ እንድሕር ባዕሉ ይወሳስን ኣሎ ካብቲ ሕብረተሰብ ወይ ድማ ኣብ ምዝላፍ ሰባት ካብ ምዝላፍ ሓሊፉ እውን ወስወስ ምባል ይረኣዩ ሓንሳ እቲ ከምኡ ዓይነት ስምዒታት ከምፃልካ ክእል እዩ ሕጂ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ እቲ ማሕበራዊ ሂወትካ ብኣሉታ ይቕፅሎ ምስ ሓራቕ ሰብ ገጨውጨው ዝብል ሰብ ዝዘልፈካ ሰብ ወይ ድማ ወስወስ ኢሉ ክሃርመካ ዝደሊ ሰብ ብዙሕ ግዜ እውን ከተጥፍእ ኣይደልን ኢኻ ሕጂ ንሱ እንታይ ይገብር ከምኡ ምስ ኮነ እቲ ሰብ ድማ ስለምንታይ እዮም ዝርሕቁኑ ዘለው ስለዘይርድኦ ዘሎ ንምንታይ እዮም ካባይ ዝርሕቁ ዘለው ስለምንታይ ኢሉ መሊሱ ይሕርቆ መሊሱ ዓቕሊ ይስእን መሊሱ ወስወስ ይብል ሕጂ ክሪኤትስ ሳይክል ካብቲ ሳይክል ንክወፁ ብዙሓት ሰባት የገጥሞም ከቢድ እዩ ዓበይቲ ፀገማት ዘጓንፎም እዚታት ሕጂ እቲ ማሕበራዊ ተነፅሎ ይኸትል ማለት እዩ እቲ ማሕበራዊ ተነፅሎ እንድሕር ተኸቲሉ ድማ ሓደ ሰብ እንድሕር ካብ ማሕበራዊ ተነፅሎ ንነዊሕ እዋን እንድሕር ገይሩ እቲ ኩነታቱ እንዳገደደ ከይዱ ከምቲ ዓንተወይ ተገለፀ ናብ ጭንቀት ክኣቱ ክእል ኣብ ዝገደደ ጉዳይ እውን ኣብ ቅዛነት ክኣቱ ክእል እቲ ዲፕሬሽን ንብሎ ማለት እየ ናብ ከምኡ ክኣቱ ክእል እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ዘርእዩ ሰባት ኣለዉ ኩሎም ኣይኮኑን እንታይ ተፃዋርነት ካብ ሰብ ናብ ሰብፈላለዩ ከምቲ ዝገለፅናዮ ግን ከምዚ ዓይነት ምልክታት እውን ክንርኢ ንኽእል ኢና ቁሩብ ድሕር ኢልና ክንርድኦ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ስለዚ ከመይ ገይሩ እዩ እቲ ማሕበራዊ ሂወትና ብኣሉታ ድፅሎ እንድሕር ኢልናዮ እዚአን ንሪአን ዘለና ምልክታት ኣብ ዝእርይሉ እዋን ከም ዝኾነ ከለስተባህል ንኽእል ኣተሓሳስባና እውን ዲክሪዝድ ኢንተሌክቹዋል ፕሮዳክቲቪቲ ክሮኒክ ስትረስ ከምኡ ከብል ይኽእል እዩ ናይ ምርሳዕ ናይ ይመፅእ
تحساسبا نقص خون rigid thinking نبلو وي binary تحساسبا متص تكون عينتها بهيوت كقاطمهم كله black or white صعدا ويتصلم كخون على قليل كخون على ومبر قرط حلالهم دحر كوينو فلاستر بلوم نابنت نعوم سي بقالو تاي يصلوم مهازنة تطفئ أسقال مسقالي متسب يسجل مالتي جي أب تمرتي بقالو تاخصلو يقليو بزيتا أب سرحون حدث بقالو تاخصلو يقليو ولاتي ناي سدرابيتاوي حالفنت تكون محبراوي هيوت ناي مرسعن تي ناي ممهاز نجارات ندحر كمزيتات مسيو أي طعمتان لازم تناتكا intellectual productivities يهسلو بقالوتا يهسلو أفراينت نايسنا أمراوي أفراينت نداقو دلي يسخيد نداقو دلي خيد كله كمزي نقول صو أب سرحان أب متقان أب محبر هيوت كان أب سدرابيتا وحلافنت كان بوركات لزغيل زيتاتون كنا خنسا وحلو لهم كإلال لنا عنسا أدما رئيس عناو زخونة توايا تأتوي poor personal and social judgment نقولو بجي كم زيتات لزخونة كم يجرنا إنا نزنا جرات زي ندعلنا ينقيد كنت نقولو زلنا يخوينه تا درخيد ما ندات فأخيد decrease motivation نقولو نحنا سي معلتاوي هيوتنا بدرخيد يزقيد تصبح نقول بزا ساعات زياخت دليق تسألني بحر ساعاتنا بقل خيدي قال الناس مدبينا نقبر لزيتي مستي ناي ديبريشن بحال نبري أبكم دحر تديت أتنقنالو ناب ديبريشن آتيو نقوها بعرات مكتسايق إلمي تاب عرات مستساعتا تا مجمريا نقر مستدلي لو ويلكا لو مي تصبو إلهون سرحي متسني وي كلاس دو ويلكا ما كلاس مترافالو نجي حنسا قومو هقاط مخيل ندي ناي سرحهم ناي قلبي جن بغت علي داوسختي نجار ندحر كيدو أبكالون كبد ولا سنة أمراو خناتات توصل لزخيل هتي زودل زلوا تتنكفوا زلوا أبي وتناز درخنا نجارات أتنكي أنا هنريون أقداس نتالو سلامي زعجي أبتي تحساس وانا خمي جيرو يبلناي زوين بزح زي ناي معراب تمرامرتي بزح كتن كفودي دليون تايو تي أكلاوي هيوتنا أبتي سنة أمراوي هيوتنا نتسيل كان يمرأي له mind and body mind أبلع له تي body بتحت له أجيجن تي محوراو سنة فلتت ولا حكمناو سنة فلتت وندي زيادة ندور حالنا زغيد دلو تي حنسا تي سنة أمراوي كونت نتي أكلاوي هيوتنا نتعناناون بقالو تاخصول وخم زغير ريمن فلانري زبال زحوازي كيلا زقولت أنا غير نتايو كاب درجة كاب سوساس قاع سوسان حمشتن أكلاوي حمامات مسنا أمراوي تجمعات ومس تسقطيس تتحازه خمس خونه تنكي مالت هيكونن تنكي يكونن دبلو زلو كنت تتحازي تجي أمنت أبزي أب هارفارد تقولوا زلو مصنعته جزر بحوه زلو ورقاتين أمنت ناي عليتاوي يدلو ريسيزم نابنت تسقطي فتري تسقطن دحر فتيرو نزياتهم أبزيادة حمامات يأتوهم نظام كفال حبرتسب نايزي سمن أمريكا زبحال دلو زيادة ناي دم بزحي الرعي زيادة ناي حمام شكور الرعي بخمو تتحازون مايغرين سكين راشيس ستوماك تلزي تي سنا أمراوي أقاومانا سنا أمراوي كونت زلنايو نتي أكالاوي هيوتناون بقالو تاخص الوصل لزغئل تي كمي كيرنا كم نسغرو نزي كمي كيرنا تتصاورنت كم ندلب أقداسنت علو تتحازي سلزخوني أب جزء أزيو سنة أمراو تصاطي بتي ناي كاب حمامات ناي مكل خال زخيل النات immune system نحنا is compromised ندار خمي يزخيد ندار خمي سلزخيد نزيتات ملكتنا نحنا بتي جوزح مصنعات تغيير زلو على حارون بتصحف على سناين كلهم كنسدر لهم ينام انتشير كبر أقدر سنت على وزي ننتن قولوا زلنا كوينو يسمعني أمور داتا جن حنسا ولات منفساوي هيوتنا يسألونا تي سنا أمراوي صاطي بقد سألنا تنحر أبكم ونحنا تقالعنا
تخابو مقلع نامنت انتاي قبرت sense of helplessness نقول له حدا نجر تفتن أو هيوت فتين كاجن أي تعوتن لحد تطويقات فتينا ندي فتينا بزوج كيرا تاش مخينا وين أبكال تجمعات كون تصفى مقراص على دايم قداس على أب كونتات وين ما pessimism زخون عينة نجر أب هيوت سي بتقالو تاجر كان نايم رأي تي أون تاوناي كونتات ناي كونتات أب هيوت كا أي تري تخلني خا كله بقالو تطرح خاطريو لمتاي تي كبيت زلو قصالي زخونه سن امراو صوتي كرونيك كومو نختقبر اي خيله كان يحنسا تدي تطنققال لذي እዚ ሕጂ ርግጽ እዩ ወላ ዘለካና ሃይማኖታዊ እምነቱን እንዳጎደለ ኸይድ እግዚአብሔር እንድሕር ለጋሲ ይብልዎ ሲ ከመይ ገይሩ ንዓይ ኣብዚ ሁሉ ፀገም ዘእትውን ዘሎ ኢሉ ኣብ ምጥርጣር ትመጽ ስለዚ ምጥርጣር እንድሕር መጽኢኻ ትመንፈስካ እንዳተዳሃለ እዩ ዝኸይድ እቲ መንፈስካ እንድሕር ተዳሂሉ ድማ ነተን ኣብ ላዕሊ ዝተቐስኩወን ክሕግዘካ ኣይኽእልን እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ መንፈሱ ንኸይደሃል በዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት እዚ ናይ ሄልፕለስነስ ሕጂ መጽናዕቲ ብዙሕ ተገበረሎ በዓል ዋልተር ሚሼል ዝገበርዎ መጽናዕትታት እንድሕር ርኢናዮ እዚ ሆፕለስነስ እውን ኣሎ ዓበይቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ስምዒት ስለ ዝኾነ እቲ ስምዒት እውን ነቲ ኣተሓሳስባናን ነቲ ማሕበራዊ ህይወትናን ክትንክፈና ስለ ዝኽእል ነዚታት እውን ኣስተባሂልናሉ ነዘን ምልክታት እዚአን ኣብ ግምት ክነእትወን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣታ ቀዳመይቲ ክፋል እያ ግን ናብታ ካልአይቲ ክፋል ቅድሚ ምእታዊ ዓንቲ ወይ ትንክፍ ኣቢለያ ዝነበርኩ እቲ change the most common denominator of stress ብላሉ ሕጂ እንድሕር ባዮሎጂ ኩላና ተማሂርና ንኸውን ኢና ኣነ እኳ ባዮሎጂ ባዮ ዋን ገለ ዝወሰድና እንድሕር ኣለና እታ ቀንዲ ነገር እንታይ ሆሚዮስቴሲስ ዝበሃል ኣሎ ሰውነትናስ ባላንስ ሚዛን ክሕሉ ክእል ኣለዎ ንኣብነት ኮቪድ-19 ክፍትኑኻ ከለዉ ሕጂ ንኣብነት ረስኒ ተለካ ገለ ሕማቕ ኣለዎ ሰውነትካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ረስኒ ክጎድል ክኽእል ኣለዎ ኤኩሊብሪየም ዲስራፕትድ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ በቲ ረስኒ ካልኦት ምልክታት ዋላ ድሓን ኣብ ግምት ከይተና ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ እንድሕር ተሳሒቱ እቲ ኤኩሊብሪየም ለውጢ ይመጽእ ለውጢ ሕጂ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝገለጽክዎ ንቡር ለውጢ ክኸውን ይኽእል እዩ መጽናዕቲ ተለካ ተጽንዕ ኢኻ እንድሕር ስራሕ ክትከይድ ኣለካ ክትሰርሕ ኢኻ ወይ ድማ ሓንሳ ደይንቡር ክኸውን ይኽእል እዩ ሓንሳ ድማ ስካዕካዕ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ዓይነት ለውጢ ንብሎ ዘለና እዚ ሕጂ ናብ ስትረስ ይኸትል እቲ ስትረስ ሕጂ ገገሊኦም ተፃዋርነት ኣለዎም ይላማመድዎ እዮም they can easily adapt ገገሊኦም ግን ኣብ ቅልውላ እዮም ዝኣትዉ ስለምንታይ እቲ ስትረስ ክመጽእ ከሎ እቲ ተፃዋርነት ስለደየለ ካብ ተፈላለየ መገዲ ኣብ ቅልውላው ኣትዉ ካብ ቅልውላው ድማ እንዳንቆልቆለ ኸይቱ ኣብ ርእሲ ኣዕናው ዝኾነ ጠባያት ከኣትዉ ክእሉ እዮም ወይ ኣብ መስተ ወይ ኣብ ድራግ ወይ ድማ ኣብ ነብሰ ቅትለት ምሕሳብ suicidal ideation ንብሎ ኣብ ገገሊኡ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኖም ድማ ይፍትኑ ገሊኦም ነብሶም ይቆትሉ ገሊኦም ድማ ብተፈላለየ መገዲ ኣይብሉን ግን እዚኦም ግን ኣይሕገዙን እዮም ማለት ኣይኮነን they are not doomed for the rest of their lives እዚኦም ሲ ጠፊኦም እዮም ሞኒ ባዕሎም ፈልጡ ይኮና ንብል ዘለና ከመይ ገይሮም እዮም ናብዚ ኣዳፕቴሽን ዝምለሱ ዝብል ኢና ክንፍትን ንዛረብ ዘለና ሎሚ ዲቴሪሬት ምእንቲ ከይገብር እንዳንቆልቆለ ናብ ካልእ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ንከይኣትዉ ካብዚ ቅልውላው እዚ ኣውፂና ድሓር ዘሎ ኣጋጠሞም ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ብፅቡቕ ተረዲኦም ክላማመዱ እሞ ተፃዋርነት ክድልቡ ድሓር ብሰንኪ እቲ ተፃዋርነት ምድለባ ዝገበርዎ ድማኒ እንዳዓበዩ ክኸዱ ዓብዮም ድማ እቲ ዘሎ ባላንስ ወይ ድማ ሚዛን ናይ ሂወቶም ሓልዮም ንክኸዱ ከመይ ገይሮም ይፍትኑ እያ ስለዚ እታ ቼንጅ ንብላ ዘለና it's a common denominator ኣብ ሂወትና ኩሉ ሻዕ ለውጢ ክመጽእ እዩ ኮቪድ-19 ዓብ ለውጢ እዩ ገይሩ ሕጂ ትሕርቃን ደሎ ኣብ በዓል ትራምፕ ዋላ ብገለ ክቋፃፅርዎ ስለ ደይከኣሉ ገገሊኦም ባህልታት ዝኾነ ዓይነት ተፈጥሮ ይኹን ሃገራት ይኹን ህዝቢ ይኹን ናይ ምቁፅፃር ልምዲ ስለ ዘለዎም ተሓንገሎም ከምኡ ስለ ዝሰርሕ ንመጀመርያ እዋን ግን ኮቪድ-19 ስለ ዝፈተነው እሞ ክቋፃፀርዎ ድማ ስለ ደይከኣሉ ሸቐልቀል ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ሸቐልቀል ሕጂ እንታይ ይፍለጥ ሓንሳ ምኽሓድ ኣብ ዲናያል ሓንሳ ደይኮነ ሕክምና ተብል ሓንሳ ዋላ እዚ ኣንፃር ዝኾነ ነገራት ተምፅእ ብውልቀ ሰብ ተርእዩ ብሃገር እንድሕር ርኢናዮ ንሕና ተፃዋርነት ከም ህዝቢ
دارجا مزنا يقولون نحرر تاريخ تمليسنا رئينا كم مجمريا تاريخ ناس قاعد مودعتها لذي تقوم عينة تمكرون أبو الكسب در وردوا أبو الكسب سلز وردن ما سقع حجي لقات منا نجرات ندابد دهنا ندات لما مدنا أدابت ندا قبرنا أبتزل لنا يكونتات عود كونتات كان أتخيلنا لنا مالتي ولك درجاهم سدرابيت الله خمس جبرة كوم الله كجليهم كومات هاجراتنا الله قليل نتصاوروا قليل نتصاوروا ولدي يتصاوروا أو حد سجامات كأتوا خلاه لذي تي change أقداس نتالو حتى ربي لحجي تخلي تغفل لو أنا قرب دقائق تخلي تغفل كم تعدل لي نتاي مخت جبر لك تتصاورنت نخد اللبسي حدث نتاي خجبر له يا تقول حجي إذن جبر هيكون كم زي أقات ماتكا كم زي أقبر كم زي أتقات ماتكا كم زي أقبر نحري لنا أنا حدث وا معلتي ون مخرجت بوي تقلني خالو مزقات ومصواح كي قات مخيلي سلمتاي أب هيوتنا سقع حجي علمنا بدي يقدس كلتا معلتات الله حدا إني رنكن ولا ينخيلنينا أنا قد مدك أسيت صباح كمزن كجبري مدبي لا صح فوق إلي تسيئجن كابتا نقول كل أوان نجوه سرح خيلون حدا دي تصبح ونجر كقات من نخيلي لازم خلوت الله نتمدبي معلش كأوني ورماني كهذا نجر كقات ما كهالي سلازي not 2 days in your life are the same تزين أي تفترون أي هيوت نجر سلازونه قوم سلازونه تعنتوا إذا متأخوا نايم اللمات نايم التصاف درق نايم مخان أقدر سنتالو قوم نخد جبر تناي locus of control نولو allo أبتناي ناي psychology ناي تاشمو خون عينت أونتاوي وتصيت أب هيوتك نسخة بزجبر كايوتيو ولا نسعى يخابو يلو بجيس نتاي ترى لك نسخة أبتي زلك أو نتاو وتصيتنا هي بودكاست نتاي ترى تسعودك زبل حتى له وأنا ولا حنت ترى تسعودكم كله سبيه قديفه سب حق زني جاب هير قديفه قال زول سبات علو أجي قال يوم internal locus of control زلوا زيادة تتصاورنت علوهم مالتي نتناي زقاتهم هيود زيادة تتصاورنت علوهم سلمتاي أنس إدالني أنا حدا أونتاوي سقمتي ندحر وسيدة أونتاوي تصيد كم تسيخ إلي لوز حسب سب كل شيء عودي إذن ما زيادة تتصور النت يدل بالله مالتي نتي نبدأ زقات مو سنة أمراوي يتصادي قال يسبب ما externally oriented so لازم we have the internals with ما the externals أجي إتهم externals تسبيت سلزخونو أبت تحساسب أمون أنا ولا زجوركو تجوركو عن تويد ذكرون ده حكينا hopelessness helplessness pessimism قالنا بالبرنامج كم عينة تحساس بعض اللون ده حكينو أب هيوتو مقصد صار يقولون يلي زحسب كلنا بكال نجار يقرفو سجم تقاتي مو مجمع أنا جرز جبرا دويلو وين عارفون أبو نعقلتون نعوسوني نعقم زولوني حنسا كلها أنا هم نبلينا حجزنا قلب بهادي قل كتصالي أبتعلى تاوي هيوتنا وخمون ده حرنا خير كوينا نتي نا هيوتنا معت زقات منن نا هيوتنا زلو علامان بحافشو تصبيت ندحر كوينا we are externals the externals ندحر كوينا we will be more prone or subjected to psychological stress زيادة خنتقعنا سنة أمراو تصاطي نعنا زيادة يزد كعنا ندحر external كوين internal تقوينو جن صبوي زمنتاي كونتات بزقات أمي مجمرة أنا بعليك فتح خلال لني تفتح قوة صبو تدي فتح كايد ما دحان كسير كات زارون لذي تي زخون عينتنا هيوت نجرات بعليك قوات أتصرف self reliance لجم نقول كلنا نعمل أو قال سنان ذكرينا مغنيات نيرو self reliance نحنا أبتو دبر إناينا رس خام خال زبحالسي رس خام خال ببوليتيكا ترجم ترح يكون نكرر يقولوا رس خام خال أبتي أتحساس بانا يودسب صلوالو رس خام خال أبتي سمعتنا يتودسب صلوالو رس خام خال أبتي زلكازم دنا أمونغو هزبخات صلوالو صلوا سلازلو تتصباي يتخونني خامالتي لذي ولا خبت ودبت ولا خب قال رحيقا والكسب تنكف خيلي كتصلو خيلي ذاتي ناي رس خام خال سدرابيت كوم اتحساس واخ لو خيل كومون كتحساس واخو خيلي هاجرون كوم تحساس بالو لذي ننحدو حداو زخونه صلواتات كل وكا خيلي تبقصو بعلخات وسد صعبا نجرس اي تسبني خا خب سبات
توقسو وسيدهم نعا كم زقبر إلهم دفعوا خان دحر كوينو نتي كدلبو زلكا عقمتات نايسنا أمراوي تحساسوا يخلق لك سلو self initiated زهون tasks الله قال يوم سبات they are really organized نقصهم بعلومهم زكاتاتلو بعلومهم توقسو زوستو زعبا هيوتهم زعبا هيوتهم معلتاو زقاتهم طرح ديكونس زعبا هيوتهم بحافشون بعلاتهم يزمرحوا ስለዚህ self reliance self initiation self direction አገዳስነት አለው እዚህ እንድሕር ኣለዋ ኣብቲ ኢንተርናል ኢና ዘለና ማለት ብውሽጣዊ ድርኺት ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና ኣክንዲ ብግዳማዊ ድርኺት ትንቀሳቀስ ብውሽጣዊ ድርኺት ኢኻ ትንቀሳቀስ ርእስኻ ምኽኣል ባዕልኻ ትጅምሮ ባዕለይ ንንቀሳቀስ ኣለኒ ኢልካ ተበግሶ ባዕልኻ ትወስድ ብዛዕባ ሂወትካ ባዕልኻ ድማ ትመርሖ self direction ሂወትካ ባዕልኻ እንድሕር መሪሕካዮ ዓቢ ውፅኢት ኣውንታዊ ውፅኢት ዘሎ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ናይ ስነ ኣእምሮኣዊ ፀቕጢ እቲ ናይ ኢንተርናል ሎከስ ኦፍ ኮንትሮል እዚ ሕጂ ተፀንዐ እዩ ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ መፅናዕቲ ዝገበሩ ሰባት ብዛዕባ እዚ እውን ተፃሓፈ ብዙሕ ስለ ዘሎ እቲ ሓበሬታ ድሓር ቀሲልና ዋላ ሼር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣብቲ ታሕቲ ፅሒፈ ኣለኹ ስለዚ እዚኣ ተቐንዲ እያ ስለዚ እቲ how does one becomes stress resistant ክንብል ከለና ሲ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝገለፅክዎ we will look at it from a cognitive socio-emotional biological perspective ስለዚ ሕጂ እቲ ብዛዕባ ናይ ኮግኒሽን ኣተሓሳስባ ኢና ንብል ዘለና እዛ locus of control መን እዩ ዝቆፃፀሮ ሂወትና ሓደ ካብቲ ናይ cognitive dimension ተቐዳመይቲ ኣብነት እያ ተኻለይቲ ኣብነት Nietzsche قدم تايبل نيرو she who has a why to live for can bear almost anyhow why and how علامة نحر الله حادثة كمي جيرونة علامة يوقعوا تشجر أيكون finding a purpose and meaning in one's life ولا أبتخف تصنقر كونتات ندحر هيوتك علامة اللو تعلامة بعلخات والسنوات غير نحنا هم هزبيت علامانا بعلنا والسينايو وتودبت علامة بعلو السينو كمول كسب ونسخات علامة بعلخات والسنوات غير ስለዚህ علامة انتاي مخانو ناي سب مصيو ኢምፖዝ ገበረ ልካ ይሆነ ባዕልኻ ካብ ውሽጢ ተደሪኹ ዝመፀልካ ዕላማ እንድሕር ኣለካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቲ ዕላማ ትወቅዖ ተፀግም ኣይኮነን ኩሉ ሻዕ እንታይ እቲ ዕላማ እንድሕር ኮይኑ ደቅኻ ምዕባይ ክኸውን ይኽእል እዩ ሃገራዊ መደባት ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ኮንካ መደባት ክኸውን ይኽእል እዩ ትምህርትካ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እቲ ሞያኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብ ስድራ ቤት ዘለካ ረኣያ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ህይወት ዕላማ እዚ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ንሓደ ሰብ ኣነ ዕላማኻ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ክጉድዶ ይኽእል እየ ናብቲ ዕላምኡ ንክበፅሕ ሓንሳ ንሱ ምስ ጀመሮ ክሕግዝ ይኽእል እየ ግን እንድሕር ኣነ ካብ መጀመርያ እቲ ዕላማ ኣብኡ ኢምፖዝ ገይረዮ ከምዚ ክኸውን ኣለኹ እንድሕር ኢለዮ ብኣይ ከም ባምቡላ ከማይ ብኣይ ተዛዊሩ ከይድ ስለ ዘሎ ክጠቅም ኣይኽእልን እዩ ስለዚ እቲ ዕላምካ ናይ ምንፃር እታ ካልአይቲ ክፋል ናይቲ ስነ ኣእምራዊ ኣፈታትሓ ወይ ድማ ስነ ኣእምራዊ ጉዳይ ናይቲ ምድላብ ተፃዋርነት እያ እዚ ሕጂ ብዙሕ ተኣሽሙሎ ፀሓፍዎ ኣሎ ዋላ ንኣብነት ሕጂ ናይ ናዚ ጀርመኒ ኩሉ ከሎ ስለምንታይ እዮም ገሊኦም ጥዑያት ወፂኦም ገሊኦም ድማ ሞይቶም ዝበሃል ነገር ኣሎ ንኩሎም እቲ ኩነታት ሲ ሓባር ነይሩ ብጣዕሚ ኣስካሕካሒ እዩ ነይሩ ኣብ ውሽጡ ኣቲና እውን ክንትንትኖ ኣይድልየናን እዩ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ከመይ ሕማቅ ከም ነበረ ገሊኦም ግን ተፃዊሮም ወፂኦም ገሊኦም ኣይተፃወሩዎን ሕጂ ሓደ ካብቲ ምክንያታት እዩ ዝግለፅ ዘሎ እቲ ቪክተር ፍራንክል ዝብል ማንስ ሰርች ፎር ሚኒንግ ትብል መፅሓፍ ዝፀሓፋ ውፅእ ምስ በለኻው ከመይ ገይረ ሰርቫይቭ ዝብል ዕላማ ነይሩኒ እዩ ዝብል ሓንቲ ቀንዲ ካብተን ዕለምኡ ዝነበራ እንታይ እያ መፅሓፍ ነይራ ክፅሕፋ ዝደሊ ፅሒፍዎ ነይሩ እቲ ስክሪፕት ኣብ ውሽጢ ካምችኡ እንዳሓበኣ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ከይረኽብዎ እቶም ናይ ናዚ ጀርመኒ ነዚኣ እንድሕር ሒዘያ ወፅአ ካብዚ ወፅአ እውን ንሰበይተይን ነዞም ካልእ ኣዝማደይ እንድሕር ሪአዮም ክሪኦም ደሊ እየ ኢሉ ኒሕ ሒዝዎ ነኺሱ ክፃወሮ ክኢሉ ብዙሕ ምክንያታት ኣብነታት የምፅእ ዋላ እቶም ሓያላት ንብሎም ነበርና ሰባት ኣብቲ ሕብረተሰብ ሓኻይም ይኹኑ ዋላ እዞም ፈረድቲ ይኹኑ ገለ ከም ቆልዑት ክበኽዩ ይሪኦም ነይሩ እዩ ኣብቲ ናይ ናዚ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ካልኦት እውን ኣለዉ እቶም ንኣብነት እዞም ሓያላት ኮሙኒስት ነበሩ ሓያላት ኣብ ሃይማኖት እምነት ነበሮም ሰባት እውን ዝሓሸ ውፅኢት ረኺቦም
እንድሕር ላንጋ ኮይንካ ዕላማ እንድሕር ደይብልካ ኣብ ሂወት እቲ ሂወትካ ምቁር ኣይኸውንን እቲ ሂወትካ እውን ከምቲ ወዲሰብ ክገብሮ ዝኽእል ስለደይ ትገብር ንዓኻ እውን ፀገም ከምፃልካ ይኽእል እዩ ስለዚ having a purpose and meaning in one's life ንሕና ዕላማና ስጋዕ እቲ መወዳእታ ዝለዓለ መስዋእቲ ከኽፍል ዘኽኣለ ዕላማ ስለ ዝነበሮም ሰባት ካብ ዕለታዊ ናብ ዕለት እቲ ሂወት ናይ ሜዳ ከመይ መሪር ከም ነበረ ንፈልጥ ኢና ግን እቲ ሰብ ግን ፀይርዎ ወፂኡ ፀይርዎ ስለ ዝወፀ ነኺሱ ስለ ዝሓዘ ናብዚ ደገ ዘሎ ሰብ እውን ነታ ዕላማ ትበሃል ነታ ኣምር ትበሃል ኤሪትራ ትበሃል ክጭበጥ ስለ ዘለዋ ስለ ተባሃለ ዝተሰርሐ ስራሕ ተገበረ ተወፋይነታት ዝተገበረ ግዜ ተወፈየ እንቆፅሮውን ኣይንኽእልን ኢና ንሱ ግን ደኺመ ኣይብለካን ደኺመ ስለ ደይብለካ ሂወትካ ሓደ ዕላማ ንክህልዎ ሕጂ እቲ ዕላማ ከመይ እዩ ምስ ታሪክ ዝኸይድ እዩ ደይከይድ እዩ እዚታት ሲልና እውን ክንዛረበሉ ንኽእል ግን እቲ ኣካለይቲ ናይቲ ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ማለት እዩ ናይቲ ኮግኒቲቭ ኣፕሮች እቲ ሓንቲ ተቐንዲ ዘላ ውሽጥኻ ባዕልኻ ሂወትካ ክትቆፃፀር ኣለካ ካልአይቲ ድማኒ ዕላማ ክህልወካ ኣለዎ እያ ትብል ካብዚ ናብ ምንታይ እያ ትወስደና ናብ ብዛዕባ ዘ ኮግኒቲቭ ዲሜንሽን ኣብነታት ኣሎ ክግለፅ ዝከኣል ዋላ ድሓር ክንገልፆ ንኽእል ኢና መስለኒ እዚኦም ክንሰግራ ኢንትረስት ኦፍ ታይም እዚ ሕጂ ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ስምዒታዊ ነገራት እንድሕር ርኢናዮ እዚ ኣብ ውልቃውነት ዝድህባ ስድራ ቤት እዚ ባህልታት ኣለዋ ኢንተርዲፐንደንት ወይ ድማ ኮሌክቲቪስት ዝኾና ስድራ እዚ ሕብረተሰብ ኣሎ መብዛሕትኡ ተፃዋርነት ዝድልብ ኣብቲ ኢንተርዲፐንደንት ዝኾነ ኣካይዳ ባህሊ ዘለዎ እዩ ስለምንታይ እቲ ሰብ ኣብ ዝምድናታት እዩ ዝያዳ ዝድህብ ኣብ ዝምድናታት ስለ ዝድህብ እቲ ጠቃማምታ እውን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለ እንድሕር ኮይኑ ንሰብ ክሕውዮ ዝኽእል ንሰብ ሂወት ክህቦ ዝኽእል ኣብነታት ብዙሕ ክጥቀስ ከኣል እዩ ዋላ ድሓር ተመሊሰ እውን ተኽሶ ክእል እየ ግን ንኣብነት ሓንቲ ንኣብነት ናይ ራይባይ ዝብል ዘላ ኤግዛምፕል ዘምፃሲ ካብ መንግስተ ሰማይን እንታይ እዩ እቲ ሂወት ኣብ ጋህን ነብሳትን መንግስተ ሰማይን ፍልልይሲ እንታይ እዩ ዝረዳእኒ ኢሉ ሓደ ሓቲትዎ ነቲ ራባይ ንዓኸ ሪእካ ኢሉ ናብቲ ገሃነም ምስ ወሰዶ ዓብይ ጣውላ እዩ ከቢቦሞ ኣለዉ እቶም ሰባት ኣብኡ ተረኣዮም ግን ፅሙዓት ዳርጋ ዓፅሞም ይረኣይ ጥሙያት ኣብቲ ማእከል ግን መዓት ሽሻይ ዘሎ ምግቢ ኣይትበል መስተይ ትበል ገለይ ትበል ከም ድላዮም ክበልዑ ዝኽእሉ ነገር እዩ ዘለዎም ኣብኡ ግን ስለምንታይ እዮም ፅሙዓት ኮይኖም ስለምንታይ እዮም ሕሙማት ትመስሉ እዚ ዳ እንታይ ኢልዎ ዳሓልብል ንዓናዮ ናብቲ ሓንቲ ኮስ ገዛ ክወስደካ ኢሉ ተረኣዮም ሕጂ መንግስተ ሰማይ ድማ እትዎ መንግስተ ሰማይ ከም ኣያታ ኩነታት ሰባት ኮፍ ኢሎም ኣለው ኣብ ማእከል ግን ምግቢ ንፁህ ብዙሕ ኣይኮነን ግን እዚኦም ግን ተረኣዮም ሕጉሳት ረጎቲ ፅምዓት የብሎምን ደስ ኢልዎም ዕሉሉን ንሕሕዶም ዲፕሬሽን እውን የብሎምን ከምቲ ሓንቲ ወይ ሸውሃት ትገልፆ ነበረት ሕጂ ትፍልልዩ እንታይ እዩ ዝብል እንዲ ነይሩ እዞም ናይ ውልቃውነት ዝሃድቡ ሰባት ዓብይ ማንካ ነይርዎም ኣብ ክልቲኡ ገዛስ ዓብይ ማንካ ነይሩ ሕጂ ንሕር ክትበልዕ ኮንካ ባዕልካ ክትበልዕ ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ እቲ ማንካ እንድሕር ኣቢልካ ዳርጋ ዝቐዳሕካዮ ሙሉእ ክፈስስ እዩ ሕጂ እቶም ኣብቲ ገሃነም ዘለው ሰባት ኣብ ውልቃውነት ስለ ዘድሃቡ ክርድዎ ይከኣሉ ነቲ ጉዳይ ከታ ምስጢር እውን ኣይፈትሕዋን ነንሕድሕዶም እንዳጠመዩ ገሊኦም ኣብ መወዳእታ ሞይቶም ክኾኑ እዮም ኣብቲ መንግስተ ሰማይ ክትከይድ ከለካ ግን እንታይ ርእዩ እቲ ካልኣይ ግዜ ምስ ረኣይዎ ነቲ ማንካ ልዒሎም ሲ ምግቢ ወይ ሱፕ ካብቲ ዘሎ ምግብታት ወስድሞ ሽዑ ነንሕድሕዶም መጋገቡ እቲ ሓደ ነብቲ ፊቱ ዘሎ የብልዖ ነቲ ሓደ ፊቱ ዘሎ የብልዖ ከምኡ ስለ ዝኾኑ እዛ ነገር ዝፈትሕዋ ነገር እንታይ እያ በበይንኻ ከድካ ምኻድ ውልቃውነት ሲ ከምደይ ይዋፅእ እንድሕር ናይ ሓባራት ተሓሳስባ ኣለካ ዳርጋ ምዚ ሃገርና ዝብልዎ ዳርጋ መዓት ሲ ምስ ህዝብኻ መዓት ሲ ዳርጋ ገዓት ዝበሃል ነገራት ተሓሳስባ ኣሎ እንዲ ስለዚ እቲ ተሓሳስባ ንተፃዋርነት ፍልልይ ኣለዎ ንኣብነት ሕጂ እንድሕር ኣብ እንግሊዝ እንድሕር ኣብ ኣሜሪካ እንድሕር ወሲድካ ተሓሳስባ ወላ ኣብ ኤውሮጳ the squeaky wheel gets the oil እዮም ዝብሉካ ዋጭዋጭ ክትብል ኣለካ ሂወትካ እንድሕር ተመሓይሽ ኮንካ ዋጭዋጭ በብውልቃይ ዋጭዋጭ ተልካ ኣብ መወዳእታ ሕብረተሰብ ዝረብሕ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣሎ ኣብ ጃፓን ተኸድካ ግን the nail that stands out gets pounded the most ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለዎ ዊትዊት ምባል ኣብ ጃፓን ኣይዋፃእካን ምስ ህዝብኻ ሕጂ ምዕቡል ሃገር እዩ ጃፓን ግን ዝማዕበለ ግን
تي بحلو بدأ يقدس ده يكونس تي بحلو أبجمت سل زوجتو يتمعبالي كمعبل كي بزلوا نهبنا مناوم كمتات حساس بالو ويت ولد شويتسي كمتات حساس باون أدلنا تي high context و low context cultures عند حرية خايو كنريأه لنا نحنا ببزحتو أبتناي حبراونت زدهب بحلتاتيو زلنا قوم سلازخونه حجي نتي سنا امراوي اقاومانا يكون نتي تحساسبانا نتي محبراوي هيوتنا نتي سمعتنا كصلونا سلازخيل اما مبزحتو اوان باونتا ايد صلونا غغليو مبزحتو اوان غغليون حتتات كنتصخيلي امنت ابزي اي دي بي ناي سالساي ورار بزراخو انا ناي بعليون كيده زراخو ناي حقي ناب نمور هيوت ولا مبزحتو كلتسيسو نايت حزبناس كابتي زنبورو بوتاتات كلغس نيرو صدتا تبايلو ابت كامب ግን نورمالي نيرو دارغا كله انتي كله سب ننحدو يداناغص تي هيوتون كم زلو قصيلو اب حدا قرنع تي مينستر ناي تمرتي سرحو سرح منسيات سرحو ناي طعنا سرحو سرح قوميلو اندات خايده سلازخونه نتي زخفه بحال زكال نبره خونتات سيغيروس نابتي نوبور ماليسو طرح ديكونه نتي هيوت ناي تود سبون نور كوينون نحدهم كتحاغاغو زكم زغبرهم غيرو مرداتا نايتهم صعدو زنبره انا ذكرني اب يونيسف تاكيبكا ول اب سيراليون كمز سلازرانا اب غلا خاتماتات كمز سلازرانا اتناي كيسز ناي بي تي اس دون اب اريترا اكسترابوليت كيروم كندزي ميلوم حدا احاز غله كوچو فتينوم توم ناي اوكسفام ناي امريكا يكونو ولا يونيسف ولا ناي حد انجليز اوكسفام انا شيت زرواز نبر قدم نرايومو الداتا أنا determine جورنبر ساعتكم أبغى خفيلكم ناي كال تمكروتات أبانا إمبوزايت جورو ناي إريترا بحلي تفلي إلنا كنا مسرعنا يا محبار مسرعنا within 2 days ناب نور درجات مليسو كبيت قليل نيرو مالتها يكونن ግን ቀልጢፉ ክዕርዮ ክኢሉ መንግስቲ ይኹን ዋላ ትውድብ ይኹን እናተሓላለየ ከብሎ ስለዝኽኣለ ስለዚ ነቲ ናይ ተፃዋርነት ደሎሲ እቲ ዝኾነ ዓይነት ባህሊ ብሕልፊ እቲ ናይ ሓበራዊ ባህሊ ምስቲ ናይ ውልቃዊ ባህሪ ውልቃውነት ዘድህብ ባህሪ ፍልሊ ከምፃልካ ክእል እዩ ንስኡ ዝኸይድ እታ ናይ ተሓሳስባ ነይራ ክምፃ ስምዒት እያ እታ ስምዒት ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ዳንኤል ጎልማን ዝበሃል ዝፀሓፍ ኣሎ እዚኣ ትብላ the ability to recognize the definition ንሳ ኣብዚ ፅሒፍናያ ዘለና ኢና ሕጂ እኹል ኣይኮነን ንኣብነት ሓደሲ ኣነ ናይ internal locus of control ዘለኒ ኣነ ብውሽጣዊ ድርኺተ ዝኸይድ ኩነታት ባዕለይ ክቆፃፀሮ ክእል እየ ኢልካ ጥራሕ ምሕሳብ ወይ ድማ ዕላማ ኣለኒ ኢልካ ምኻድ እኹል ኣይኮነን እቲ ማሕበራዊ ሂወትካ ድማኒ ክተዓራርኽ ክኸውን ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ the final analysis نحن we are social animals ሰብ يسب ዝገብረካ ብዝተኸዓይነት መልክዕ ዋላ ንስኻ ዝበለፀ ሓንጎል ሓልዩካ ግን እቲ ማሕበራዊ ሂወትካ እንድሕር ተበላሸወ ኮይኑ ዋላ ነቲ ናይ ሓንጎልካ ከምፃልካ ዝኽእል ዕላማታት ሓንሳ ሓንሳ ክትስሕቶ ትኽእል ኢኻ ስሕቶ ስለ ትኽእል እዚ ናይ ስምዒታዊ ብልሒ ዝበሃል ነገር ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና እሱ ድማ ክጠቕመና ክእል እዩ إذن 4 elements دلوا ناي emotional intelligence حدا نحنا زعبا سمعتاتنا أفلت أخلو الناخل قالوا أنت أيز حرقني أنت أيز زوجيني أنت أيز ناب كل حدا قاتات كأتون نزخيل سوتر حدا يكونه كنو قوات أتصورهم كن كإلا لنا سمعتاتنا self management self regulation كن محنسا مزرابكا ندحر ترديوكا لو حرقكا حمزلها مزرابسي سقاء كتبل كتكئل لك ناي كالئ سب سمعيتات من بابنا قداسي حدا سب نعمنسي حدا طوايات يريئكا هون قن دحريو زولو سمعيت انتايو كتبل كتكئل لك وي منالبات سب فريحو خون خيل وي اب چنقت كله خيل وي اب قزانت كله خيل سلازي تزريو زولو طواي ناي دقه يكونسي انتاي زقاطمو زولو لناون كنرئن كنفلتن كنكئل لنا حجي زن سلسته اندحرا ماليناين ابتي زلنا قريتشيتات كندي أعناوي زخونتي ناي قريتش تفاتاتها حناس زخونة ناي قريتش تفاتاتها بقول كسب درجة يخو ولا بكم درجة يخو بهاجر درجة يخو أقداس نتعلو زمتاي
ገሊኦም ናይ ታሪክ ተመራበርቲ እንታይ እዮም ዝብሉ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሲ ኣብቲ መዛዘሚ ናይ ቀዳማይ ኩናት ዓለም እዩ ተጠኒሱ ጀርመን ሲ ስኖም ነኺሶም እዮም ስጋዕ 1933 ብፅበይ ነይሮም ዝብል ኣተሓሳስባ ኣሎ ስለዚ እቲ ኣተሓሳስባና ንኣህባና እውን እንድሕር ርኢናዮ ሓንሳእ ስለተገፋዕና 61 ነቲ ኩነት ናይ ሃገርና ርኢና ሲ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚርናዮ መስጋዕ 94 ድማ እታ ነገር ኣይከደትን ስለዚ ሓንሳእ ምስ ተወልዐት እታ ናይ ቅርሕንቲ እቲ መሰልካ ደይምሕላው ክኸይድ ከሎ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳተሰጋገረ ስለ ዝኸይድ ኣብ መጀመርያ ምእላዩ ኣለሊኻ ምባሉ ድሓር ኣብቲ ኣብ ዓለም ግን ክትዛረበሉ ቀሊል እዩ ብዙሕ ነገራት እዚ ግን ዋላ ኣብቲ ናይ ዲፕሎማሲ ነገራት ብዙሕ ፀገም ከምፃልካ ስለ ዝኽእል እቲ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ወይ ድማ ስምዒታዊ ብልሒ just as an IQ ዘለዎም ንፉዓት ገለ ባህሉ እዮም ምሽ እጂ ገሊኦም ኤውሮጳውያን እንታይ እዮም ዝብሉ IQ may get you hired but EQ will get you promoted ስራሕ ክትቅበል ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ስራሕ ግን ላዕለ እንድሕር ትከይድ ኮይንካ ምስቲ ሰብ ዘለካ ርክብ ብዛዕባ ስምዒትካ ብዙሕ ደይትርዳእ እንድሕር ኮይንካ ደይትቆፃፀር እንድሕር ኮይንካ ስምዒታት ናይ ሰብ እንድሕር ደይተንብብ ኮይንካ ረጋጊፅካያ ትከይድ እንድሕር ትዓስብ ኮይንካ ኣብ መወዳእታ ጎዳእካ ስለ ዝኽእል ካብቲ ስራሕም ክትስጎግ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚኣ እታ ስምዒታዊ ነገራት እያ እዚ ድሓን ንስገሮ ሕጂ እቲ ፊዚካል ዲሜንሽን ክንጅምር ከለና እንድሕር ንዝክሮ ኮይንኩም cognitive socio emotional and biological dimension ኢልና ነርና እዚ እውን ተነፂሉ ክረኣይ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን you are what you eat ዝብሉ ካብዛ ዓዲ ዝኾነ ዓይነት ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ኣመጋግባናስ ምቋፃፀሮ ክንክእል ኣለና መስተ ሽጋራ ተኻእለ መጠን ደይምጥቃም ብካልእ መገዳታት እዩ ሜዲቴሽን ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ሜዲቴሽን ነቲ ኢሚን ሲስተም ይሕይሎ እዩ እዚ ናይ ፋርኢስ ስለ ዝኾነ እዞም ኣብ ምዕራብ ዘለዎ ቅድም ቁሩብ ሰጋእጋእ ኢሎም ነይሮም ሕጂ ግን ሃንጎፋ ኢሎም እዮም ዝቕበልዎ ዘለዉ ብዙሕ ኮርስታት እውን ወፂሎ ኣብዚ ዓዲ እውን ብዛዕባ ማይንድፉልነት ሜዲቴሽን ዝበሃል ኣብ ማዕረ ሰርቲፊኬት ዘይኮነ ዋላ ዲግሪ እውን ንህቡኻ ብዙሕ ኮርስታት ገለ ይህቡ ኣለዉ እቲ ጭንቀት እንዳግደሎ ክኸይድ ይኽእል እዩ እቲ ላዕልን ታሕትን ዝበሃል ዘሎ ጠባያት ናይ ማኒክ ዲፕሬሽን እንድሕር ኮይኑ ሙድ ስዊንግስ ቋፃፀረልካ ክእል ምስ ካልእ ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ ንበይኑ ፈዋሲ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ብሓፈሽኡ ግን ንፈልጦ ኢና ነቲ ኢሚን ሲስተም ናይ ሕማማት ናይ ምክልኻል ዘለካ ዓቕምታት ይሐይለልካ ከም ዝኾነ ኣገዳስነት ኣለዎ ኤሪትራውያን ሕጂ እውን ዝያዳ እንዳተረዳእና ንኸይድ ኣለና ሓደ መፅሓፍቲ ናይ ዮጋ ይኹን ናይ ገለ እውን ተተርጉሙሎ እዚ ግን ኣሽሓት ዓመታት ማዕረ 6-7,000 ዓመት ሂወት ዘለዎ እዩ ሕጂ ዝተጀመረ ኣይኮነን ኣብዚ ፋር ኢስት ስለዚ ብቐሊሉ ክረኣይ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን እንታይ እዩ ግበር ከመይ እዩ ንሱ ኣብቲ ደቂቕ ነገራት ከኣትዋ እዮም ዝደለኹም ከም ሓደ ግን ነቲ ፊዚካል ሄልት contributes to psychological health and emotional health vice versa ድማኒ ንሱ እውን ከምዚ ስለዚ ክልቲኡ ተተሓሓዘ እዩ ሕጂ ድሕሪ ሕጂ ኣክንዲ ማይንድ ኤንድ ቦዲ ኢልና ንዛረብ ሲ ሓንቲ ቃል ትኹን ተሓረግ ትትረፍ እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ ሕጂ ማይንድ ቦዲ ኢልና ሓንቲ ቃል ንፀዋዓዮ እንታይ ሓድሕዳዊ ምፅልላው ስለ ዘለዎ ንሕድሕዱ እያ ትብል ዘላታ እዚ እውን ከምኡ እዩ ድሓር ካልእ ግዜ ነብለሉ ንኽእል ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሂወት ክኸውን ዘለዎ ሕጂ ሓደ መፅናዕቲ ተገበረ ዘሎ ገንዘብ እንዳደለብካ ሓደ ኣሓታት ማኪናኻ ፅቡቕቲ ትኸውን ገዛኻ ዓብዪ ይኸውን ገለ እዚ ግን ሓጎስ ዘምፃልካ ማለት ኣይኮነን accumulation of the greatest amount of material goods ንሱ እቲ ዕላማ ክኸውን ዘለዎ ብሂወት ናይ ወዲ ሰብ እንታይ ጥቕሙ ሓንቲ ሰዓቲ መባእታዊ ነገራት እንድሕር ተማሊኡ ዝኾነ ዓይነት መፅናዕቲ የለን ዝያዳ ገንዘብ እንድሕር ኣለካ ዝያዳ ሕጉስ ትኸውን ኢኻ ዝብል መፅናዕቲ ተገበረ የለን ስለዚ more money is not a predictor of happiness fact to the contrary ካልእ ፀገም ከጋጥመካ ክእል እዩ ኣብ 2008 ዋላ ሕጂ እውን ነብሰ ቅትለት ዝሓስቡ እቶም ሃብታማት ገንዘቦም እንታሕቲን መሬት ምስ ዘበጠ እዩ እቲ ደይነበሮ ሰብ ብዙሕ ይጭነቕን እዩ ስለዚ ዝያዳ ገንዘብ ስለ ዘለካስ ዝያዳ ሓጎስ ኣብ ሂወትካ ተምፅእ ዝያዳ ርግኣት ተምፅእ ማለት የለን እቲ መባእታዊ ነገራት ክማላእ ኣለዎ እሱ ምስ ተማልአ ግን money is not a predictor of happiness እዚታት ሓደ ካታዕ ነገር ስለ ዝኾነ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ድሓን ፀገም ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ግን ገልፆ ዝደሊ 5 ደቂቕ እንድሕር ኣለሃኒ መፅናዕቲ ዝገበርዎ ነይሮም ን4 ሰባት ሲ counting our blessings versus burdens ትብል እዩ
ኣብቲ ህይወትና ሲ ምልስ ኢልና እንድሕር ርኢናስ ኣነስ እግዚኣብሄርካ መንጊስካ ኣመስጊንካ ምድቃስ ምሸት ምሸት ሲ ፅቡቅ ኣለዎ ፅቡቅ ውፅኢታት ኣለዎ ነቲ ጥዕናኻ ሕጂ ንሓደ ገገሊኦም ምሸት ምሸት ፀሓፉ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ እቲ ፅቡቅ ነገራት ኣብ ህይወትኩም ዘጋጥመኩም ዘሎ ካልኣይ ድማኒ እቲ ሕማቕ ነገራት ጥራሕ ፀሓፉ ካልኣይ ኣነ ህይወተይ ምስ ከዋዳድሮ ከለኹ ምስ ካልኦት ፅቡቅ የለኹን ንሱ ዝያዳ ገንዘብ ይገብር ናቱ ገዛ ፅቡቅ ናቱ ገለ ኢልካ ድማ ህይወትካ ምስ ካልኦት ምውድዳር እውን ኣሎ ካልኣይ ድማኒ ኒውትራል ዝኾነ ነገር ሕጂ እዞም ኣርባዕተ ሰባት ዳይሪ ፀሓፉን ተባሂሎም ድሕሪ ቁሩብ እዋናት እቲ ዲፐንደንት ቫሪየብልስ ኢና ንብሎም መዕቀኒታት ገይሮምሎም ነይሮም ኣይኖት እዮም ዝያዳ ሕጉሳት ኣይኖት እዮም ትስፍዋት ኣይኖት እዮም ዕላምኦም ክወቅዑ ዝኽእሉ ነይሮም ዋላ ኣካላዊ ጥዕንኦም እንድሕር ርኢኻ እውን ዋላ ጀነሮሲቲ ንካልኦት ሰባት ናይ ምልጋስ ዘርእይዎ ጠባያት እንድሕር ርኢዩ ኣብ መንጎ ተቐዳማይ ጉጅለ እቲ ክድቅስ ከሎ ሰባት እቲ ፅቡቅ ፅቡቅ ናይ ህይወቶም ዘሎ ዘጋጥሞም ፅሒፎም ዝድቅሱን ወይ ድማ ወርስ ድማኒ ብዛዕባ ኣሉታዊ ጎንታት ናይ ህይወቶም ዘጥቅዑ ዘለው ንዓቶም ኣቢሉ ዋላ እቲ ኢሚዩን ሲስተሞም እውን ኮምፕሮማይዝድ ኮይኑ እንዳጎደለ ከይዱ እዩ ዝያዳ ተጠቃዕቲ ኮይኖም ንሕማማት ይርእይዎም ነይሮም ሕጂ ገሊኦም መፅናዕቲ ዝገበሩ ኢንፋክት ገሊኦም እዚ ናይ ኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ ኢንፌክት ገይሮሞም ተፃዋርነት ዝያዳ ኣብ መን ተራእዩ ኣብዞም ቀዳማይ ግሩፕ ኣብቶም ካልኣይ ግሩፕ ቀልጢፎም ክሓሙ ጀሚሮም ኦፍኮርስ ነቲ መፅናዕቲ ብድሌቶም እዮም ዝቐርብዎ ካልእ ነገራት እውን ኣፃናኒዖም እዮም ዝገብሩ ግን እንድሕር ከምኡ ትሓስብ ኮንካ ኦን ዴይ ቱ ዴይ ቤሲስ ኣብቲ ፅቡቅ ነገር ኣብ ሂወትካ ዘጋጥመካ እንድሕር ተስተባሃል ኮንካ ዝያዳ ነቲ ጎደሎታት ድማ ክእርሞ ኢልካ እንድሕር ትኸይድ ኮንካ ንጥዕናኻ ፅቡቅ እዩ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕናኻ ይኹን ማሕበራዊ ጥዕናኻ ይኹን ዋላ ስምዒታዊ ጥዕናኻ ይኹን ከምኡውን ኣካላዊ ጥዕናኻ ፅቡቅ ስለዝኾነ ነቲ ኣተሓሳስባናስ ክንልውጦ ክንክእል ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ ኣብዚኣ ወዲእ ኣለኹ ብጣዕሚ የቐኒየለይ ግዜ ቁሩብ በሊዕልኩም ክኸውን ይኽእል እየ ጽሞና ስለ ዝሰማዕኩም ድማኒ ኣዝየ የመስግን thank you so much يقنيلنا دكتور تسفاي very insightful and extensive presentation and I'm sure was a حتات زلوهم سوات هلو so please حتات زلوكم keep on sending it to us اليوم كتقربوا تدخلوا towards the end كنا قربينا كنتي كنبلوز أنحنا so from now we're going to go to two video clips. One is about the stress bucket and the second one is a video that explores the positive impact of music and the community of togetherness during COVID-19. So we will go on to these videos before we then follow on to our third speaker. Stress is usually seen as something we need to avoid. This is not true. We need stress, and we need our body's stress hormone cortisol to rise and fall throughout the day. Stress helps us wake up in the morning, helps us focus, learn, and remember new things. It's when people experience too much stress and start having difficulties coping that stress becomes a problem. High levels of stress can disrupt the natural changes in the body's stress response system and start to affect our physical and mental health. Over time, accumulated stress can result in false FFF response activations. When trying to measure our stress tolerance, the bucket analogy can be helpful. Our We use the stress is usually seen as something we need to avoid. This is not true. We need stress, and we need our body's stress hormone cortisol to rise and fall throughout the day. Stress is usually seen as something we need to avoid. This is not true. We need stress, and we need our body's stress hormone cortisol to rise and fall throughout the day. Stress helps us wake up in the morning, helps us focus, learn, and remember new things. It's when people experience too much stress and start having difficulties coping that stress becomes a problem.
High levels of stress can disrupt the natural changes in the body's stress response system and start to affect our physical and mental health. Over time, accumulated stress can result in false FFF response activations. When trying to measure our stress tolerance, the bucket analogy can be helpful. Our stress tolerance, or the size of our bucket, is a product of our genes, personality, and life experiences, and its size varies from person to person. The water in this analogy is the combination of all the stress in your life. We use the coping strategies we have available to keep our bucket from overflowing. They are like taps that allow water to drain from the bucket. Stress can include training, work, school, relationships, finances, moving, changing jobs, or the loss of a loved one. Both positive and negative experiences will affect the water level. A big bucket can hold more water or stress before it overflows. With a smaller bucket, less water is required for the water or stress level to become critical. While you can't change the size of your bucket, you can make life adjustments to reduce water coming in. You can also learn new coping strategies and stress management techniques to allow water to drain out. Mind tools, exercise, quality sleep, relaxation, and sharing your feelings with friends are some examples of effective water taps. Staying up late, sleeping in, drugs, inactivity, procrastination, suppressing or ignoring problems are examples of unhelpful coping strategies or false taps. They might give temporary relief, but actually result in water flowing back into your bucket. This video was created by Brave, Building Healthy Minds. ኣብ ልበይ ሰፈርኩም ብምባል ነቲ ንቡር ሰላምታ ብቓላቱ ተኪኡ ነዚ ፈታኒ መድረኽ ክንሰግር ዝግስኩሰና ዘሎ ስነጥበበኛ ማይናስ ብተኸታታሊ ንሕማም ኮሮና ኣመልኪቱ ኣብ ዝሰርሖም ኮሜዲታት እታ ኣብ ልበይ ሰፈርኩም እትብል ደርፊ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ፍሉይ ተምሳጥያ ኣሕዲራ ዘላ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሑ ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ ብሃገሩ ብሕብረተሰቡን ስድራ ቤቱን ዝግደስን ነንሕድሕዱ ዝደጋገፍን ምዃኑ ምስክር ዘየድልዮ ሓቂ እዩ ብኣጋጣሚ ዝተኸስተ ለበዳ ሕማም ኮሮና ነቲ ስሙርን ጥሙርን ዝኾነ ሓድነት ኤርትራዊ ብዝኾነ ምኽንያት ዝፍትን ኣይኮነን ሓፈሻዊ ናይታ ደርፊ መልእኽቲ እንታይ እዩ ሞራሊ ናይ ሞራሊ ኢልና ኢና ሓሲብና ሰብ ሓደ ከቢድ ሕማም ኣብ ርእሱ ኣሎ ንጎን ምሸትን ከዓ በቲ ሕማም ሰባት ይጥቁዑን ይሞቱን ኣለዉ ኣብ ናይ ኩላትና እሙሮ ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ ፍርሕ ኣሎ ራዕዲ ኣሎ እቲ ሕማም ከየስፋሕፍሕ ትፈርሕ ኩሉ ምስ ኩሉ ፀቕጥታትካ ተወሳኺ ኣብ ገዛ ምዕፃውካ ኣሎ ካልኣይ ፀቕጢ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሞራል ኣብ ገዛኻ ኮንካሲ ሰላም ሰላም ክብለኩም ኣብዛ ልበይ ሰፈርኩም ከመይ ኣለኻ ክቡር ህዝበይ ኣብዛ ውሽጢ ኣለኻ ኣብዛ ልበይ ሰላም ሰላም ክብለኩም ኣብዛ ልበይ ሰፈርኩም ከፈልየኩም ብማዕዶ ከፈልየክን ብማዕዶ ስእሊ ምጀመርና ኣብ ጎደና ወፂና ብዘይ ተጸበናዮ ማዕበል ማለት ምሻሎ ዋላ ኣነስ ሽዑ ከም ገለ ስምዒት ተሰሚዕኒ ኩሉ ሰብሲ ብፓላሶ ተቐልቂሉ ባንዴሩ ሒዙ ወፅእ እንታይ ድርኢ ዘለኹ ሓቂ ድዩ ምክንያቱ ሲ ሽዑ ንብዓት ቆፂረ ከም ገለ ተሰሚዕኒ ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ሲ ከም ገለ ስማዓካ እዩ በቃ ገሪምኒ ሰብሲ ዋላታ ብጃማ ገይሩ እዩ ገሊ ወፂት ናይ ገዛ ክዳን ወላ ሓንቲ ናይ ምድላው መንፈስ ኣይነበሮን ስራሕ ኩሉ መፂ ኣኽቢርና ምሻሎ ዓጂብና ሙሉ ዓለም ከዓ ሰላምታ ንሓድሕዱ ሰብ ክሳደድ ጀሚሩ በታ ደርፊ ሰላምታ ባንዴሩ ሒዙ ልክዕ ከም ትጎደና ህዝቢ ሰላምታ ዝሰደደሉ ኣብ ደገ ደሎ ህዝቢ ከዓ ብምሉኡ ባንዴራ ሒዙ ሰላምታ ዝሰደድ ኣሎ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ልበስ
بزازي ما سلام تايل خلكم سلام سلام لكم عطال بي سفركم سلام سلام لكم عطال بي سفركم على خضر لخادو سلام سلام بمعدو على خضر لخادو سلام سلام بمعدو أبرزعوا عيدو طول عيدو طول قلع عيد غيرس حسكم كيف مرسول سبب عيد غيرس حسكم كيف مرسول حكايني كملهم كملهم عصبكم خابوا كعب حزبكم عصبكم خابوا كعب حزبكم كملهم سراويتنا سراويتنا ليتن كفن زيدك أسكم من انتنا ليتن كفن زيدك أسكم من انتنا على خدو لخادو كفلكم بمعدو على خدو لخادو سخناكم بمعدو على خدو لخادو كفلكم بمعدو على خدو لخادو سخناكم بمعدو سلام سلام كلكم عطاو زي سفركم سلام سلام كلكم عطاو زي سفركم سلام سلام ولدي ولدي بطولتكم يفتح مالبي بطولتكم يوجه حزني كمان لها غمور هزبي غمور هزبي أبصاوش تي يلخا أبصال تي أبصاوش تي يلخا أبصال تي دحقوني كسلايو كسلايو متخنى رسينايو 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 سلام سلام لكم عطال بي سفركم سلام سلام لكم عطال بي سفركم على خضر لخادو سلام سلام بمعدو على خضر لخادو سلام سلام بمعدو عني عني ديرا ديرا كما كما لعيسى لعيسى على خضر لخادو سلام سلام بمعدو على خضر لخادو سلام سلام بمعدو سلام سلام لكم عطال بي سفركم سلام لكم عطال بي سفركم Okay, Kavzi Qatilna, to the last but not least speaker, Fiana Hadgu. Kadina Fiana Hadgu, a clinical psychologist. Yeah, she's working with teenagers in Switzerland, and she will navigate us through recognizing and supporting a person with a mental health disorder. So to you, Fiana. Thank you, Johanna. So yes, first, thank you for the invitation, and thank you, Dr. Tesfaye and Shohat, for your great presentation. I'm going in my presentation to talk about how to recognize and support a person with a mental disorder. So first I will talk about some vulnerability to have a mental disorder. Then I will talk about a typical case of a teenager. As I work with teenagers, I wanted to talk about teenagers. Then I will talk about how to recognize mental disorder and how to help someone with mental disorder as a professional and also as a non-professional. At the end, I will talk about the impact of COVID-19 on our mental health, and I will finish with some take-home messages.
So it's important to say that mental disorders affects 25% of the population. That means that 1 in 4 persons will suffer from mental disorder at some point in their life. They can suffer from post-traumatic stress disorder, anxiety, depression, or phobia. There is different kind of phobia as social phobia or school phobia. It's more current now with the teenager population. There is also some population that are more vulnerable to have a mental disorder as the young people. Young because they're going through a lot of change as they're growing. They're going through multiple physical, emotional, and social changes. Also, people with a story of immigration in their life and with less resources. And that can be because they're more exposed to several stressful events. It can be because of war, because of violence, poverty, separation, death, many reasons. Also, this population can have less resources as financial resource and human resource. By human resource, I mean like family and friends that you have around you. When you leave a country, most of the time you also leave the people that are around you. So if you feel bad, you have less people to talk to. This population can also have less access to healthcare, and that can be because of the cost and also because of the barrier with the language. Sometimes the patient can have the barrier language with a caregiver. It can also be because of a lack of knowledge on how to deal with mental disorder. In some countries or cultures, we're not used to talk about mental health. So the population don't know how to deal with mental health and how to take care of their own mental health. So now I'm gonna talk about a typical case of a teenager. Let's take a teenager around 16, 17 years old, a young girl, child of immigrant parents. And most of the time, immigrant parents don't have a lot of knowledge about mental health and how to deal with a child who is going through a mental disorder. This young girl have difficulties in social context. She feels very lonely and don't have much friends. Lately, she had a lot of suicidal thoughts. She has been willing to kill herself, and she was really feeling very sad. When she was feeling hopeless, one night she called the helpline. In most countries in Europe, there is helpline that you can reach all the time, even at night. And then when you call this helpline, you can have a professional with who you can talk to about your problems. So that's what these girls did. And so then after she had a meeting with a psychologist, and after she had a meeting with a psychologist and her parents, and it creates a space where they were able to talk about her mental disorder and how she was feeling. It's important to say that suicide is the third leading cause of death in 15 to 19 years old age range, and that it's not just an high income country problem. In fact, more than 75% of suicides occur in low and middle income countries, and that can be because of financial stress or violence or war or many other reasons. So now I'm going to talk about how to recognize a person with a mental disorder. First, an important thing to say is that to give a diagnosis of mental disorder, it's always a psychologist or a psychiatrist or a professional that can give this diagnosis.
But what we can say that often we can see a before and an after. Like before, this person was feeling happy or going out with his friends or doing a lot of things, and after, like, she changed and she started to stay at home, not be willing to see other people, etc. Mental disorder can occur after a traumatic event, but most of the time it's more like an accumulation of stressful events during your life. And when you have a mental disorder, most of the time it's hard for you to continue to have a normal life. That means continue to go to school or go to work or continue to see your friends. Two of the most common mental disorders are depression and anxiety. So the case of the teenager I was talking about, she had a diagnosis of severe depression and anxiety. The symptoms she had related to depression was sadness. She was feeling very sad most of the time, and she didn't know why she was feeling sad. She had suicidal thoughts. She had a lack of interest. She used to like to sing, to dance, and go out with her friends. But lately she felt like she didn't want to do anything, and she changed a lot. She also had a lot of sleep problems. That means it was hard for her to sleep at night, and during the night she was waking up several times, and most of the time during the day she was feeling very tired at school. She also felt a lot of guilt because she was feeling like that, and around her and her family they never talk about mental health. It was a topic that was never raised around her. She had also symptoms related to anxiety. She had difficulty to be concentrated in class. It was hard for her to be focused when also she had a long conversation with the person. She had irritability, like she was becoming angry very easily, but she was always keeping this anger for herself and never expressed it. She also had shortness of breath, rapid heartbeat, and dizziness. And this was symptoms she had around a social context. At night also, most of the time she was having nightmares with a very anxious situation. Other difficulties that she had in her life, that was that she hardly communicates with the people around her about her emotion. So most of the time she felt like she was wearing a mask and act like she was always happy, even when she was feeling very sad. She also felt a lot of pressure to be perfect, and she didn't want to disappoint her parents. And also she felt like she had nobody to talk to, and that she had nobody around her who experienced something similar, and she felt very alone. So how to help someone with a mental disorder? As a professional, the professional can help by prescribing medication. To prescribe medication, it's always a doctor, like a psychiatrist, a doctor who prescribes the medication. If it's for a teenager, you always need the authorization of the parent. But medication is not used most of the time because parents don't want medication for the children, but it's a possibility. Also psychotherapy. So psychotherapy for the child, that means seeing a psychologist every week or twice a week or every 2 weeks. So it gives a safe place to the teenager to talk about his feelings and all the symptoms he has. Another thing that can help is group with other people or other patients that have similar symptoms or similar problems. So it's a safe place where the person can talk about his problems
and can't feel understand. And that can really help too. There is other way to help if you're not a professional. But first, an important thing to say is that there is no miracle solution. Most of the time when someone have a mental disorder or suffer from symptoms, it's because they had an accumulation of stressful events. So don't try to find the specific event that lead to the mental disorder. And also it takes time to heal, so you have to be patient. It's good if you encourage the person to speak about their emotion, and if you listen to the person with empathy, that means without being judgmental, and try to be at the other person's place. It's good also if you try to do activities with them, like going out to some sport or any enjoyable activity. Show interest to the person. That means try to talk to the person, ask them how they feel, how they are, so the person knows that there is someone else that cares about them. And last thing that can help also is to learn about mental health problems and like make it a discussion with the people around you. So there is more discussions about it, and it becomes less of a stigma, because mental health is as important as physical health. Another thing that might have impacted our mental health is COVID-19. So COVID-19 is a worldwide crisis. It's something that most of the people never experienced. So it's important to manage and welcome your emotions. It's normal to feel sad, anxious, stressed, or scared. So you really have to feel your emotion and try to use your skills. Like if you have any skill or talent like writing, drawing, singing, use it to express your emotion. You can also have discussions about it, or if you need, ask for help. A thing that you should not do is like use alcohol or drugs to deal with your emotion. These are just temporary and unhealthy way to cope with your emotions. It will maybe help just for the short term, but for the long term, it's not gonna help you. And also it's gonna harm your body. You can also be feeling very anxious and have fears. It's normal because in the media, we were hearing a lot of sad things about COVID-19, people who are dying. So a good thing is to limit the information you receive from the media. That means shut off the TV, your phone, and take a break. Also, if you're feeling anxious or have fear, it's good to understand where it comes from and try to learn how to deal with it and how to not have the fear. For example, if you have fear to have COVID-19, a good thing is to learn how to be protected, maybe by wearing gloves or a mask, and having social distancing. Many things like that can help you to be more calm and have less anxiety and fear towards it. A thing that is very general and can help is to breathe deeply, take time to breathe, and to get fresh air. Also, during COVID-19, you can feel very lonely by staying at home. Now it's going better, we can go out, but during this time, it was really important to, if you used to see your friend, to continue to see your friend by texting them, call them, or video calls. There is people who still can go out because they're very fragile or have a health problem. So to not feel lonely, it can be good to continue to reach your friend and try to have a similar life that you
used to have. If you had a mental disorder, it's good to also continue to see your psychologist or your doctor or any professional via video call, because most of the professionals continue to work by video call. Also, if you feel lonely, another thing that can help, it's like go for a walk. Even if you're alone, go outside, go walk. And by seeing other people outside, it can help you to feel less alone. So some take-home messages. First is that it's important to take care of your mental health. For that, you have to work on your social, emotional, and social area. That means give space to your emotion, allow and welcome your emotion, and don't try to hide or to avoid them. It's good also to exercise, take some walk, do sport, because sports really helps to relieve stress. It's important also to have enough sleep to limit stress or try to avoid stress. That can be by being enough prepared, or by avoiding or seeing less people that stress you, or people that give you a negative vibe. Another thing that is good is to show gratitude, be grateful of the thing that you like or you're happy in your life, and say more thank you. Another thing that I really like is to take some social media break. I think that we should not be all the time connected to our phone or to TV and media. It's really important to take some break and shut our phone off, especially at night and at some moment during the day. And last thing is to explore yourself. By that I mean discover yourself. Try to discover what you like, what makes you happy, and try to do more of that things. Another take-home messages is to seek help, especially if you feel overwhelmed, very stressed, if you want to harm yourself or kill yourself. Try to talk about that to your family or to your friends. If you can also talk to a health professional, and so it gives you a safe space where you can talk. Another thing that can help is a hotline. There is in every country in Europe, I think, hotline that you can reach all the time, and where you can talk with the professional about your problem, and they can tell you what to do to feel better and really help you. It can also be anonymous. And this, most of the time, you see it on publicity spot or on the internet. Last take-home message is how to help someone who maybe have a mental disorder or have some negative symptoms. First, I would say listen to the person with empathy. Don't be judgmental, and try really to listen to the person and let them talk and accept the emotion of the other person. Try to propose activities, try to go out with the person, do things that you like or the other person like, so this person feels less alone. Continuously take news, so the person see that you care about them and that you're here for them in case they feel very bad. Another thing is encourage the person to seek help from a professional. If you see that a person really changed, and like she used to be very happy, seeing his friends all the time and doing activities, and one day they change, they just want to stay home, or you don't see them anymore, maybe you should ask if this person is okay, and if it's too much, encourage a person to seek
help from a professional. And and last thing is to learn about mental health. It's important to learn about mental health and to make it a conversation, to talk about it with your family, with your friends. So it stops the stigma. And I think it's also why we are here today, is to talk about it and to make it a conversation. So thank you. Thank you so much, Bezet Fiana, for your presentation. It was very insightful. So now we will move on to the panel discussion. We have certain questions that we would like to divulge on that will include all of you, so we'll give you an opportunity to answer the questions. And also we have specific questions for each speaker based on the presentation that you've just done. So the first question that's for all of the speakers is, how does stigma and negative understanding mental illness in our society in terms of seeking help, and what steps are used to overcome this challenge? So أبناتنا حبرتسب بزح بزعبة سنا أمراوي جنكت وي سنا أمراوي تعنا كنزارب لمود أيكونن. So كم من إسيات نزي normalize كنقبرو انتاي steps كنوصل نخيل تبلو. So بشوهات كجمرة. I'll start with you, Shohat. I'm sorry, I didn't hear all the full question, but I think you said, how do we start to normalize talking about mental health and mental illness? Is that correct? Yes, that's right. Yeah. I think first we have to talk about it. We have to reduce the stigma and talk. That's one of the things that I wanted to say was, this is something that everyone has. It's not something that they have to suffer from. So we need to establish that train of thought in everyone. So everyone needs to accept that this is a thing that's here to stay, and this is a part of us, in the same way as the rest of our body. Mental health is as true as your arm. You need to deal with it. You can't just ignore it. So first of all, we need to talk about it and establish and be honest and talk about that it's here. And then we need to practice talking about it, identifying feelings within ourselves, and maybe train on asking open questions. So if I haven't seen you in a while, it's normal to say or ask, how are you or how have you been? But we have to tolerate, not only to say what we actually feel, what we're feeling, but we also have to tolerate the replies. We have to kind of commit to the reply that we're getting. So when people are, if I am asking someone, how are you doing and how have you been? If they're going to tell me, you know what, I've actually been terrible. I've this and this has happened to me. We have to commit to the reply and stick through it. So we have to, this is like a commitment as a society that we have to work on together, both getting to know our own feelings, but also getting to know other people's feelings. Yeah, I think that's the first steps that I'm coming to. Thank you, Shohat. And now we'll go on to Dr. Tesfaye. سمع اللعجي؟ هو نسمعك لنا. هو إذا حتى قداسي تحطه يا شوات ما زاد اللي ملسي بحوليا. انتهي زلوا مثلنا أنا كم تاريخ زعبا مرد أنا زعبا سنة عمره حمامات كنرؤ لنا حب قدم ولا شح عمت الحنقلن عمت ندحري نحرتمليسنا حبت مجمريا وان اللعلة بحريا وزغوني قمتات ينيرو هذا سبسي كم ذا عينت طبيعت زلوا سلة ترجمة يو مرجم أقاتمو يو ويد ما هذا تفويس يو زبها لينيرو حجزي كمود سب كل شع تي دليتنا انتاي كنفلتينا ندلي انتاي فلمتاي هذا سب كم ذا عينت طبيعت زلوا
تايت مخنياتو نبال نبوريو أبدك سبات حجي نقول صوت هديك إلنا أب جيجات حساس بنا أبتو نقول صوت هديك إلنا رحاني نقول صوت هديك إلنا جن أبستيج ما يخاط أبتو نسوي له غلايد ما صعبيناتنا له أبتي حبرة سب قالوا صعبينات له حجي بقولي بهرات ولا هاجرات ولا بناونا حجي قرب ندات عرم خير لهم بر ناي مبسوبو تسجمات هلو تذكرون دعركم حرقونا أنت قفوت بالفيلم إريتيون زري إيوان نورو توم سدرابيت نتحمو مودم سبكمت سخلو تقفوا يأتوا يحبوا سلمتاي تحمام ناتوسي كم زنايت سدرابيت أو حمام غيرهم سلز وسدوه كفلت الله ما يدلينيهم سلمتاي أبو محبة سب تنتصلوا سلز متس كالي صعبيناتهم كم تصلوا سلز خيل أجي بليت الله هنا زخنا عينة ورد سبسي مجلس إتات ناي محب مردة مفتان حجي تردي كايوجن أب جيجا زخنا جمجامات تعتو بتستيغما دبلور ماني نسوي جند حكومة وانو هاي تابعني خا كان زي حبا قسلوس حبا فوسوهم زلوا بعدنا ندحركم عينة علوتاوي تصلوان لو بتحبرة السبب ندحريلكا نختمت ولا سدرابيت هاي تتابعنيا نتوم دكا ولا ودوم والهم تقول حكمنا ولا فوسها مدلاي تسبون هاي تابعنيهم سمتايتي نايتسب مردعتا جيجاس لزبوني أجيهم زي مش سايكل يفتر تسبسو قبل أي حكمن تزدرابيت نتسأل قال سجماتون يمتس زعجي ولا بزي معولات حجرات بهلاون كم عينة ألوتا وزخونة سلوان التحساسبان على الجدس كان هناك على صوت كم سب مثلا سمتايسن أمره وحمام كبيدي كبيس لزخونة حد سب نبورت أوقات كاب كله في حاجة أنا بزي حد عزبت زجوركو تي مرد أتا نايسن أمره وحمام كله أبزي كل زبالة حمامات تسب دحاني كم زناي نعمدت كم زي كزانت ندحر كويني يسم بتسب ويد ماز سكيزوفرينيا نقولو مانيك ديبريشن نقولو سايكوتيك إلنسز تخبيت كبيت سن أمره وحمامات السب سمع كايد اللي غير كايد اللي أبزي تنقت جل خون كله تسب دحاني أنت يا بتجزاون سلزم فلوسه بحر ما تنقت ما بزحته وان تملك تاتون لحن فلتو خيناون فخص بلس بالقناة حمام زلوا وناي مسلكاني تسب وجدوا حمام كله يتفلتني غا أبكم زيادة تتصورنت اللوتي حبرة تسب تا مفتحيتا عمدا شوهات بلتا التميث بزعبا mental illness كان قالعو خنكئل لنا كم زي حمامسي أملين إيمايل كريبلين أب جرمن مجمرة أوان سنة أمراو حمام لك قال حماماتي مسبلة تسب فوسان أبقلن كستوها الحميم لك عم سب كليتو زحمم لبو زحمم ناي رئيس دم حمام زبال سلازلو كأوفلينا خربي بالناس زي حجي عبي بنتي إمير لذا سي ممكن بغض علي إذا عنتو في أنا ببلتا قد داسيتها كم زلو مشت تأكيدنا كنزارو بلو مخالناون تي سور زخونة تي زفرح دسمبت زخونة ملكتات نايت سنا مراوي حمامات نابقى ميتام سينايو أمورنا نقول صوص لزلنا موزيتات لومز تمهارنا يدمانا تخلق سواتون اللي حركن تربحوه إلنا نتي زلوز أقامات سندا فتحنا يخون كيد نخلي ناس بالمردات اللي Thank you, Dr. Tesfai. And to Fiana, the same question. Yes, I think it's really important to talk about mental health because it impacts our community a lot. There is a lot of people who cope with symptoms in a bad way and then become alcoholic or finally kill themselves. And at the end, we just keep the secret or we don't talk about it. So I think a good way maybe to help the community to talk more about it is to do in every city or country seminars about mental health, where we invite a professional in the health section to talk and to teach our community how to cope with symptoms, how to take care of your mental health, how to take care of someone, and also to teach them that sometimes
you need to reach help, and like it's okay to see a psychologist. That doesn't mean that you're crazy or that it's the end of your life. Yes, and also if there is people in our community that has been going through a mental disorder and now feels better, like just to talk about their experience to the community, so other people can relate and other parents can learn and hear other experience. Thank you, Fiana. So now we will move on to questions based on the presentations that we've just had. And I will go to Shohat for this. Shohat, you were speaking about how mental health works and what we can do to protect our mental health. So the question I have for you is, how can we ensure to nurture that we can nurture the mental health in our community starting from a young age? So how can we, what methods can we use, for instance, for positive reinforcements to make sure that the children grow up with confidence and all the mental health facilities and equipment that they would need to better cope with their mental health, and if there's a mental health issue later on in life? That's a great question. I think I have a lot of thoughts on what we need to do, but not specifically how to get there. I visited a kindergarten last year, and I saw on their wall they had pictures and words describing it. So they were, so this is stress, this is a bad feeling, or this is a positive feeling, or this is, so they were teaching the kids at the age of 3 to 5 the language that I was talking about in my presentation, language that connects the words to their feeling and what they're experiencing. I think starting from a young age, identifying feelings and experiences, and we need to talk about it, and talk about it maybe after an incident. So I think it's very natural for a lot of parents, but I think that's a really good thing to ask. So how did that make you feel? How did you react then? What is this like after an incident about something that happened in school? Just talking about it and working on identifying an issue or a feeling within you. I also think that we have a lot to do in the community and how we talk about things that has happened. I've heard about people not acknowledging suicides as suicides. They don't want to talk about it. They don't want to be blamed or labeled later. I think I understand that it's very, very difficult to be the first that actually talks openly about it, but someone has to do it because it actually affects everyone. I don't think I've met one person that has not known anyone that suffers from mental illness. So it actually affects everyone. So I think talking about it, reducing stigma, and just from an early age. Yeah. Brilliant, thank you. متصح حتى كليتني دكتور تسفايا. دكتور تسفايا بتناتك presentation بزعبة resilience كابولو دوتات build كنقبرو كنخل mention غير كان يركا. So كابولو دوتات زمحلالف trauma ألودو, and how do we deal with it? So how does generational trauma exist, and how can we best cope with that? ኣብነታት ኣሎ እንዲሁ ናይ ጀነሬሽናል ትሮማ ንኣብነት ሕጂ ስጋዕ ሕጂ እውን ዝረኣይ ጠዋያት ኣሎ ናይ ሆሎካስት እንድሕር ርኢናዮ ሕጂ ኣብዚ ናይ ጀርመን ስጋዕ 8-6 ሚልዮን ህዝቢ ብልዕሊኡ እውን ካልኦት ኣሕዛብ እውን ናቱ ግዳያት ዝኾኑ ኣለዉ
أتي انتاي زخون أتي ملكتات تخترئي مالت ديكونة بسنة هيوتاوية قباب تحلالف ديكونسي تسب نحكي أسكا حكا حتى مقرطات كقات مخلوق زاربو اللي دلن جي ناي زخون ناي جويش فاميلي اللي حركيتكا زعوازة قات أمم بزح علي لومنا آي فلطون ينزلوا خامو بزحتهم سبا كعلولو ديدليو تانقرتي أولاخ نحطو مناي نخيلين بعلنا اينا فليتنا يوم انتاي كم ذك أدوم قال يوم حجي هذه ميزة ما لو ندخلوا كري وخلوا خبلوا خلوا ثم على أي ولد مالتي حدا جنيا أخونا خيلي حجي تي نبور أكايدا تي زر إيوان نبورت أبايات عملت تروماتايز ندخل كوينهم سي تزر إيوان نبورت أبايات حنسا نبور أبايات زي نبور في تصاميتات كخونا خيلي لازسي ندحرا نازي concentration camp علقة حد ناي post traumatic stress disorder طبيعات كترئس نبوري ولا مش وصحة in fact مش وصحة زيادة تريئة خا طبيعات فجينا ولدو بقطتا تحلالفتي ويتحلالفني زي تبهالي يزوسو تبهالي قداسنة تالو هم أنا زقولت سبوع حجيسي كم حزبنا جيرو قداينا يسكحكحي تمكرتات زغون حزبي يلن دحريت تمليس كامت انتانا تلاقينت يبلو سلامتاي بروحي كلهم كم تفلطوا جن اتي ባህልና ግን ናይ ማሕበራውነት ባህሊ ዘድህብ ስለ ዝኾነ እቲ ክረኣይ ዝከኣል ነበረ ምልክታት ናይቲ ፖስት ትራውማቲክ ስትሬስ ዲስኦርደር እንዳግደሎ ኮይዱ እዩ ኣነ ሕጂ ዝከረኒ ኣብዚ ሳልሳይ ወራር ካብ ባረንቱ ሕልፍ ኢልካ ሓንቲ ዓዲ ኣብ ዝኸድናላ እዋን ኩሎም ተረኣናዮም ለይቲ ዝመፁ እንዳጎየዎም እቶም ወታደራት ናይ ወያኔ ኣስካሕካሕ ኩነታት እዮም ሓሊፎም ንሓቶም ነርና ሽዑ እቶም ዓይነት ፀገማት ዳርጋ ፀገም ኣይተረኣየን ሓንቲ ፀገም ዝነበረት እንታይ እያ ንኣብነት ሓደ ቆልዓ ወዲ 9 ዓመት ዝዝክሮ እየ ኣብ ዓዲ ቀሺ ዝበሃል ዓዲ ካብ ባረንቱ ውፅእ ኢልካ እያ ንጓሉ ንሓፍቱ ደኣ ካብኡ ንእስቶስ ክመፁ ከለዉ ወራር ናይቲ ወያኔ ንዓኣ ሒዙ كهدم نبتاز قربت دلا كامب نخبتصح بينو نفرت بالعالم دازم بباخلوا حزوا مسيو تاغوال قرب سمبادياري ابت النفرتي كاوني ابز قرب كلتا سلسته معالتي ناي شمتي ناي مقصصار صغما تاريا ግን አውሽት قرب معالتታት ቶም ሰባት ክነግሩና ሆለውና امنت ዳርጋ ተመሊሳ ብትንቡር ኩነታት ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ሕማም ክንርኢ ከለና ኩሉ ሻዕ እቲ ሕማም ጥራሕ ከነስተባህል ይብልና disease سي محبراوي ባህላዊ ጎንታት ናይቲ ሕማም ከንታይ ሕጂ ኣብኡ ይደንፀዋረቕ ንኣብነት ዋላ ኣብዚ ናይ ሳልሳይ ወራር ተጋሃሳ ደቂ ኣንስትዮ ብህዝቦን ዝፈተኑ ወያነ ገለ ብዙሕ ተመክሮታት ኣሎ ተመዝጊቡ ዘሎ ዶክተር ኣስመሮም ለገሰ እውን ዘበሎ ነው ግን ክትሪኦ ከለካ እቲ ባህሊ ሓያል ስለ ዝነበረ ኣቀባብላ ናይቲ ብዙሕ ደገፍ ዘለዎ ኣቀባብላ ናይ ሓገዛት ናይ ሙሃብ ስለ ዝነበሮ ኣብ ሓደ ፀገማት ክንኣቱ ኣይከኣልና ከም ህዝቢ ሕጂ ጎርሞ ይትይዋ ማዓት ናይ ከይዛት ናይ ፒቲ ሓቢእኩሞ እምበር ክህልዎ ኖ ምሕባእ ደይኮነስ እቲ ባህሊ ኣተባባዒ ሓባራዊ ባህሊ ስለ ዝኾነ ከምኡታት ኣይርኤካኒ ሕጂ እታ መልሲ ዘላሲ ካብ ባህሊ ናብ ባህሊ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ካብ ኩነታት ናብ ኩነታት ይፈላለዩ ንምባል እያ ንኣብነት እዞም ናይ ቪየትናም ዝመፁ ሰባት እንድሕር ኢናዮ እቲ PTSD ዘይኮነ ብስነ ህይወታዊ ኣገባብ ዝተሓላልፍዎ ግን ንሳቶም ሓደ ካብቲ ካልእ ዘይረኣይ ጠባያት ዝረኣይ ነይሩ ንኣብነት ናይ መስተ ምስታይ እዚ ምዝውታር ድራግ ናይ ምዝውታር ናይ ነብሰ ቅትለት ፈተናታት ወይ ነብሰ ቅትለት ባዕሉ ሓዳር ብዝኾነ ይፋትሑ ነይሮም ሕጂ እዚ ነቶም ቆልዑት ክንሪኦ ከለና ነቶም ዝዓብዩ ዘለዉ ደቆም ጽቡቕ ኣይኮነን እቲ ተመክሮሲ ኣሉታዊ ተመክሮ እዩ ስለዚ ዝያዳ ተኣፈፍቲ ወይ ድማ ግዳያት ናይ ደይድሊ ፀቕጢ ዘይድሊ ስነ-ኣእምራዊ ኩነታት ክኾኑ ክእሉ እዮም ግን እቲ ትሮማ ባዕሉ እቲ ፖስት ትራውማቲክ ስትሬስ ዲስኦርደር ሲ ካብ ወዲ ካብ ኣቦ ናብ ቆልዓ ይሓልፍቲ ገለ ዝብል ጋና መፅናዕቲ ኣለዎ ግን ተሓንጎልና ግን ከም ዝልወጥ ብሰንኪቲ ኣስካሕካሒ ጉዳይ ብውልቀ ደረጃ ዘፅንዕዎ ኒውሮሎጂስት ኣለዉ እቲ ምትሕልላፍ ግን ተሓላለኸ ሕቶ እዩ ተሓላለኸ ሕቶ ዝገብሮ እንታይ እዩ ባህሊ ክውስኖ እዩ ተዓባብያ ክውስኖ እዩ እቲ ውልቃዊ ጠባያት ናይቲ እቲ
ውልቃዊ ስነ አእምራዊ አቃውማ ናይቲ ውልቀ ሰብ ድማ የብሎ ስለ ዝኾነ ብጥንቅቕ ኢልካ ክትሕዞ ትኽእል ኣለና ስለምንታይ ተሓላለፍ እዩ ተኢልና ናብ ካልእ ደይድሊ መደምደምታታት ስለ ዘብፅሓና ሲ ቁሩብ ተሓላለኸ ጉዳይ ኣለዎ በኋላ يقنلنا Dr. Tesfaye. The last question I have individually is for Fiana. Fiana, you've mentioned that suicide is not just a high-income nation problem. And as a community, as we continue to migrate, we are seeing and experiencing a rise in suicide. So as a community or as individuals, what signs of suicidal tendencies can we look for so that we can intervene as early as possible? Yeah, it's a hard one. I think there is no specific signs, but like one of the most common sign is that people who try to kill themselves before already tried it and didn't succeed, so they try again and then they succeed. Another thing can be like there is people who yeah, it's a really hard one. Maybe someone can help me, Dr. Tesfaye, but I don't think there is really specific sign, but like if someone is not talking about his feelings, is really like trying to hide from everyone, staying at home, not having social life. But you can see people who have a social life, are with their parents or family or friends one day, and the next day they kill themselves. So it's yeah. But for sure, like having stressful events in your life and being alone is big things. Feeling lonely. Right. Thank you, Fiana. And as we draw the panel discussion to a close and open up the Q&A to the viewers, just one last question for all of you. What self-help aspects can we introduce to our daily lives to improve our understanding of our own mental health and to deal with the stress and anxiety triggers that we have in our daily life? And I'll start with you, Fiana. Things that you can do to help your mental health in your daily life? That was the question? Yes, and to understand ourselves, our mental health better. Yes, read books about it, try to learn, watch videos about it, podcasts also. So you can learn more about how you can take care of your mental health and have more information about it. Other thing is like to go out, having fresh air, and to take care also of your physical health, to do some activities, sport activity. Be careful of what you eat, drink, and of how you feel in your daily life, to accept your emotions and to think like your emotions are valid and it's okay to feel sad and it's okay to feel anxious and it's okay to have fears and not try to hide them. Thank you, Fiana. And what's your take on this, Shohat? I think that I feel like I'm repeating myself, but the work of continuing to identify your feelings and sort them out. So either if you do it with the person or with a friend, a family member, a therapist, or a doctor, or with yourself, if you're able to do that after an incident or something that triggered anxiety in you, or if you're scared about something, try to identify what is this. So
it can't be compared to anxiety, but for example, this seminar or webinar, I was afraid. Okay, so I was thinking, what is this about? Is this about me being scared? Is it a threat? Is it a fear that is real? Or is it something that I can sort out? What is it that I'm feeling? And try to like note it. You can do it verbally, or you can do it while writing it. And this continuous work on your feelings and knowing your feelings will also help you in the work. So when a situation like that happens again, you will be able to figure out how to either get out of it or learning or coming up with coping mechanisms. So if you figure out that this feeling is excitement, it's a little bit fear there, but it's also excitement. Oh, okay, so what do I have to do to reduce the fear and maybe focus on the excitement? Or yeah. And then another thing that I think, it's not directly what to do, but it's what not to do. I think Fiona mentioned what we call self-medicating with alcohol or drugs or anything. It's very easy to do in that moment. And the bucket theory, the video show the same thing. It's very easy in that moment to do something that reduces your anxiety in that moment. But a lot of these stimulants will make the anxiety greater when the effect is worn out. So it's easy to think that this is it's easy to get addicted to it, because you're not dealing with the problem. You're not learning anything about coping mechanisms or how to deal with it. You're only like putting a lid on top of your feelings. So I think it's, and I can understand it, because sometimes it's very difficult and hurtful, and it can feel like physical pain to stand in that feeling. But maybe then you can talk to your friends or your family and say that I have a problem or a situation that is difficult for me to handle. I'm not ready to talk about it with you. That's also allowed to say. I'm not ready to talk about what it is, or I haven't sorted it out yet. I don't know what it is, but I know that this is difficult, and it's difficult for me to handle by myself. I just need you by my side. I think just being honest, both as the person that's listening to everything and the person that is expressing everything. Just being honest, and yeah, I think that's it for me. Brilliant. Thank you so much, Shohat. And Dr. Tesfaye, if there's anything that that hasn't been answered by Fiona and Shohat in terms of this question, we'll give the floor to you. ብዛዕባ ስነ ኣእምራዊ ሕማም ጥራሕ እንዲና ንዛረብ ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ኸ እንታይ ማለት እዩ ኢልካሲ ነዚታት ክትምልከቶ ኣገዳስነት ኣለዎ ብሰለስተ ኣገባባት ምስ ረኣኽቦን ሓደ እቲ ተሓሳስባና ክንጥንቀቕ ኣለና ሓደ መዓስ እዩ እቲ ንቡር ናብ ንቡር ዝልወጥ እንድሕር ኢልና ህይወትና ብኣሉታ ክፅሎ እንድሕር ጀሚሩ እዚ ነገር እዚ ናብ ስነ ኣእምራዊ ሕማም ይፅጋዕ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ህይወትና ንኣብነት ተምሃራይ እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ናብ ትምህርቱ የዘንብል ኣሎ ናብቲ ሕማቅ ገፁ ሰራሕተኛ እንድሕር ኮይኑ ከም ቀደሙ ደይሰርሕ ኣብ ስድራ ቤት እንድሕር ብዙሕ ምግጭጫው ኣሎ ዝምድና መንጎ ስድራ ቤትን ቆልዑትን ናብ ደይንቡር ናብ ደይድልዮ ከይድ እንድሕር ኣሎ እዚታት ሕጂ ካብቲ ንቡር ናብ ደይንቡር ከይድ ስለ ዘሎ እቲ ህይወትና ክንጥንቀቐሉ ዘለና ኮይኑ ዝስማዓኒ እምበር ካልእ ስትረስ ከም ልሙድ ጌርና ወሲድና ንህይወትና ዘዕብየና ጉዳይ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብቲ ተሓሳስባና ክንጥንቀቕ ገገሊኦም ሰባት ሕጂ ኢን ኤክስትሪሚቲስ እዮም ዝሓስቡ perfectionist ዝኾኑ ፍትኑ ኩሉ ፍጹም ሲ ከምቲ ንሶም ዝደለይዎ ክኸይድ ኣለዎ ዝብላ ተሓሳስባ ጉዳያት ኣሎ ሕጂ ተሓሳስባኻ ንሱ ኣብ ዓለም ከምኡ ክግበር ኣይከኣልን እዩ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሓደ ዓርክና ነይሩ ሕጂ ዝከረኒ ድሕር ኣብ ሓደ ፓርቲ ከይድካ ምግቢ ተሰርዑ እንድሕረ ኢሎም መጀመርያ ተደይ ተሰርዓኩ ኣነ እቲ ምግቢ ክበልዖ ኣይደልን የብለካ ብከምኡ ሰርሕ ካልኣይ እንድሕር ተሰሪዑ ክበልዕ ኣይደልን ኣሚን ዘይከውን ነገር እዩ ኣብ ሂወት ስለዚ ፐርፌክሽኒዝም ናይ ምዃን ወይ ተምሃሮ ኣለዉ ክላስ 5 ወሲደ 5 8 ደምፅኤ ኣብታ መጀመርያ ምርመራ እንድሕር ሓንቲ B+ ኮይና ኦይ ሕማቕ ኣነ ኢሉ ጠምጢኑ ከይድ ነቲ ቤት ትምህርቲ
እዚ ዳ ይከውን ነገር እዩ ሕጂ ኣብቲ ተሓሳስባና ኮግኒቲቭ ኣፕሮች ይበሃል ዘሎ ካብቲ ኤክስትሪሚዝም ብላክ ኤንድ ዋይት ባይነሪ ዝኾነ ተሓሳስባ ግሬ ኤሪያ የለን እንድሕር ሓደ ፅልግልግ ዝብል ነገር እንድሕር ኣጋጢምዎም በቃ ክምክትዎን ስለ ደይክእሉ ኣብቲ ተሓሳስባና ክንጥንቀቕ ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብቲ ስምዒትና እውን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበለፅክዎ ክንጥንቀቕ ኣለና እንታይ እዩ ዘሕርቐና እንታይ እዩ ዘጉህየና ስለምንታይ ኢኹም ገይረ ዝምልስ ዘለኹ ኢልካ ክንቋፃፀሮ እውን ክንክእል ኣለና ዘጋጥመና ስምዒታት እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ኣውንታዊ ስምዒት ኮይኑ ድማ ንዝርግሖ ናብ ካልኦት ከነከፋፍሎ ክንፍትን ኣለና ካልእ ሰብ ምርዳእ ምፍታን ክዛረብ ከሎ ሲፅን ኢልካ ምስማዕ እውን እቲ ማሕበራዊ ሂወትካ የመሓይሾ ክእል እንዲ መወዳእታ እቲ ግርጭት ዘሎ ኣፋታትሓ ድማኒ ሃናፂ ግርጭት ክኸውን ኣሎ ሃናፂ ኣተሓሳስባ ኣፋታትሓ ክደሊ ኣለና እዚኣ ግን ኩስኽላ ደልያ መወዳእታ ናይ ኣካላዊ ሂወትና ከመይ ክኸውን ኣለዎ እዩ እቲ ኣማጋዋ ገለ ተዘራሪብና ኣሎ ጆን ሬይዲ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ሳይካያትሪስት ኣብ ሃርቫርድ ስፓርክ ኢሉ the new science about exercise in the brain ትብል መፅሓፍ ትፅሓፍ ኣላ ዝኾነ ዓይነት ሕማም ስነ ኣእምራዊ ሕማም እውን ይኹን ብኤክሰርሳይዝ ክመሓየሽ ይኽእል ይበሃላ እዩ ቅዛነት ዋላ ንውሰዶ ዋላ ጭንቀት ውሰዶ ዋላ ዝኾነ ዋላ ዲሜንሽያ ዝበሃል ዘሎ ሕማም ሕጂ ሕማም ረስዒት ትበሃል ኤክሰርሳይዝ እንድሕር ጌርካ on a regular basis ተሓንጎልና ሓይሊ ኣለዎ ክዕርዮ ባዕሉ ክዕሪ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ምግባር ኩሉ ሻዕ ንጥዕናኻ ኣገዳስነት እዩ ስለምንታይ እቲ ኮርቲሶል ዝበሃል ዘሎ ናይ ስትረስ ሆርሞን እንዳጎደለ ኸይድ ነቲ ኢሚዩን ሲስተም ናትካ ድማ እንዳሓየለ ስለ ዝኸይድ ክከላኸለልካ ክእል እዩ ካብ ዝኾነ ዓይነት ሕማማት ስለዚ በዚአን ሰለስተ መልክዕ እንድሕር ሂወትና ምልስ ኢልና ርኢናዮ ከመይ ተሓሳስባይ ብዛዕባ ሂወት ኣነ I'm trying to be a perfectionist ኩሉ ነገር ከምቲ ኣነ ዝደልዮ ከይቲ ዘለዎ ወይስ ሓደ ፅልግልግ ዝብል ነገራት ኣሎ ብሂወት ናይ ስምዒትና እውን እንድሕር ክንቋፃፀሮ ክኢልና መወዳእታ እውን እቲ ኤክሰርሳይዝ ኣተሓሒዝካ ብሕልፊ ምስ ዲሜንሽያ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ፀገማት ተጋጥም ስለ ዘሎ ኮርቲሶል ናይ ዝበሃል ስትሬስ ሆርሞን እንዳጎደለ ስለ ዝኸይድ ኤክሰርሳይዝ ኣብ ሂወትና on a day to day basis ክረተኣታቱ ኣለና እዚ ምስ ርእሰ ማልነት ዝመፀ ናይ ኮፍ ሕማማት ፅቡቅ ኣይኮነን ዋላ ብዚ ኮቪድ-19 ኣብ ገዛ ኮይንካ ትገብሮ ነገር ኣሎ ተጠንቂቕካ እውን ደገ ወፂኻ እንድሕር ኣቢልካ ንፈልጦ ኢና ኩላና ኤክሰርሳይዝ ምግበርና ዝስማዓና ስምዒት ንፈልጦ ኢና ኩላና ምሕንባስ እዩ ብእግርኻ ምኻት እዩ ዋላ ካልእ ምግባር እዩ ስለዚ ምክንያት ኣለዎ በዚ ኤፍኤምአርአይ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እዚ ሪኦሞ ስለ ዘለዉ ተሓንጎል ከመይ ከም ዝሰርሕ ኣብ ግዜ ኤክሰርሳይዝ ነዚ ድማኒ we should add it ኣብቲ ናህና ናይ ላይፍ ሬጂመን ብመዓልታዊ ሂወት ኤክሰርሳይዝ ክንገብር ከም ዘለና ኣገዳስነት ኣለዎ ማጋግባና እውን ምጥንቃቕ እዩ እቲ ናይ ሜዲተሬንያን ዳየት ዝበሃል ኣብ ሓንጎልና ነእትዎ ዳርጋ ፍሩትስ ኤንድ ቬጅቴብልስ ዝያዳ እንድሕር ትጥቀም ኮይንካ ኣብቲ ታሕቲ እውን እንዳጉደልካ እንድሕር ከይድካ ኣገዳስነት ኣለዎ እቲ መወዳእታ ዝበልክዎ እውን ሜዲቴሽን ምስ ተፀላኣካ ፀቕጢ ምስ ፈጠረልካ ደይኮነሲ ኣብቲ መዓልታዊ ሂወትካ ሓንሳእ ክልተ ግዜ ወይ ገለ ኣብ መዓልቲ ን12 ደቂቕ 15 ደቂቕ ሓደ ዕምቆት ዝበለው ኣተናፍሳ እንድሕር ጌርናሉ ነቲ ሓንጎልና ዝያዳ ኦክሲጅን ስለ ዝመፆ ክጠቕመካ ክእል እዚ ሕጂ በቲ ቀንዲ ነገር ዘሎ ኮንሲስተንሲ እዩ ሰባት ሕጂ ከምዚ ይገብሩ ምሽ ግን they are not consistent ይጅምርዎ ድሕሪ 2 መዓልቲ ጠጠው ብል ይጅምርዎ ድሕሪ 3 ወርሒ ጠጠው ብልዎ ብቐፃሊ ግን እዚ ኣብ ሂወትና እንድሕር ኣቲናዮ እዚ እቲ ሂወትና ክናዋሕ ክእል ብላዕሊኡ እውን እቲ ጥዕናዊ ዝኾነ ናብራ ናይ ሂወት እውን ክንነብር ንኽእል ኢና መስለኒ ወዲያ يقنيلنا دكتور تسفاي so كابزي ناب حتون ملسن كابت عزبتي خنكيدينا so I will leave the floor to Bitsai Manuele حتوتات أكيبولنا له for the speakers and we will go to him now.
Thank you, Dr. Tesfaye. Great presentation, and we hope that such topics to be addressed by our own is super important for more communication to be done in future. Kal'iti observation, Habte Selassie and Abraham says, thanks for your presentation, Mrs. Showhat, Dr. Tesfaye, and Mrs. Fayana. It's extremely important for Eritreans in diaspora, especially in France. We need such advice. Directly to questions concrete. Anonymous, Entailu Hatitu. I had an accident 2 years ago and an individual tried to kill me. The case is still in the court and I still have trauma about it because I still have nightmares. I went to see a psych, but I didn't want to take the medics he proposed me. I still have trauma about the events and I don't know if it will disappear with time or if I can do something about it. How you will understand my question? Anonymous you say, if stressed parenting disrupts the infant's capacity of brain development, is it still possible to change one's cognitive capacity for better learning and behavioral outcomes? Going to the third question, Anonymous Kalai, how can I help a person suffering with depression and make sure the person appreciates all good things in the person's life instead of being obsessed with negative thoughts? Hanti كنت حطه directly to Showhat. What bad tools do we have? Do you see people use to deal with anxiety? And the second to Showhat is what common psychological disorder is most commonly not treated? A question to Dr. Tesfaye. Lots of young people have a hard time approaching their parents and vice versa. What are each side's missing? Then they are understanding each other. The second question to Dr. Tesfaye, we see disorders we don't see in Eritrea, but we see here. How is that? The NKTN and Dr. Tesfaye. So the aliens مسلاتن حتوتات زمت أنا مالتي كسر حجي. So I pass the mic to yeah. بتاعي مانويل ምናልባት ሕፅር ኣቢልካ ተን ሕቶታት በስቴፕ ጌርካ ተሓቲትካዮም እስካዕ ድምዝግብዎን ግዜ ከይንሰርቕ ድገመሎም ኢኻ ነቶም ሕቶታት ንመን ምዃና በብሓደ ተኸይድናየን ክምልሱ ይኽእሉ ብዝቐለለ መንገዲ ብዙሓት እንድየን ነይረን ሓደ ብሓደ ንመን እያ ተሕቶ ቴንክ ዩ ማይክ ወላዓያ Alright. بتن حصرتنا دكتور تسفاي كجمر مبار
not to ask it. We see disorders we don't see in Eritrea, but that we see here in diaspora. How is that? This is question one to Dr. Tesfaye. The second is lots of young people have hard time approaching their parents and vice versa. What are each sides missing? Then they're understanding each other. Anonymous to Shohat, كلت حسبت question alwa. What bad tools do we see people use to deal with anxiety? Kal 80, what common psychological disorder is most commonly not treated? Okay. قرون ولا Yeah. ولا بتنعطيك لتخجمر. Yeah. تعال قندعرك جمرة دلين شوهات وي فيانا غيدا دعان النات كن حتتات ladies first بحالا لوندي. It's okay, you can start. عراي بعد دعان سقم يلا بتا مودا تحت تخجمري نمتاي تي ناي سنا امراوي حمامات سي زياده بز دايسبورا زرأي زلو نابز زموت زلو انديا نسو محجون تقبره مصنعتات አለው كل سب ናብ حدش ባህለ خيد كله እቲ rate of mental illness captain natives ኣብቶም immigrants زياده እዩ ኮይኑ ዝራይ ብሕልፊ ኣብተን መጀመርያ 3 ዓመት ይዝግበር ሕጂ መጽናዕቲ ገይሮም ዘለዉ ካብ ሃርቫርድ ሕጂ እንታይ እቲ ምኽንያቱ ክበሃል ከኣልዩ ብርግጽ ካብ ውልቀሰብ ናብ ውልቀሰብ ይፍለዩ ካብ ኮም ናብ ኮም ድማ ይፍለዩ ግን ትመስርሕ እንድሕር ኢናዮ እቲ ናይ ጉዕዞ ክጅምር ከሎ ሰለስተ ነገራት ኣለዋ እቲ ኣብቲ መጀመርያ pre-migration experience እንታይ ነይሩ ናይቲ ሰብ ኣብቲ pre-migration experience ሕጂ ውልቀ ጠባያት ናይቲ ውደሰብ ኢና ንርኢ ዘለና ትናቱ personality ዘለዎ resources ولا intellectual resources ይኹን ወላ social skills ይኹን ወላ emotional resource ናይቲ ውደሰብ ከመይ ነይሩ ሕጂ 4-5 ሰባት እንድሕር ክነቕሉ ፈቲሞም እቲ pre-migration experience ናቶም እንታይ ነይሩ ኢልካ ክትሪኦ ትክእል ኣለካ ስለምንታይ ኩሎም ሓደ ዓይነት ስነ ኣእምራዊ ኣቃውማ ወይ ሓደ ዓይነት ተሞክሮ ሓደ ዓይነት ብቕዓት ሓደ ዓይነት ድርኺት የብሎም እዚ ኣብ ግምት ተኣቱ ኣለዋ ተኻለይቲ እቲ transmigration experience ከመይ ነይሩ transmigration ሕጂ ካብቲ ገዝኦም ድሕር ነቒሎም ኣብቲ መገዲ እንታይ ዘጋጥሞም ኢልና ክንርኢ ክእል ኣለና ሕጂ ከም ትፈልጦ ኩላህና እዚ ተመዝጊቡ እውን ኣሎ መጽናዕቲ ተገበረ ገገሊኦም ኣስካሕካሒ ተሞክሮታት ዘጋጠሞም ኣለዉ ዝተሃረሙ ኣለዉ ብኹርማጅ ገይሮም ተገረፉ ኣለዉ ገንዘቦም ዝወሰደ ኣሎ ካብ ማኪናት ተገልበጡ ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮ ዝተጋህሳ ብዙሓት እየን ነዚ ሰርቫይቭ ገይሮም ኣብቲ ፖስት ማይግሬሽን ክኣትዉ ከለዉ ኣብቲ ዝዓልብሉ ቦታ ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ድትንከፍ እቲ ዘሕልፍዎ ዘለዉ ኣስካሕካሒ ተሞክሮታት ከመይ ገይሩ ንዓዓቶም ዝምልከቶም ከመይ ገይሩ እዩ ዘጥቅዖም ኢልና ክንርኢ ከለና እንድሕር ሰጊሮም ነቲ ዶ ብድሓን መፂኦም ኣብታ ላምፔዱዛ ይኹን ዋላ ካልእ ገለ ክንሪኦም ከለና ብኣካሎም ጥዑያት ኮይኖም ንርአየና ግን ገገሊኦም ጥዑያት ክኾኑ ክእሉ እዮም ገገሊኦም ግን ኣስካሕካሒ ተሞክሮታት ሒዞም ስለ ዘለዉ ምናልባት ምልክታት ናይ ፖስት ትራውማቲክ ስትሬስ ዲስኦርደር ዘርእዮም ብዙሓት ክህልው ክእሉ እዮም ክህልው ስለ ዝኽእሉ ነዚ ክትጥንቀቐሉ ሜዲካላይዝ ክገብሮ ኢለ ኣይኮንኩን ነቲ ኩነታት ብዙሑን ከይከውን ይኽእል እዩ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ክንርኢ ክንክእል ኣለና ንሱ ጥራሕ ደይኮነ እቲ ትቕበሎም ከላ ሃገር ከመይ ጌራ ትቕበሎም ዘላ እንታይ ዓይነት ኣቀባብላ እዩ ዝግበረሎም ዘሎ እቲ ሕክምናዊ ኣገባብ ንኣብነት ስዊድን እንድሕር ወሲድና ዋላ ስዊዘርላንድ እንድሕር ወሲድካ ዝመፁ ዘለዉ ኤሪትራውያን ብመደብ ይኹን ናይ ፖለቲካ ትሕዝቶታት ስለ ዘለዎ ምፁእ ጥራሕ ክንቅበለኩም ኢና ጥራሕ እዩ ዝበሃል ዘሎ ግን እቲ ሄልት ኬር ሲስተም እንታይ ዓይነት ኣመላኽታ እንታይ ዓይነት ኣጠማምታ እዩ ዘሎ ኣብቶም ኢሚግራንትስ እዚ ዓብ ነገር እዩ ትሪትመንት ኣሎ ዶ ወይስ ናይ ንኣብነት ኣድልዎታት ኣሎ ዶ ኣትሒቶም እዮም ዝርእይዎም ሕሪእናዮ ከይዛት ብዙሕ ስለ ዝረኣኹ ኣነ ብሕልፊ ኣብ ኤውሮጳ ኣብዚ እውን ብተፈላለዩ መገዲ እዚ ናይ ነብሲ ቅትለት ፈተናታት
ሆሚሳይድ ባዕሉ ንርእሱ ሱዊሳይድ ጥራሕ ዘይኮነ ኣዝዩ እዩ ዝረኣይ ስለምንታይ እቲ በፅሕዎ ዘለዉ ሕክምና ከምቲ ግቡእ ገይሮም ኣይሕክምዎም ገሊኦም ሕጂ ኣለዉ ኬዛት ዝፈልጦ ሰብ እንድሕር ኣብ ሕክምና ከይዱ እንካደሓን ዘንከኒና ውሰድ እሞ ኮፍ ይብልዎ ከይመርመሩ መጀመርያ ንስኻ ሓደ ሰብ ሓግዙኒ ኢሎ ክመፃካ ከሎስ ክትምርምሮ ክትክእል ኣለካ assessment tools ኣሎ assessment tools ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ ተጠቂምካ ድማ proper diagnosis ክትቦ ክትክእል ኣለካ over diagnose ኣይትግበሩ ሕራይ ግን under diagnose እንድሕር ጌርካ ገዝኡ ትሰዶ ተን መከኒና ወስድ ምርመራ ስለ ዘይተገበረ we think ከኒና it's a panacea ኩሉ ነገር ዘሕውየልካ መስለካ ሽዑ ስድሮኦም ዝቆተሉ ነብሶም ዝቆተሉ ገለ ንርኢ ኢና ሕጂ እዚ እቲ ኮሚኒቲ ከም ዝበዓል ሸውሃት ዘለዋ በዓል ፊዮና ዘለዋ ኣብዚ ብዙሕ ክሕግዛ ክእላ እየን በቲ ማእከለን ዘሎ ስለምንታይ ውልቀ ሰብ ጥራሕ ደይኮነ ምርኣይሲ ዓንተ ወይም ፊዮና ትሓስቦ ነይራ ግሩፕ ኢንተርቨንሽን ዝበሃል ኣሎ እቲ ግሩፕ ኢንተርቨንሽን ኣገዳስነት ኣለዎ ስለምንታይ ሓደ ዓይነት ተመክሮ ዘሕለፉ ሰባት ብሓንሳእ ብዛዕባ ተመክሮኦም ክዛረቡ ክእሉ ከለዉ ንርእሱ this is a healing process ኣገዳስነት ኣለዎ ዋላ ከይመፁ ከለዉ ኣብቲ ሆስፒታል ክኸውን የብሉን ኣብ ገዝኦም ውን ዋላ ኣብቲ ኮሚኒቲ ሴንተር ከድካ ምዝራብ ኣገዳስነት ኣለዎ ሕጂ ግን ኣብ ቁልውላው እንድሕር ኣትዮም ዝያዳ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ተለዉ ድማኒ ነቶም ሕክምናታት ሕጂ ሓደ ግዜ ኣነ ኣብ ስቶክሆልም ነቶም ናይ ሳይኪያትሪክ ዩኒት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሓደ ከድና ዛሪብናዮም ነርና ተሓሕዛኹም ፅቡቅ ኣይኮነን ዘሎ ናይ ሓቂ ሬሲስት ተሓሕዛ እዩ ዘሎ ኣቕሊልካ ምርኣይ ነቲ ጉዳይ ኣምፂናዮም እንዲና ይብልዑ ይስተዩ ክትዓዲ ከተምፆም ከለካ ሰቂልካ ተምፆም ግን ኣገልግሎት ክትቦም ከለካ ግን ኣገልግሎት ዝግባእ ኣገልግሎት ዘይትህቦም ድሕር ኮንካ ኤሪትራውያን ሓቢሮም ክጣበቕሎም ክኽእሉ ኣለዎም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዘምታይ the first 3 years are crucial ሳልሳይ ዓመት ኣዳፕ ስጋዕ ዝገብሩ ነቲ ሓድሽ ባህሊ ዓብ ግርጭት ናይ ባህሊ እንዲ ዘሎ ኣነ ሕጂ ካብ ኤሪትራ ንሱዳን እንድሕር ከይደሲ እቲ ባህሊ ይቀራረብ እዩ ብዙሕ ትሮማታይዝ ከይኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ግን ካብ ገጠር ዝነበረ ንኣብነት ከተማ ውንደ ዓበየ ሰብ ጥሪሉ መፂኡ ናብ ሓደ ከምዚ ናይ ኢንዳስትሪያል ካፒታል ከም በዓል ከተማታት ናይ ኤውሮጳ ክመፅእ ከሎ እሞቲ ትራንስ ማይግሬሽን ኤክስፒሪየንስ ድማ እንድሕር ሕማቅ ኮይኑ እቲ ፕሪ ማይግሬሽን ኣቀራርባውን እንድሕር ደየለ ኣብታ ዝኣትወላ ዓዲ ተኣፋፉ ኮይኑ ኣብ ደይድልዮ ሕማማት ክበፅሕ ክእል ስለ ዝኽእል ነዚታት ኣብ ግምት ከነእትዎ ዘለና ኮይኑ ስምዓኒ ሕጂ ኣድቮካሲ ወርክ እዩ ዘድልየና ንዓና ኣድቮካሲ ወርክ ኣብዘ ዘለናዮ ኮይና እቲ ሆስፒታላት ናይቲ ዓዲ ወይ ድማ እቲ ሕክምና ግቡእ ኣገልግሎት ክህቦም ክኽእል ኣለዎ ልክዕ ከምዚ ጎቲቱ ምፅሙፅ ኢሉ ካብ ዓዲ ዘህደሞም ካብዚ ድማ ሓላፍነት ኣለዎ እቲ መንግስቲ እቲ ግቡእ ኣገልግሎት ጥዕና ክወሃቦም ክኽእል ኣለዎ ከኒና ኣይኮነን ቅድም ኣሴስ ክግበር ኣለዎ እቶም ናይ ኣባላት ናይ ባህሊ ዘለዉ ከም በዓል ፊያና ዝኾና ከም በዓል ሸውሃት ክፅዋዓ ክእል ኣለዎን እታ ሆስፒታል ክፅውዕን ብዛዕባ እቲ ባህሊ እንታይ ኣካይዳ ምኽሪ ክምከሩ ክኽእሉ ኣለዎም እቶም ሰባት ንሳቶም ብኤውሮጳ ተሓሳስባ ሓስቡ ግን እቲ ባህሊ ዘይፈልጥዎ እንድሕር ኮይኖም ክእለዩ ስለ ዘይክእሉ እታ መጀመርያ ስጉምቶ ክገብርዋ ዘለዉ መን ኣላ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ትፈልጥ ኣብዚ ከተማ ፅቡቅ ከም ኮንሳልታንት ኮይኖም ቆፅርዋ ንሳ ድማ ምስኦም ኮይና ምስቲ ሆስፒታል ኮይና ሰሪሓ እዚ ዘድሊ ኣገባባ ትበሃል ሕጂ ሕማቅ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ነይሩ ዝረኣይ ዘሎ ናታቶም ድኽመት ናይቶም ሰባት ድኽመት ወይ ሕማም ኣይኮነን ምስ ኣተው ብቲ ዓዲ ዝሕልዎም መሲሎም ኣሰንቢዶም ኣቢሎም ኣብቲ ዓዲ እትውዎም ምስ ኣተው ግን እንድሕር ሻላ ሪኦም እንድሕር ዘድሊ ኣገልግሎታት ዘይወሃቦም ኮይኑ ዓብ ፀገም ክኸውን ስለ ዝኽእል እዚኣ ክንሪኤላ ዘለና ዋላ ብዛዕባ እዛ ርእስቲ እዚኣ ጥራሕ እውን ኣኼባ ተገይሩሲ ክንዛረበሉ ዘለና ኮይኑ ኣነ ስምዓኒ እዚኣ ተቐዳመይቲ ሕቶ እያ ምስኣኽቱ እታ ቅድሚያ ነበረት እውን እዞም ኣተሓሕዛ ናይ ስድራ ቤትን ዝምድናን ምስ ደቆም ዝበሃል እዚ ናይ ባህሊ ጉዳይ ኣብነት ሓደ ናይ ሃገር ናይ ኤሪትራ ክንብል ከለና ክንጥንቀቕ ኣለና ብዙሓት ብሄራት ስለ ዘለዋ እዚ ናይ ብሄረ ትግርኛ ግን ቁሩብ ዴሞክራሲያዊ ኣተሓሕዛ የብሉን ምስ ካልኦት ብሄራት ክንረኣዮ ከለና ኣብነት ኣብ ብሄረ ትግራይ እንድሕር ከድና ኣብ ብሄረ ሕዳረብ ገለ እንድሕር ክንከይድ ከለና እቲ ፓረንት ቻይልድ ሪሌሽንሽፕ ኢትስ ሞር ፖዚቲቭ ኣብ ኣተሓሕዛ ናይ ብሄረ ትግርኛ ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓይነት ናይ ፓረንቲንግ ስታይል እዩ ዘሎ እንድሕር ከም ንፈልጦ ኮይና ብትግርኛ ዋላ ቃል ስጋዕ ንረኽበሉ ኮነ ዝተባሃለሉ ንኽእል ኢና እቲ ሓደ እንታይ ኢና ንብሎ ኢትስ ቨሪ ፓተርናሊስቲክ ኣብ ኢምፖዚሽን ናይ ራይትስ እዩ ኣነ ዝበልኩካ ተደይ ጌርካ የለን
ባህሊ ናይ ዓደያ ነብዚ ዓዲ ትቆመሉ ክእል ኣለኒ ካብኡ ነ ወፃ እንድሕር ኮይንካ ባዕልካ ትፈልጥ ተባሂሉ ኣብ ብዙሕ ፀገም ስለዚ they tend to be very authoritarian parenting ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣይኮነን በቲ ሓደ ወገን ድማኒ extreme permissive ዝኾነ parenting ድማ ኣሎ they don't provide any structure ከኣልይዎም ናይ ፍትኑን ነቶም ደቆም ሸለልትነት እውን ኣሎ ኣይግደስሉን እዮም ስለዚ ኣብ ሞንጎ ኣነ ዝብል authoritative ዝኾነ parenting ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣብቲ authoritative parenting እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ is very democratic ዕላል ኣሎ ምስቶም ደቆምሲ ብዙሕ ግዜ እትፉ እዮም ይዕልሉ እዮም ርእይቶ ናይቶም ደቆም ሰምዑ እዮም ዋላ ካብ ደገ ዘምፅኡ ዋላ ገለ ዘምፅኡ ሰሚዖም እቲ ምስማዕ ንማኒ ነቲ ሰብ ነቲ ኣቦን ኣደን ዋላ ጓልን ኣቦን ድሕር ኣለው የቀራርቦም ዝያዳ እቲ ውፅኢት ኣይኮነን እንታይ ገብሩ ደይኮነሲ መጀመርያ ኤስታብሊሽ ክገብሩ ዘለዎም ክከባበሩ ክእሉ ኣለዎም ስድራ ቤት ነቶም ደቂ ከኽብሮም ክኽእል ኣለዎ ነቶም ቆልዑት ድማ ንስድራ ቤቶም ከኽብርዎም ክእሉ ኣለዎም ተኸባቢርካ ሕጂ እንድሕር ኮፍ ኢልካ ትዛረብ ኮይንካ ብዛዕባ ትምህርቲ ክትዛረብ ትኽእል ብዛዕባ ሴክስ ክትዛረብ ትኽእል ብዛዕባ ድራግ ክትዛረብ ትኽእል ብዛዕባ ዝምድና ክትዛረብ ትኽእል ብጉሉፅ እንድሕር ደይዛረቡ ኮይኖም ፀገም ኣሎ 18 ዓመት ምስ በፅሑ ኖ እዚኣ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ከምዛ ዝበልኳ ከምዚኣ እንድሕር ኮይና ሽዑ እቲ ኮንፍሊክት ይፍጠር ኮንፍሊክት ዳርጋ ክትፈትሖ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ካብ መጀመርያ ግን ካብ ደቂ 4 ዓመት 5 ዓመት 6 ዓመት ከለዉ ከተልምዶም ክትክእል ኣለካ እቶም ቆልዑት ርእይቶኦም ንክህቡ ክተባብዑ ክእሉ ኣለዎም እቶም ስድራ ቤት ድማ ክሰምዕዎም ክእሉ ኣለዎም ሕጂ ፅቡቕ ዝምድና ኢኻ ትፈጥር ዘለካ ማለት እዩ ዝምድና ስለ ዝፈጠርካ ሕጂ ኣብ ሓደ ንኣብነት ብዛዕባ ድራግ እንድሕር ክዛረብ ኮይንካ ብጉሉፅ ክሰምዑካ ክእሉ እዮም እቶም ቆልዑት እንድሕር ርእይቶ ትህቦም ኣለካ ብዛዕባ ድራግ ሕማቕ እዩ ኢሎምሲ ሰምዑካ ቅድሚ ሕጂ ዛሪብካዮም ደይትፈልጥ ኮይንካ ግን ድራግ ሕማቕ እዩ ከይትወስድ ተኢልካዮም ከበድ እውን ሃይቡኻን እዩ እንታይ ዝምድና የለን ዴሞክራሲ የለን ምዝራብ የለን ሕጂ ንሱ ኢላክ ዝገብር ዘሎ ሕጂ ምስ ኮነ እንታይ ኮኑ እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኣሉታዊ ፅልዋ ዘለዎም ነቶም ቆልዑት ክፀልውዎም ጅምሩ ሽዑ ኣብ ጋንግ ዝኾነ ሜንታሊቲ ተኣቱ ኣብ ደይኮነ ሕግታት ተኣቱ ሕጊ ተፍርስ ገለ ተብል ተኣሲርካ ነቲ ስድራ ቤት ኣይትኸውን ዋላ ንዓኻ እውን ኣይትኸውን ስለዚ ነዊሕ መስርሕ እዩ ዝመስርሕ እዚ እውን ናይ በዓል ፊዮና ሕጂ በዓል ሸውሃት ስራሕ ከም ዝሓልክን ኢለ ይኮንኩ እምበር ነዚ ናይ ፓረንቲንግ ስታይል እዚ ናይ ፓረንቲንግ ኣተሓሕዛ ኣብ መንጎ ስድራ ቤትን ቆልዑት ካብ መጀመርያ ከመይ ገይሮም ክሃንፅዎም ዘለዎም ክዘራረቡ ክእሉ ኣለዎም ኣይ ቲንክ 16 17 18 is too late ፈትሖ ይትኽእልን ኢኻ ሽዑ ካልኦት ብሄራት እንድሕር ከድና ግን ንኣብነት ኣብ ብሄር ትግረ እንድሕር ከድካ ኣብ ዝዋላ ዝሕዳርብ እዮም ገለ ነግሩኒ ነይሮም ናይ እንድሕር ከብቲ ኣለዎም ዋላ ጣል እንድሕር ገለመለ ኣለዎም ብስርዓት እዮም እቶም ስድራ ቤትን እቶም ቆልዑትን ብዛዕባ እቲ ንብረት ናይቲ ስድራ ቤት ዝዛረብሉ እንድሕር ዋላ ጤል እንድሕር ክሸጡ ኮይኖም ነቲ ቆልዓ ከይነገሩ ኣይሸጥዎን ንሱ ጥራሕ ደይኮነሲ ኣየንቲ ጤል ከም ትሽየጡ ነብሉ ስለምንታይ እቲ ቆልዓ ምስ ሓንቲ ፍልይቲ ጤል ናይ ንስኦም ስለ ዝውዕል ከብል ይኽእል እዩ ስለዚካዕ ክንዲዚ ዴሞክራሲ ከድልየና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ authoritative parenting very authoritarian parenting ኣይድልን እዩ ካልኣይ ነገር ዘሎ ድማ ኣብዚ ዓዲ ኢና ዘለና ንስኻትኩም ብዛዕባ ባህልኩም ብዛዕባ ታሪክኩም ብዛዕባ መንነትኩም ኣገዳስነት የብሉን ኣብ ስዊዘርላንድ ስለ ዘለኹም እንትትዕወቱ እዚ ናይ ስዊዘርላንድ ባህሊ ሃንጎፋ ኢልኩም ክትቅበልዎ ኣለኩም ተደይኮነ ይትዕወቱን ኢልኩም ዝበሃል ነገር ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ድማኒ ባዕሉ ፈልጥ ባህልኹም ጥራሕ ኣብቲ ናይ ስዊስ ዘሎ ናይ ዩሮሴንትሪክ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እንድሕር ኣትኹም ጥራሕ ኢኹም ትዕወቱ ሕጂ ሪኢኹም ክልተ ኤክስትሪምስ ወስዱ ኣለዉ እቶም ስድራ ቤት ኤሚ ቺዋ ተባሃለት ሰበይቲ ኣብ ዝዓት ዝፀሓፈቶ ብዙሓት ሰባት እውን ኣነ ኣንብብዋ ዝብሎም እየ the triple package ትብል መፅሓፍ ዝፀሓፈታ ኣላ ኣብታ triple package ትብል መፅሓፍ ዝፀሓፈታ እንታይ እያ ትብል መን እዮም እዞም ዝዕወቱ ዘለዉ ኢሚግራንትስ ኣብ ኣሜሪካ ንርኣዮም ኢላ መብዛሕትኦም ዝዕወቱ ዘለዉ ድሕራ ዝተባሂልና ኣሎም ዋላ ቫሌዲክቶሪያንስ ይኹኑ ዋላ ካልእ ይኹኑ ኣብ ሃርቫርድ ይኹኑ ዘን ኣይቪ ሊግ ቤት ትምህርትታት ኣቶመን እዮም እንድሕር ኢልና እዞም ቻይኒዝ እዮም ወይ ኮርያንስ እዮም ወይ ህንዲ ሳብ ኮንቲነንት ኢንድያ ዘለዉ ናይጀርያውያን ኣለዉ ብዙሓት እያ ትብል ዘላ ብትኽንተ ስለምንታይ እዮም እንድሕር ኢላቶም ኣብ ገዝኦም እንድሕር ከድካ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብቋንቋኦም ናይ ቋንቋ እዮም ዝዛረቡ ኮርያንስ እንድሕር ኮይኖም ዝኾነ ዓይነት ወዲ ኮርያ ወዲ 15 ዓመት ቋንቋኡ ፍሉዌንት ደይኮነ ወዲ ካብ ኮርያ ኣይትረክብን ኢኻ ቻይኒዝ is the same thing hindi is the same thing የት ግን ብእንግሊዝኛ እንድሕር መፂኸ ድማ ካብቶም ኣብዚ ዓዲ ተወለዱ ዝያዳ እንግሊዝኛ ይፈልጡ መፅሓፍ ይኹን ዋላ ምንባብ ይኹን እንታይ ጠቒማቶም እያ ትብል ዘላ ሕጂ ክዓብዩ ከለዉ እቶም ስድሮኦም
ንስኻትኩም ታሪክ ናይ ዓድኹም ባህሊ ናይ ዓድኹም ኣኽቢርኩም ክትዓብዩ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብዚ ገዛ እዚ ድማኒ ብኮርያ ኢና ንዛረብ ብትግርኛ ኢና ንዛረብ ካልእ ዘረባ የለን ኣብ ደገ ኸይድኩም ድላይኩም ተዛረቡ ተባሂሉ ሕጂ እንድሕር ብሓበን ርእይዎ ኣለዉ እቲ ታሪኾም ብሓበን እንድሕር ርእይዎ ኣለዉ እቲ ተሓሳስቦኦም ዋላ እቲ ባህሊ ናይቲ ዓዶም ዘሎ ዋላ ከም ሰባት እውን ንኽወዳደሩ ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ገለ ይኹን እጠቕሞም እዩ እዚ ሕጂ ኣብ መብዛሕትኹም ኣብዚ ዘለና ሕጂ መንእሰያት ኤሪትራውያን ድሪኦ ነገር እዩ ስለዚ ከም ድኻም ጌርና ኣይንውሰዶ ብዛዕባ ታሪክናን ባህልናን ናይ ምፍላጥ in fact it's a positive aspect ይሐይለና እዩ it's an age ንዓናሲ age ዝያዳ ብልጫ ይስበና ኣብ ልዕሊቶም ካልኦት ሰባት ኣነ ዝከረኒ እዞም ኣብ ሃርቫርድ ኣትው ነበሩ ኮርያንስ ቲዮም ቻይኒዝ ኢንተርቪው ክገብርዎም ደልዮም ሓንሳእሲ እጃኻትኩም ከመይ ጌርኩም ኢኹም ጂፒኤ ናታትኩም ላዕሊ ድማ ኣብዚ ክትመፁ ከለኹም እውን ፅቡቅ ትምህርቲ ንፅኹም ስለዚ እንታይ እቲ ኢንተርቪው ክንገብረኩም ደሊና ገለ በለ ኢሎም ሓሪልዎም ሓደ ኣነ ምስ መፃኹ ነይረ ኣደይ ግን ካብ ትምህርቲ በኺረ ምሳኻትኩም ኢንተርቪው ይገብር ኣለኹም ድሕር ሰሚዓ ቀጥታ ነፋሪት ጌራ መፅያ ኣብዚ ክትቀትለኒ እያ ኢሉ can't waste time ስጋዕ ክንደዚኣ ክብሮት ነይርዎም ማለት እየ ንስድሮኦም እቲ ክብሮት ዝመፀ ግን ብዛዕባ ታሪኾም ስለ ዝመሃርዎ እዩ ብዛዕባ ቋንቋኦም ስለ ዝመሃርዎም እዩ ስለዚ እቶም ስድራ ቤት ክጥንቀቑ ክኽእሉ ኣለዎም ከኽብርዎም ክኽእሉ ኣለዎም ነቶም ቆልዑት consistently is with the law ሕጂ ግን consistently ብዛዕባ ታሪኾም ብዛዕባ ብሄሮም ብዛዕባ ባህሎም ተደይምሂሮሞ ፀገም ኣሎ ፅዋሕ እንታይ 16 18 ለተዓዲ ነቲ ገዛ ገዲፎሞ ምስ ወፁ ክምለሱ ይክእሉን እዮም መብዛሕትኡ በዚ ሽዑ እንደገና ክትምህሮም ግዜ ወስድ ስለ ዝኾነ እዚኣ እውን ኣገዳሲት ኣርእስቲ ስለ ዝኾነት ቅድሚ ሕጂ እውን ኣድሬስ ጌርናያ ኢና ኣለውን ሓደ ፅሑፋት ተፃሓፈ ነንብቦ ንኽእል እዚአን መስለኒ ኣነ በተን ክልተ ሕቶታት ይቐኒየለይ تنكل تحطون السنة نيرن مسلني نعي تحطها حكي مانويل yeah okay. Thank you Thank you, Manuela, and our speakers. So, حجي نبتي أب مسانا تساتفت زلو تعزبتي question and answer كنكينا. So, I will invite Samuel to ask the next question. بتسيتي يوهانا يغريتا قريتسكي نبتسيتي شوهات نبتسيتي فيانا هاكل تحطو حيثو النيرو بتايمانو مناباتنا عن مجمع عدل كنهبون كملسا شو نبتي yeah thank you Okay, I see that one of the questions that I was asked was what bad tools do you see people use to deal with anxiety? Without knowing it, I think this is, I answered that question, the type of the self-medication. So if it's with drugs, with alcohol, with everything that puts a lid on your feelings, not dealing with your feelings. I think it's a very short-term solution and it has the opposite effect of actually helping you with the solution. So many people feel that it helps in that moment, but especially drugs will, some drugs can be used as to suppress anxiety in the moment that you take them, but most of them will also give you more anxiety as soon as the effect has worn out. So I think the self-medicating, which is also very normal, especially in these times when people are isolating at home, they don't have the same type of structures in their day. In a lot of, especially in Scandinavia and a lot of European countries, it's normal to drink when you're off because you have so many scheduled things throughout your week. You have meetings, you have your job, you have activities. So the time that you're kind of allowed to drink is also acceptable because it's usually, I don't know, a glass of wine Saturday evening. But when all of these structured things disappear, which they have in these times with
isolating and the quarantine and the home offices and people being permitted from their jobs, it's easy to let go of everything that all the frames that you've had in your daily life. And then you're actually not dealing or facing any of your feelings. You're just self-medicating and putting a lid on your feelings. So I think that's the biggest bad tools that people use, and not dealing with it. The other question was, how do you heal from attachment injuries, and what assignments would you recommend? So with attachment injuries, I think or guess that you're talking about some type of, so we need attachments to grow. So we, when we're kids, when we're developing, we need attachment to, it's like a trust. So you need a safe environment, and that's the attachment that you have. You have your parent role, you have your family or figures that works as parents. If that trust and that attachment is stable, you will be able to grow. That will help you in your everything that you face throughout your life. So now I'm taking I'm guessing that this is what you're meaning, but it could be other things too. But it's relations. So it's relationships that's trustworthy and that gives you trust and makes you grow. So when you're saying attachment injuries, I mean, I think you're talking about trust issues, a broken trust. And the broken trust have then been is going to be a problem for you to grow and to learn new things. So an example could be a child. When a child is a toddler, is exposed to a new environment, like kindergarten. It's probably, usually you could see that they're claiming it onto their parents. And then gradually, if they see that their parents are safe and encouraging them and giving them replies, they're gonna break loose from that and go 2 steps front and then 2 steps back and see if the parents are still there. This is just a metaphor, but it's done with kids, and then it's the same way throughout our lives. So whenever we try new things, we learn new things, we look to the people that we trust, the attachment, the people that are our attachment. But if that is broken, if we don't have that support system, if it's parents or if it's friends or family, or it could be in a relationship, if that's not there, your trust in yourself and trust to others is broken. That weakens your ability to learn new things. How you should work on it. Like I've said many times before, you have to identify it as a problem. You have to work actively on and evaluate every situation that you're in. Am I doing this? What's happening in this situation? So if you're in a new job and if you find yourself being hostile against new people, you have to think, what is this about? What is happening here? Is there something else behind it? Why am I getting so angry in this? And then by discovering yourself and your own feelings and evaluating it constantly, maybe you find out that it stems from attachment injuries and the trust issues that you've had with relationships before, either with parents or in relationships or other coworkers, or situation where you're supposed to grow with trust, but you don't have it anymore. So it could be difficult, but actively working on the feelings and actively working on new situations and evaluate yourself throughout and later. What's happening? Why did this happen? Have I ever had this feeling before? Yes or no? It's kind of complicated, and this was kind of a broad reply because I didn't get like a specific
situation or case, but I hope that that was a good enough reply. Please ask me more specific if that wasn't it. Thank you. There are another question that Emanuele has read that I find very interesting. The question was, I had an accident 2 years ago and an individual tried to kill me. The case is still in the court and I still have trauma about it because I still have nightmares. I went to a psychologist, but I didn't want to take the medicines he proposed me. I still have traumas about that event and I don't know if it will disappear with time or if I can do something about it. So it's anonymous. So the reality is that it's really hard or not even possible to forget a traumatic event in your life. So it's gonna take a long time for you to learn how to live with it and how to live with some of the PTSD symptoms that can appear again. And also it can appear at some moments in your life, even if you think that you feel better. So what you really need to do is to learn how to live with the trauma and with the emotions that are associated to this trauma. Learn to cope in a good way with your emotions. That means no alcohol, drug, but by doing, for example, meditation or sports that can help you to be more focused on yourself and your feelings. So the solution is by learning how to manage your feelings. And about the nightmares, it's important to learn the meaning of your dreams and your nightmares and to talk about it with your psychologist. But all this takes time. Yeah. Thank you all. I think all the questions that were asked by Bitzai Manuela are now answered, so we can go to the questions from the participants. So as I suggested, we will go to Samuel for the first question. Hello, yeah, I hope everyone can hear me. First of all, thank you very much for your presentation, three of you, Shoat, Fiana, and of course, our dear other guest. So no, the attachment question that I raised basically came from me. So thank you for replying towards the question, Sister Shoat. Yeah, no, so the reason why I asked that question, because I know like the attachment bond is very critical for a child, especially during the infant period, you know, where the brain architecture is being developed of a child is from 1 year to 3 years old. That's going to be vital for the right brain development, you know, aspect, because the emotions of the child is being built by co-regulation of the mother by responding to his emotions and anxieties and stress, etc., etc. So if a mom does not adequately respond to the child's emotion, he kind of his brain kind of evolves in stress, and if you don't regulate that, a child will create anxiety in his future relationships, as you mentioned. So if you don't have a secure basis with a mom by creating that emotional bond, it's very likely that he cannot trust anybody in his future, because if you don't have trust with your caregiver, then it becomes very difficult for you to build it with someone else. So I think that also creates depression and anxiety, because you fear to lose your kind of yourself.
to expose yourself to somebody else, which is very important, especially if you want to share your emotions. And if you're fear to do that, then you created some sort of anxiety and depression for yourself, especially in the adulthood, and that creates also some conflict in your romantic relationships, because if you don't connect with your partner and you don't know how to do that, it's because you never learned that basis. So I think you understand that question very well, and I want to thank you for that. So the question that I had remained was for Dr. Aradom. My question was basically about if stress parenting disrupts the infant capacity of brain development, is it still possible to change new cognitive capacities for better learning and behavioral outcomes? I hope that is quite clear. Maybe I can repeat it. So if stress parenting, so basically if parents always respond with stress and anxiety to a child, what happens basically is what I was reading on an article. It says basically that the brain of the infant cannot develop properly because the child is not being, he does not receive language nutrition. So basically, if you instruct a child with you hurt me or you make me happy, if you don't feed them with language nutrition, then the child does not understand what you're talking about because you're not responding with language. So what happens is like your cognitive ability of learning and also maybe behavioral becomes kind of disrupted. So I hope I asked the question right. So is it still possible when you're older to change your capacity of learning and also behavioral outcomes, for example? How can it change? So thank you. Thank you, Samuel, for that question. So we will collect maybe 3 or 4 questions, and then we will give it to the panel to answer them. So next we'll go to Mona Lisa, who had also a question. سلام سمعون لكم؟ اوكي بمجمرتا ثانك يو نز تمت دحبكمنا تا حتى كأدنا نبرت بزعبا أبز جزء كورونا سني نتاي تعذيبة زم إرتريان أبز خبابينا كفرنسا حجنا أبنت بتليفون أبد خرسان وقولوا حجنا جهون مشتن مع التاوي بتليفون كل وقولوا حجنا ويح ساعات يخ عن دار قاملو مع التفتلوت خلينا جهون مشتن تخينوا مالتي حجس نزي irrational فرحات መልስ ድህዎ ደለውስ ከጽቡቕ ድዩ ኣገዳሲ ድዩ ወይስ ልዕሊ ኩሉ ይጎድኦም ይደሎ እዚኣ ነይራ ታሕተይ ቀኒልና ሞና ሊዛ and ሳልሰይ ትሕቶ ናብ ተኽለ ሃይማኖት ተኽለ ሃይማኖት ኣይንሰምዓካን ኣለና Okay, so ክሳብ ተኽለ ሃይማኖት ክንሰምዖ ንኽእል ናብ Rahel Kincaid. I think Rahel also had a question. Okay, سمع الله حكي. Thank you بتصت. زعدل زي أمريكاوي بتعم حجوسة يعني اللي كأني بزي سفي عالسمورة وبنات صنحهم. أنا بحكي أقدر أسوينا ورخيبه. ناتي حتى بزعبة أبتي فللي زلوا عمونجو سدرا بيتنا مايجريت زجورو ناب يوروب ويناب معربيان هاجرات من أسيات كأني بحفشاوي أبز تولدنا ويابز بنعشت ومتين أبز دعبنا بتعمي خمزي فللي أبت بهلن
ኣብቲ ኣካይዳን ከም ዘሎ ርኡይ ኮይነ ረኺበዮ ማለት እዩ ምስቲ ፐርሶናል ኤክስፒሪየንስ ክኸውን ይኽእል ምስ ብፆትካ ከዓኒ ትዕልሎ ዕላላት ማለት እዩ እታ ናተይ ሕቶሲ ብኸመይ መንገዲ እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ተፃውሮ ዘሎ ኣብ ስድራ ቤትና ገለገለ እዋናት ኣባና ከዓኒ ማዕረ ማዕረ ተፃውሮ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ኣብ ጭንቅታት ወይ ፀገማት ኣብ ንረኽበሉ እዋንሲ ሓደ ዓይነት ተፃወርነት የብልናን ትፅቢት ግን ከምቲ ብፅኢቲ ሸውሃት ዓንቶይ ትብሎ ነበረት ብጣዕሚ ዓብ ትፅቢት ዘሎ ካብ ስድራ ቤትና ከመይ ዓይነት ሰባት ንኸውን ኣብቲ ናብራና እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ንምሃር እንታይ ዓይነት ሰባት ንኸውን ኣብቲ ናትና ፊውቸር ኣዝዩ ዓብዪ ትፅቢት ዘሎ ኣብ ስድራ ቤትና ኣብ ገለገለ እዋናት ከዓኒ ከምዚ ስትረስ ክኸውን ይኽእል ኮንፍሊክት ከዓ ክፈጥረልና ይኽእል ብኸመይ መንገዲ ነዚ ክንውግዶ ወይ ክንዕርዮ ንኽእል እቲ ኣባና ዘለዎ መራእያ ስድራ ቤትናሲ ምስቲ ናትና ተዓባብያ ገፊሕ ወይ ሰፊሕ መረዳእታ ሒዞም ክድግፉና ይኽእሉ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓኒ ከምዚ በትሶም ዘሕለፍዎ ፀገማት ክኸውን ይኽእል ወይ ካብ ዓድና ናብ ዘለናዮ ኤውሮጳ ንኽሰግሩ በቲ ዘሕለፍዎ ከቢድ ፀገማት ብኸመይ መንገዲ ማኒፑሌት ክገብሩና ይኽእሉ ስለምንታይ መብዛሕትኡ ግዜ ደጋጥመካስ ንዓኻ ኢለ እዚ ገይረ ንዓኻ ኢለ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ህይወት ሕሊፈ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ዝፃወጥ ኮነና ንሕና መንእሰያት ኣብ ዝለዓበና ሞቲቬሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝያዳ ንክትገብር ዓዳሚ ክኾነካ ክእል እዩ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ከከም ጠባይካ ከዓ ፀቓጥም ክኸውን ይኽእል እዩ ብኸመይ መንገዲ እዚ ዘሎ ጋፕስኒ ክነውሕዶ ንደሊ ምናልባት ናብ ወፃኢ ዶክተር ተስፋይ ኣራዶም ቀዳመይቲ ኣብቲ ናይቲ ጀነሬሽን ካብ ዝያዳ ሰፊሕ መረዳእታ ክህልዎ ኢለ ስለ ዝግምት ግን ማዕረ ማዕረ ከዓኒ ምዘን ሓደስቲ መንእሰያት ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣስተምህሮ ነቂሐን ዘለዋን እንታይ ዓይነት ኤክስፒሪየንስ ገይረን ኣብ ሂወተን እንታይ ዓይነት ምቅያራት ከዓኒ ከምፃ ይኽእላ ናበን ከማን ከስፈቱ ይቐኒለይ የቀኒልና ብፀይቲ ራሄል ንሰለስተይኹም ስፒከርስ ዕድል ክበኩም እየ ነዚአን ሕቶታት ብሓፈሽኡ መልሲ ንኽትህቡና ከምኡውን ዝኾነ ኣብዚ ፕሬዘንቴሽን ዘይሸፈናዮ ወይ ኣብዚ ሕቶታት ዘይተንከፍናዮ issue እንድሕር ኣሎ as a final comments that you would like to make please feel free while you answer the questions to make these comments also so ብሸውሃት ክንጅምር ኢና I'm sorry, can you repeat the question? Did you want... So I was just saying if you felt like you could answer any of the questions that were just posed by the speakers, by the discussions, and also if there are any topics or any points that were not raised during the presentation or the questions that you would like to mention or draw our attention to as a parting comment or as a final remarks. I will leave the floor to you. I have a comment to how we talk, like how our culture. I think that Dr. Tesfaye made a good point on our role by being a part of two different cultures in diaspora. So I think that we have to use our knowledge, and actively work with our parents and when we go to Eritrea to talk about our feelings and implement the ways that we want to talk about mental health. So it's just a comment about the culture part and how we view ourselves and how we encourage each other to talk more about mental health. And one of the questions that someone asked earlier was, but it was directed to Dr. Tesfaye, but it was about attachment and in a child's developing years. It is essential that we have the roles around us that learns us trust, and I can send you some research on it later, but it has been proven that they've tried to give
a child only what they thought was needed by food and like the basic needs, but with no verbal communication or encouraging. And they saw that not only did the development in toddlers stop, but it also resigned. So it also went back further, and you could see less movement, less communication, nonverbal communication. So we know that it is important. Also, you have some cases of people who, or babies that haven't gotten that type of encouragement and trust throughout their childhood. And you can't see it as a clear illness, but you can see features in their personality. That's what we call personality disorder, that are deficient or abnormal. It's not said that if you have these issues that it's going to be like that forever. You have to actively work on it with professional healthcare professionals to work on it. I think that's the questions that stood out to me. Yeah. Thank you, Shohat. And we'll go to Dr. Tesfaye to answer the questions, and also if you have any final remarks you'd like to make. قرم يقني اللي تا مجمرة حتى حدا نفع سايكولوجيست نويح وان زموته بحد سباتون كنا نبغو إلى زدليو ليف بيغاسكي بعد سايكولوجيست روسياني فأنا مسحب صحفان تاعت تقول mind in society تقول تجي تار استان الرئيساون بتاعني زجرمي يقول زلوا ولا حنقولنا بعلوسي أو وشتنا يكون زلوا حنقولنا سي أبو حبرة تسبي زلوا يزبل الحراس تواهلنا ومجمرة وارح قلعة مستولدة زحنا إلكتريك سرحات يزكاي شروط رعيز بنت حنقولنا يتود سبب نحن نستبعلوا اللي قلنا مود أتاس 3 بليون زخون نيرون سندا نرسو ندا تزامد يزوقل إذا كان كميون دحريلنا بتدقى ودي زلوا stimulation تريبلو حنقول عبن. That's why we call it mind in society. So لذي external stimulation زخون عينة حنقول نخعبي أقداسي ينبر بعلو أوشتي أبزوش رأسنا خوين زعبن أقرأ يكونه. لذي انتهينا هنقبر زلنا كمسي بتصايبون زتعوصو. كم مجمرة وان نوتهم قلعت قانقوا بتعمل قداسي. أمنت زي mental retardation دحرينا مبزحتو حد خابت دخمتات بقانقوا. مغنياتات على وقسيلنا ممكن أتوقع في الجن أكيد داسنت نتسب نحر حنقولو عبن نحر دريخا بقانقوا خاتعبيه. دحر كم ده عن تويز بالنا حجي تقرني عن دحر ولا بالكاي ونا يقدسني كل تو قانقوا تحيزون كعبد خيلوني يستحر غلع سلست قانقوا شديست غلع أب ساوث أفريقيا نيرحنتني است غلع قال شو عت عمد شديست قانقوا تصب وغيرها مليخاته. لذي ديك على نجار يلد. لذي نمتى إذا متعزل الخزانات بزياسي external stimulation, consistent external stimulation for brain development is very important. بعلو تحنقول كعبي لنا عين سبيه. Cumulative deprivation hypothesis بحالا لون أمنت نحرقنا أب orphanage عبي قلعت ولا تعيات غنو. سقع 10 شديست عمد نحرنا IQ فتناتات يبكايو كابتي general population on average زوحدي. almost by 2 standard deviations أبناء آكي ولا كتعلون رؤسون ديتنا آكي زخون عينات قلنا من حنقول ممرمر ندفر غيرنا له ناي وقعت 2 standard على 3 point قدلي سلمتاي it is stimulation يلا تتصبوت نجار زلاقن انتايا كابتي orphanage أو a young age ودي شديستش وعطا عمت ندحر أو تسيخايم قل قلتيفهم rebound قبل قلتيفهم ملوسيوم نزنتاي زري النازل لحجي ناي brain plasticity زبهال نجار brain plasticity انتاي مالتيو حنقولنا is very resilient ولا أبتم جمرة وانات زي اللي stimulation هاللو قلتيف كاس قمت وسيد كالجي الجسكاجن أو high stimulation زلوا نجار بحراتها يتحنقول نخ عبي تخولوا له عب تخولوا له درجة جزيون أيفرلني لذا خمس لذا هنا نذكرنا نحنا في external stimulation بقت علي expose نخنجبرو that's why قالوا ديكيرات صبوي قالوا ديكيرات حماي ولا نحن سدرابيت قدم كندل خلنا عندك أي جلا قيدك
ديكير الكاسو الكات كيد يبلكان انت يتححزو تدي تديكير السمعيوات سمعيتاوي كنتات نايت اول عنتا يالو تحانغول انا يتحساس باز يبلتي غلي زلو اجي بوت حطون ديوان كيلو زلو بتعمي تي ناي مايند سيت ناي فيغوتسكين حرابنا خالوت وند تصحفت صحفات الله لومي ام ار اي زي اف ام ار اي يرينا يو stimulated كون كله تحانغول سغا كنديت برين سيلز بتي الكتريكال process geru new brain cells comes up but the external stimulations لذي it is هنا عينة brain development is it about biology or environment and حرينا أما بزحت أوان biology فلوت حدا سب ناي سب حنقول كويني يزولد جن environmentally stimulated تديك كوينو حنقول ناي تود سب كم تزدليق عبا أي خيلني تقول مرة داتا هذا الله سلزيا أقداسيت نتبيا بوعنقاتنا نجبرو بصواتنا نجبرو بخالتنا نجبرو نزلو نعود راح يكون ولا ديمنشا عند وين نقول صلير even in its last stage تزلع على ناي ديمنشا زلو حنقول ناي محساب قل زلو ندحر brain stimulation اللو أقداس نت اللو لذي you either lose it or use it or lose it يزبهال دلو رمز عن تويز قولوا تقول start John Rady R-A-T-E-Y بصحافة مصحف the new science about brain and exercise tool نزخول نجارات سبوجيرات قول صحيح the role of environmental factors exercise مقبار كو environment مقيا يكوني environment the environment ها manipulate جورز الله لازم نتنحى نقول معوالي نسيد ليه تناي brain plasticity ونا متكون أطول لنا حدث أما جمرة عم يشتشد عمد سلازة حمقص بقى أسقع مودات هاي وتفري بقيد الله وينا وناي نحسب the brain is very resilient بعلو بزوح ما صنعت تتقبر له ندحر stimulate كيرنايو ندقنا في brain cells نداب أولا خيد كومز لزغوني سفي حر استينا العلز لنا بزوح صحفات عنه بزعبازي كاسيلناون كنقات ولا خيدنا مثلنا ولا حانت سقامي زيانة قدامي تملسيا تخليتي زانا generation gap راهيل دمساتا فتيناو نيرخ قلت عن توي أقداس الندلو نامنت حجيب زي أب سمانياتات اللي حنا زقر كوينا زي black on black violence تعمي أفريحو ينيرو تعم حما ينيرو so much so FBI this is a war situation لومي سلمتاي أب عمد سي معرق التشح كل تشحن حمستين إثنين سبات كاب حنتي حجر الحرموتو خوينهم بفايلنس كويناتي قاتلو ومقوط تعرم سينو مونيرو اجي ابز ناي Black Psychologist Association سيمينارات قيد نيرو قدم شعوز أقربون نورو صحفات انتاي ندحر ملسي الكاري إقايو أبتي قزيتي اتز نوري ركب أمونغو توم تسلمتي عبيتي جنريشن أبتوم يان جنريشن رحيقو ينيرو الرغبون يوم حقواف سلتفتري صلواس لدي نبرو توم عبيتي جنريشن تسلمتي نابتوم من إسايات زعاليوم سلدي سأنو سلازيتي بألوتا خص ألوم سخيل سب آتيو انتاي مالتي زي توم دراك ديلرز آتيوم نعاتهم كم زبلوهم كوينهم انتاي خوهم حادي أب ماكدونالد سريحون دحر 6-7-8 سومون دحر أوتلو دراك انداشت أجنك 3-4 دحر أوتلو أبتو وانتي من إساي بقللو كسلوس لزخيل دارغان أب آتوم يدي زنبل إذا جن توم سدرابيت أبتو بوتو أم سلدي نبرو بتي يتولدوا أبتو بوتو سلدي نبرو حجي نحنا ذا same analogy دحر تتقلنا له أنا خمس مسلني مزوم حدشتي من إسيات زوم من إسيات نلوم زلنا ركب بقوارات سيبلو فيزيكال أهم كنت بدلو زخونا عينتها جوابات غيرك زلك ركب كتقصلوه تكيل لك أنت عنتو يزجلسنا تزمدنا أمونغو سدرابيتن أمونغو توم من إسيات كمي توم سدرابيت توم دكم كمي جيرو من الأليو ديمقراطياويات علالياتي ولا نايمش قوانات علالياي أنا زول خاطر يجيرك تدي سمعك ترجمي اللي أنت زبال ويسا تعبابي أمريكا حراين على عبازي انتهي مثلك أنا أمنت العلب بالكان حري من إسيك وقت حتى تصيلها بسعبات مرت انتهي ريتوها نزارب نعلل تملسز بكا كي عقبك خي الخون أبت مسرح عند حراد هيبناجن زمدناتات تجاب سلون دات صوبي يزقيد دلو سلم سايب زعبات هار استزياء أما جمرة خي تسامع تغيلها نحرت علال تزربا تصيلو جن أموداتات تسامع تغيلها تخاز بالكايون كي كبلوه إليو نسون دحر نحن دات عليه تمكرون بعلقهم هروخ إلي ندابلكا زولو أونتاو زخونة زمدنا ناي نوح وان زخيد أونتاو زخونة زمدنا خجبرك كالالو كالاي زولو مننت
ኣገዳስነት ዘለዎ እንታይ እዩ መንነት ታሪኺ መንነት ተምፃልና ንዓና መንነትና ዝወሃበና ታሪኽ እዩ እምበር ኤሪትራ ከም ሓንቲ ኣምር እኳ it's a concept ኤሪትራ ኮንሰፕት ኮይኑ ሕጂ it provokes our emotions ኣተሓሳስባና ስምዒትና ገለመለ ይፀልወና እዩ እታ ኤሪትራ ትብል ቃል ክንወፅና ከለና ግን beyond that ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ እንታይ ኤሪትራ ዘበላ እንታይ እዩ ነቲ ህዝቢ ኤሪትራ ዘበሎ እንታይ እቲ ታሪኽ እንታይ እቲ ባህሊ እንታይ እቲ ተመክሮ ናይ ህዝባ ግንባር ሓንቲ ወይ ንፀረበሎ ነበርና ፅንዓት ተፃዋርነት ዝኩሉ ከመይ ኢሉ ይመፅእ እዚ ሕጂ ብዙሕ ታሪኻት እንዳነገርካ መፅሓፍቲ መዓት ተፃሒፉሎ እንዳነገርና ከምኡ ጌርና ነቶም ደቅና ንቕሓት ንክድልቡ ክንገብሮም ክንክእል ኣለና ታሪኻዊ ንቕሓት ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ክመሃርዎ ጥራሕ ደይኮኑ ክከላኸሉሉ ነቲ ታሪክ ስለምንታይ ዝንቡዕ ዝኾነ ታሪኻት ብዝኾነ ዓይነት ኩርናዓት ክመፅእ ንርኢ ኣለና ለንቅናይ ዋላ ብቲ ናይ ተገበረ መስዋእቲ ዋላ ተገበረ ኣልዕል ኣቢሎም ነርና ዶ ይነበርና እንዳበሉ ሪቪዥኒስት ዝኾነ ሂስትሪ መፃና ኣሎ ስለዚ ክርድእዎ ጥራሕ ደይኮኑ ክከላኸሉሉ እውን ኣብ ዝኽእልሉ ደረጃ እንድሕር ክንበፅሕ ኮይና እቲ ባህልን ታሪኽን ብቐፃሊ ብምዱብ ብውሱን ግዜ እንዳሃብና ክንገብሮ ዘለና ኮይኑ ዝስማዓኒ ስለዚ እዚኣ ኣገዳሲ ሕቶ ኣነ ይገርመኒ ይርኤ ኣብ ገሊኦም ኣብ ሓደ ትሬን እንዳኸድኩ ከለኹ ሓደ ግዜ ደቂ 4 ቆልዑት እዮም ገለ ዕድሚኦም ካብ 14 16 ይኾኑ ዛረቡ ግን እቲ ቋንቋ ኣይተረዳእክዎም ቁሩብ መልክዖም ርአዮ ወይ ቻይና ወይ ኮርያ ክኾኑ ኣለዎ ኢለ ድሓር ምስ ወረዱ ርአዮም ብቕሬታ ክሓተኩም ኢለስ ካበይ ዓዲ ኢኹም ካበይ ኢልናዮም ካብ ኮርያ ኢሎም እንግሊዝ ትኽእሉ ዶ ዋ ኢሎም ሽዑ እንግሊዝ ክዛረቡ ክኢሎም እንግሊዝኛኦም ድማ ካብ ናተይ ይበልፅ ካብቶም ናይ ንፈልጦም ደቂ ዝዓዲ ዓብዮም ተወለዱ ይበልፅ ግን ኢሎም ኣብቲ ገዛና ንሕና ለሚድና ኢና ምትካልኡ ስለ ደይኮነ ኣብኡ ተወሊዶም ዝዓበዩ እዮም እዚኦም they are fluent in Korea fluent ዛዕባ ታሪኾም ፈልጡ ዛዕባ ቋንቋኦም ፈልጡ ቋንቋ ድማ ናብ ባህሊ እዩ ዘእትወካ it brings you to a culture እንድሕር ፈሊጥካ ሕጂ እዚ ቁሩብ ድኻማት ከይህልወና ኣስተብሂልና ንሓቂ ፎከስ ዝኾነ ፃዕሪ ክግበር ክከኣል ኣለዎ እቲ ባህልን ታሪኽን ንህና ዘሎ ናብ ደቅና ክነተሓላልፎ ኣተሓላሊፍና ክፈልጥዎ ጥራሕ ደይኮኑስ ክከላኸሉሉ ድማ ክኽእሉ ኣለዎ ኣብ ኣቁሩብ ክነስተባህለላ ዘለና ኮይና እያ ትስማዓኒ እታ ሳልሰይቲ ሕቶ እዚ ናይ ሃይማኖትን ናይ ሃይማኖት መፀት ካብ ፈረንሳይ ምስለኒ ሓቀይ ካብ ፈረንሳይ ሞናሊሳ ዘምፃእታ ሕቶ ንሳታ መልሳ ንዓይ ብዙሕ ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ክንኣቱ ይንደልን ኢና ግን እንድሕር ሓደ ሰብ ሓደ ስድራ ቤት ሓደ ሰራሕተኛ ሙሉ መዓልቲ ውዕል ኣሎ እሞ እንድሕር ስርሑ ብኣሉታ ፅሎ ኣሎ ትምህርቱ እንድሕር ብኣሉታ ፅሎ ኣሎ ተኻለ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ብኣሉታ እንድሕር ተፀልዩ ብዙሕ ሰዓታት እንድሕር ኣብ ሃይማኖት ይጥፍእ ኣሎ ነዚ እቲ ሰብ እዚ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ተተሓሳስብ ኢኻ ሕጂ እቲ ሃይማኖት እንታይ ኢል ገለመለ ናብ ግምት ክኣቱ ዝኽእል ኣለዎ ገሊኦም ፅቡቅ ስምዖም ኢኹም ክገብሩ ከለዉ ግን ብዙሕ ነገር ክበዝሕ ከሎ ድማኒ ደስ ኣይብለካን እዩ ስለዚ ኮንቨርሴሽን ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ እዩ እንድሕር ኣነ ካብ ስርሐ ይበኩር ኣለኹ ከምዚ ንክገብር እንድሕር መፅናዕቲ ኣለኒ መፅናዕተይ እንድሕር በኩር ኣለኹ ካልእ ስራሕ ተለኒ እንድሕር ደይገብሮ ኣለኹ ሓላፍነት ተለኒ ከመቦ ከመደ እንድሕር ሓላፍነተይ ደይማልእ ኣለኹ ዘን እዚ ኣሉታዊ ተመክሮ ይኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ኣይፀሊ ማለት ኣይኮነን ሰብ ዝፅሊ እዩ ንፈልጦም ኢና ግዜ ኣለዎ ነቲ ግዜኡ ፀሊኻ መዓልቲ ፀሊኻ ትኸደሉ መገድታት ኣሎ እዚ ግን an enormous amount of time ተጥፍኣሉ ሞ day in and day out እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ነቲ ናብራዊ ነቲ ሂወትካ እውን ብኣሉታ ክፀልወካ ስለ ዝኽእል ዳግም ግመት ክግበር የብሉን እዚ ስለምንታይ ብሃይማኖት ብዙሕ ክኣቱ ይደልን እየ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን እየ strictly from a psychological standpoint እዩ ዝሪኦ ዘለኹ ካብ ስራሕካ እንድሕር ኣባኽሮካ ኮይኑ ዝኾነ ነገር ካብቲ መዓልታዊ ሓላፍነት ዘለካ ንስካ ከም ውልቀ ሰብ ናይ ስድራ ቤታዊ ሓላፍነት ይኹን ናይ ስራሕ ደቅኻ ምንባይ ይኹን ትምህርትኻ ምንባል ይኹን ሞያኻ እንድሕር ይፀልወካ ኣሎ ብኣሉታ እቲ ነገር እቲ የዋፅኣካ እቲ ኣይወፅኣካን ቁሩብ ክትሓስበሉ ክትክእል ኣለካ እዩ ወዲ ኣለኹ Fantastic. يغنيلنا دكتور تسفاي. And finally, Nab Fiana Khankadina. Fiana, if there are any questions, Kabzians Tahata Taht Milisian Zidalakhi, and also final remarks for our audience.
Yeah, maybe I can add some things about the last question that Mona Lisa asked about people praying all day during COVID-19. I think we should not see it as something bad because a religion is important for some people and for their life. But this extreme behavior is probably coming from irrational fear about COVID-19 and about what they hear in the media. So maybe they think by praying they will be protected by the virus. But in another way, by praying they cope in kind of a healthy way with some emotions, and maybe they feel less stress about the virus. So yeah, I think you need to find a middle, and it will be good if we give them more information on how to be protected by COVID-19, and that by praying it's not the only way you can feel less stressed and protect yourself. Yes, final words. I think we said it a lot of time, but it's really important to talk about mental health in our community and to make it less of a stigma, and also to take care of our own mental health, even if sometimes that means that you have to be selfish, because if yourself you're not feeling good, then you can't help others, and you can do the things in your life, and you can take care of your children in a good way. So it's really important to take care of yourself. Thank you. Brilliant. Thank you so much, Fiana, and thank you to all the panelists. Nailom presentations and the Q&A. It was very insightful. It's a very important and timely discussion to be had. And although this is the tip of the iceberg when it comes to discussing our mental health issues and mental health care in our community, we hope that we will continue to have this discussion and to develop our understanding of mental health and our response to the illnesses and issues that we may have. And so now I would like to welcome Bitsaiti Rahel for any other remarks or comments that she may have. So I will leave the floor to Bitsaiti Rahel. Of course. يغني لي إذا مدربش كموضوع لهم نما أصلوه تتابع يتراح قبل يدلي يغني لي. Thank you. غنيلنا نحنا مري غنيلنا بتاعي تسفى عرضهم أزيو أقداسي زخونة أرستي حزنا متينا لهم مشت أبز حلفة أخيباتات نقبرو دقننا مس بتصوتنا YPFDJ درجة بوزحات أقدسي أسمهوراتات سيميناراتات كايد كأنيو بزي سوشيال ميديا إذا قداي نايلة بدا كورونا فيروس حدش بلاتفورم هيواتنا حدش channel مبزحت جيزي بأكل نويح قعوزون داتو قعازنا كاب حدا ختما وي كاب حدا هاجر ناب حدا هاجر انداقشنا إنا أقيباتاتنا نكايد سنحنا جن أب حما أوان تبوك كنجر تفتيرو بزي عقات أمين عايز بلاتفورم حدش تكون تكملوا لسنحنا بوزح نجارات كنقسمن كنمهارن مخالنا أزيو حقوسن نحبننيو كم حبرات السب كاني ولا توم بناي تكنولوجي كان نجراش ولا حتى أخلط زي نبرم كم هارون جوين كجبرنا ذا أخيبات مخالهم أزيد حبني لذي ذا حساب زي أخاني كابل زولو سيميناراتي
حنت فلي زبالة حساب دوخنا كنا انتهى اللو سقاب حجي دي تزاربنا له ويدا دي تقصنايو أرستي بزبل حساب عمتيا بحفشاو خاء بزعبا سنة أمراوي حمام كم تابو سلازفانا تاب حبرة سبنا كابز كومنت وي حطوطات كان بيقول تصنحنا كمان أزي خمو عينة سمعيتاتي قوة تصنحو كنا عزور تصنحنا مالتي سو نزتاب بوزسي بخمي من قد خا كن عاليو نخل كم ناي حبرة سب بتأتي شوهات أنتوي تقول صنيرة ناي كل حبرة سب حمامات وي سمعيتات كون سلازخل كنفلطون كن عاليون كن كلالنا تقول نيرة بتعمي تسامي أيام على تيتو ناتا مجلتي كن زتيلون أبتزلو نايت جنريشن جاب كمان أب حبرة سبناسي تنقت ويتعقي ويزخون عينة أجمعت تماتيو خم قليل كن ريو ريزيليانت هزب سلازخونا كم قليل كن صوروينا بزول حسب ترينا نبقس جن تي تتصورنا تتخيلوا ناي كل حدا يكون سلازي وخمي من قد خاني ناتكا تتصورنا تتعب تخيل من قدي زهبك عن حرخي بكاسي حجاز خوينو سلاد تسمعنا هنا زعما دبزي احنا قرباقينا كم تزريو زلهو ابزيات وداي تمسني عدلا بزح حتات كمان نحريت نقدفو لنا سورينا توم بصوت عدل كنباكم ديك عالنا ابقى كم زعينت وي تماساسالي مدبات قريبنا تي ديتا ملس زلو حتو خاني زمولو سو اغاش عديمنا ملس خنهب دلواتينا كمتي بتصوت كقلصو تصنحو دكتور تصفاي عرادوم دكتور شوهات جزاي دكتور فيانا حدقو ولم فتو بتصوتي كبرات بتصوتي كاني ازيو سافح زخونه مغلطيكم محبراوي هيوتنا خاني كساب كندي كبيت ጭንቀት كركب خل مفتحات كاخم زلو اغليصكم لنا مالتي نفسها مخال بالنيرو بتاعي تسفار عدم حنتي قابتي عقدها ستنات بخوينا زرخبكوا نفس وكف سبك أني علامة خلوه كم زلوا أبيوتو حجاز مخانو بتزلوا خاني حجوس خون كم زلوا gratitude تبنيرا بتاعي فينا بوزح نجاراتنا نجبر كمان أسيات مستي أكلته حبرتسب من بارنا بتحدثنا ناي سدرا بيتنا ناي بهلنا ناتنا كالتشر كيت فانا بتحدثنا كم سزلنا يو عدي مسزلنا يو محزننا بنفطرو ابزلنا يو خبابيتنا خاني بخمي منقدي لينك نقبرو خا صعدتنا كايد سلازي تناتنا رول كمان قليل رول ايكونن اكلته بهل سلاز نبر كمان اسيات معرقن بهلنا خير الساعنا قانقوانا كي فانا بزحات لو بتصطنا بزي بتنجلش تزارو وبتكرينيان بإنجليشن نحاوسو جنستيل عابي تمكرو خوين الرأي نسلم تايك قليل ايكونان قوانقوا خا كي رسع خا قتقصل بزان نفسه كريا خلو خمان بزح جيزيتاتسي دارقا قوانقوا يباب كرسعلو زقربو لنا وان نيرو جن تي حبو ناي سدرا بيتكا قانقوا ترسعي بالكان اب غزا مشت مصحف اندهاو زيام ببا قانقوا خان كيترسع كالتشر كان كيترسع بزبل ممرح وي حجز وي دقف ابز خوفيلنا بقانقانان بتزلنا هاجر قانقان كنزتي بمخالنا ازي زحبنن زحبوسن كوينو رخيبيو مጨረሽታ خلاص زلخا تي اونتاوي بالنيرو بتاع تسفي عرض معنتوي وتصيت ناي هيوتكا ناتكا تراها خم زلو سلازي انتاي نقبر انتاي ترى لنا خا قداسيو نتي ناتنا انا وابرا ويناتنا هيوتسي بزبلت منقدي نخمرحو سلازي ناي بحقي اقداسيتن هاناتيتن نقحات زملاء اخيوان مدبن رخيبيا يقني لي في مدب اخبركم ادمنا اخبركم تتاتفكم كابز قتيله ناب بصيتي يوهانا قد فافتي مدمدم تاخد وصح عاوتنا حفش زقد سواتنا يا أنيلنا بصيتي راحل
ቀፂልና መደብና ምዝዛሚና ዘለና ከምቲ ብፅይት ራሄል ዝበለቶ over time ከድና ኣለና at least ሓደ ሰዓት ግን it just shows ክሳብ ክንደይ interesting ምዃኑ ዚ discussion and ክሳብ ክንደይ ከዓ ኣድላይ ምዃኑ ኣብ ዝናትና community so ብሃገራዊ መዝሙር ክንዓፁ ኢና መደብና يقنلنا once again نتوم speakers and ተሳተፍቲ ብሩኽ ምሸት